Good morning, madam and all. Dr. Mani, how are you? Okay, sir. Good morning, Mani madam. Good morning. Ashok Morning. sir. Good morning. Good morning. Good morning. Nagendra sir. Good morning. Namaste. Kishore garu, namaskaram. Nagendra Kishore ji. నమస్కారం అందరికీ శుభోదయం హార్టీ వెల్కమ్ టేకి సార్ నమస్కారం సార్ Good morning, sir. Kishore sir. How are you? ఫైన్ సార్ హౌ యూ సార్ Thank you. Fine. God is great. మన ఎప్పుడో జాంకాయలు తింటూ మీ ఇంట్లో జాంకాయలు టేస్ట్ గుర్తుకొచ్చింది. ఇట్ వాజ్ ఆన్ మై పెలేట్ వి కేమ్ టు యువర్ హౌస్ ఫర్ గివింగ్ యూ Yeah. రోటరీ Right. అవార్డ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి సార్, రండి. వస్తాను సార్ షూర్ సార్ విల్ కమ్ ద గుడ్ డేస్ ఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ us సార్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ యాజ్ ఎ with Good. positive Good prophecy. work. Good. Another 10 days it's going to end like a Yeah, miracle. another 10-15 days. It will end like a miracle, sir. It will start. Yes. God is great and God is living God. And He will. మనందరం వాక్స్ తో అనుకుంటే వాక్స్ పాపులే వాక్స్ డై అన్నారు కదా సార్. అంతే. నిజవాక్యే బ్రహ్మవాక్ అని అందరూ అనుకుంటే అయిపోద్ది సార్. అండ్ చిత్తశుద్ధితో అందరూ ట్రై చేయాలి సార్ అది. Dr. Mani Ramni, how are you? Sir, fine, sir. How is Harni and Yes, sir. For Harshini, it is 5th day, sir. Today we are taking her to doctor again because her fever is still showing 100. no worry. No problem. See, coconut oil she's applying. Yes, sir. Don't worry, we are praying and God is great. And, Please Thank take you care, very ma'am. much. So, Dr. Rajshekhar garu. Good morning. రాజశేఖర్ సార్ నమస్కారం సార్. We recognize your presence. Welcome, Rajshekhar garu. Sir, Rajshekhar garu వచ్చారా? వచ్చారు సార్. Join, madam. సార్ కిషోర్ గారు మేడం మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే బీసీ గారిని పిలవచ్చు. ఓకే మేడం. బీసీ గారు ఫోన్ చేయమన్నారు. మీ మాట వినిపించట్లేదండి సార్. 10:03 అయింది మేడం. సార్ పిలిచేద్దాం బీసీ గారిని. 10:03 అయింది. 10:05 10:08 అలా పిలుద్దామా? 10:10 పిలిస్తే బెటర్ అండి. ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. 10:10 బెటర్ మేడం. ఒక 5-10 minutes people are joining.
సార్ ఇది నేను రాజేష్ ఖన్నా గారు, సార్ నేను కనబడుతున్నాను ఇప్పుడు. కనబడుతున్నారు సార్. ఇలా ఇలా చూసి చదివచ్చు కదా, ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇదంటే కనబడుతున్నాను నేను. ఎక్సలెంట్ సార్, కనబడుతున్నాను కదా? ఎక్సలెంట్ ఓకే ఎక్సలెంట్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. నేను ఐఎమ్ రెడీ విత్ రీడింగ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ మొక్క జగన్నాథ్ రావు సార్. సార్ ఇప్పుడు జస్ట్ నో ఇట్ గాట్ న్యూ వన్ మాట. సార్ టేక్ సార్ ప్రొఫైల్ ఉంది కదా. No need. లేదు మేడం, మీరు ఇంకోళ్ళు ఎవరికైనా No need. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సార్కి ఏంటి జగమెరిగిన బ్రాహ్మణ్ జన్యమేలని. సార్ ఈజ్ వెరీ వెల్ నన్. Dr. Maniramni. Yes sir. Yeah, the Mrs. Take would like to put a word. Yeah, come, Ila. Sir, just give us short profile, sir. Okay, ma. Mrs. The earlier one is very bold. The recent one we want, sir. That is the thing. Okay, I will send it to me. Madam, ఒకసారి మీకు అలో చెప్తాదంట డాక్టర్ మణి. Yes sir. హలో మేడం, బాగున్నారా? హలో, బాగున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. నేను పంపిస్తాను. అవసరం లేదు, ఏముంది యూనివర్సిటీకి. ఆయన వాట్సాప్ పెడతాను చూడండి. అలాగే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈమెయిల్ పెడతాను చూడండి, ఈమెయిల్. సార్ వాట్సాప్ చేయండి. అలాగే. So, Dr. Narayana sir, good morning. హలో, ప్లీజ్ సెండ్ లింక్ టు యూ సీ సార్. సార్ లింక్ పంపించాను చూడండి. సార్ ఐ సెంట్ లింక్ యూ సీ. సార్ కిషోర్ గారు. మేడం నేను కనపడుతున్నాను మేడం. నేను ఇప్పుడు చదివేస్తాను, ఇలా కనపడుతున్నాను కదా. Yes sir, కనబడుతున్నారు, చదవండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఐఎమ్ రెడీ. సార్ అంటే టేకి సార్ ప్రొఫైల్ పెడతాన్నారు, అది ఇంకోళ్ళు ఎవరికైనా అప్ చెప్పండి మేడం. నాకు కొంచెం ఇక్కడ ఇది కొత్త కదా, రాసుకుంటాను అసలు. కిషోర్ గారు, you only can do well. యా You can do it well sir. నేను బాగా కనపడుతున్నాను కదా. బాగా తెలుసు సార్. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం బాగా మారుస్తున్నారు, బాగున్నాయి. ఎవరు? రాజేష్ ఖన్నా గారు. ఎక్స్పర్ట్. బ్యానర్ పెట్టమంటారా? బ్యానర్ పెట్టమంటారా? బ్యానర్ పెట్టండి సార్, బ్యానర్ పెట్టండి సార్. మాకు కూడా పెట్టండి వీలుంటే. బ్యానర్ పెట్టమంటారా? బ్యానర్ బాగుంది సార్. సార్ బీసీ గారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వెనకాల పెట్టడానికి అవుదా బ్యానర్? అది వాళ్ళు వెబ్ మాస్టర్ గారు పెట్టుకోవాలి. వెబ్ మాస్టర్ వద్దులేండి. వీసీ గారు అప్పుడు ఏంటంటే అది ఇది షేక్ అవుతున్నట్టు వస్తుంది సార్ ఒకసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. రాజేష్ ఖన్నా గారి దగ్గర కోర్స్ చేశాను సార్ నేను, కానీ ఇవన్నీ ఈ స్కిల్స్ అన్ని పట్టుకోలేకపోయాను. అదే మనం గురుదక్షిణ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు మేడం ఆయనకి, అందుకని సరిగ్గా చెప్పలేము మనకి. సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు. బీసీ గారిని పిలిచాను అయితే ఇంకా. పిలిచేయండి మేడం, 2 minutes ఉంది సార్. ఈ లోపల సార్ రెడీయే కదా మేడం? రెడీ అండి, ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆల్సో రెడీ. అంటే టేకి సార్ ప్రొఫైల్ కోసం చూస్తున్నాను సార్. పంపిస్తున్నాను చూడండి మేడం. వచ్చి మీకు వాట్సాప్ పెట్టండి. అలాగే అది ముందు ఇప్పుడు మీదే వస్తుంది సార్, అందుకని సార్. అంత ఎక్కువ చదవనివ్వకండి, 2 లైన్ చదవండి అంతే. అలాగే సార్. వాట్సాప్ పెట్టండి. Yeah, for the convenience of all the participants and attendees, you have a YouTube link also is there. In case of more than 100 persons or more than 100 people are there, they can go into YouTube also. Yeah, Dr. Mani, I sent it. See. Yes, sir. But it is very 2 pages only. It should be only read in just few lines. Yes, sir. Got it, sir. Okay, thank you.
నారాయణ సార్ నమస్కారం. రాజశేఖర్ సార్ వచ్చేసారండి. రాజేష్ ఖన్నా గారు ఒకసారి చూడండి. రాజేష్ ఖన్నా సాబ్, కిషోర్ సాబ్. సార్ టేక్ ఇట్ సార్. రాజశేఖర్ సార్ నమస్కారం సార్. హార్టీ వెల్కమ్ టు అవర్ కోఆర్డినేటర్, అవర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. రాజేష్ ఖన్నా సాబ్, మన హ్యాండ్ రైటింగ్ రాజేష్ ఖన్నా సాబ్. ఏమిటి సార్ అసలు అసలు తెలియటం లేదు మీరు. నేను ఎవరా అనుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా మీరైనా కొంచెం ఇందాక నుంచి మిమ్మల్ని విష్ చేశాను, చాలా సార్లు పిలిచాను. రాజేష్ ఖన్నా గారు. మేడం. సార్ రాజేష్ ఖన్నా గారు. ఎస్ మేడం. మిమ్మల్ని ఫస్ట్ పరిచయం చేసింది టేకీ సారే. ఎస్ మేడం, ఎస్ మేడం. మిమ్మల్ని మా సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి వాడేసుకున్నాం. అప్పుడు సార్ని ఐఏఎస్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ గా చాలా సార్లు తీసుకొని వెళ్ళాము. అక్కడ పరిచయం టేకీ సార్ అప్పుడు మాకు ఈనాడులోకి ఉన్నప్పుడు కాకుండా. అక్కడ మన ఈనాడులో ఉన్నప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ కి మనం మోటివేషనల్ సెషన్ తీసుకున్నాం. కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ అవి కూడా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. కానీ మీలో with కాదు, on different occasions. Yeah, right sir, right. Thank you. రాజశేఖర్ సార్ వచ్చేసారు సార్. Sir, this is a 2-day webinar, right? Yes sir. Yes sir. So far, for your information, 54 participants are there, sir. Last 2 days, last seminar, it was consistently 80 plus only. Only once or twice it was 78, 79, and remaining times it was in 80. It was touching. So hearty welcome to all the special educators. Madam, are you there, Mani madam? Yes sir. చూడండి మేడం, ఆల్మోస్ట్ 10 అయింది. You can invite sir. సార్ అదే రాజశేఖర్ గారికి ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్. రాజశేఖర్ గారు వచ్చారా? వచ్చారు. ఉన్నానండి. ఉన్నాను. వెరీ మచ్. రాజశేఖర్ గారు. మేడం చెప్పండి మేడం. మీకు టేకీ సార్ ప్రొఫైల్ పెట్టాను, ఒకసారి చూడరా. Recognize the presence of Devi garu in the name of Sampath garu. ఇప్పుడు పంపించారా? సార్ ఒకసారి చూడండి. అంటే మీరు టేకీ సార్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు మైక్ అని. చాలా పెద్దది ఉంది సార్, అందుకని 2-3 సెంటెన్సులు చెప్పండి సార్. మేడం, Recognize the presence of Devi madam, another Spruha psychologist. We recognize the presence of Suryavati garu, Rakesh, Jyoti, who else are there? Prasant is there. Okay, let us start, sir. Is it 10 o'clock? Yes madam, already 10:12. 10:15. Oh, then start, sir. We'll start. Rajshekar sir came. So shall we call VC sir? Yes madam, please. I'm calling. There ma'am. వచ్చింది. వస్తాను. We recognize the presence of another psychology guru, Narayana sir, and Bhavani madam also is likely to join. Hearty welcome, sir. Narayana sir. Thank you, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning to you all. Thank you, sir. So Narayan sir, good morning. Good morning, sir.
Hearty welcome to our Vice Chancellor, sir. Revered Oh, Vice namaste, Chancellor. namaste. Thank you. సార్ Thank నమస్కారం you. సార్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ నమస్తే అండి. Mokka Jagannath garu. నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Teki. How are you? Fine, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Morning, sir. yeah. ఇక్కడ ఒక చేయాలి ఇక్కడ. Good morning అండి. ఓకే ఓకే. తొందర రాని. మేడం మణి మేడం, డాక్టర్ రమణి మేడం. Madam, shall we start? Sir, I invited VC, sir. He'll be He is arriving. already in, madam. He is already there. Sarge already joined, madam. Shall we start now? Yes, sir. Start. Yes. Hello, everyone. Good morning, all. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of Department of Psychology, Adikavi Nana University, and Spruha Psychology Alumni Association of Adikavi Nana University to 2 days National CRE webinar on the topic Research in Disability Rehabilitation today and tomorrow. And Department of Psychology, Adikavi Nana University, and National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, jointly organizing this 2-day webinar in technical collaboration with THPI Hyderabad, Sahai Nirdwal, RM Association for Autism, and Cheyuta Vijayawada, and Spruha Alumni Association of Adikavi Nana University, and other rehabilitation centers of Rajahmundry for a disability for differently able persons. I consider it a great honor to welcome all the distinguished guests of today's session. The Chief Patron, Honorable Vice Chancellor of Adikavi Nana University, whose vision is to improve the quality of education and build the bridge between the university and the society for the good cause, Professor Mokka Jagannath garu, and the man who is contributing more to the development of speech pathology, audiology in India, Dr. Nachketa Raut, Director, NIMHED, Chennai, and Professor, now today's patron, Professor T. Ashok, Registrar, Adikavi Nana University, patron, another patron, Professor S. Teki, Principal, Adikavi Nana University, and also coordinator, Dr. P. Kamraj, HOD, NIMHED, Chennai, and coordinator, Dr. Harshit Singh, THPI Hyderabad, and convener director of this 2 days webinar, Dr. Mani Ramana, CVS ma'am, and co-director, Dr. B. Ganesh, Director Sahai Hrudyalayam, and co-director B. Visalakshmi, and co-convener Dr. P. Rajshekhar sir, and post coordinator, Adikavi Nana University Department of Psychology, co-convener Dr. C.H. and K. Bhavani, Assistant Professor, and co-convener Dr. NVVS Narayana, Assistant Professor, and joint convener Sundar Nagendra Kishore, President, Spruha Psychology Alumni Association of Adikavi Nana University. And today and tomorrow's resource person, Dr. Ravati, Dr. Krishna Kumari, Dr. Praka Parak, and Pawan Kumar, and Dr. Lakshmi Narayan, and welcome you all to this 2 days webinar. And I now over to Dr. Mani Ramana madam, and before going to before that, I would like to tell you one important thing. Organizing this kind of webinars or seminars takes a lot of hard work and preparation. But madam, Dr. Mani Ramana madam, she's I think in isolation. When she was in isolation, also she started working on to make this webinar success. So we are appreciating you, Dr. Mani Ramana madam. Thank you. Go to Dr. Mani Ramana madam. Sir, thank you very much, sir, for your introduction. And I request Nagendra Kishore sir to take over the sessions to preside over. And after I think Rajshekhar sir is ready to give a welcome address. And Rajshekhar sir will give introduction about Teki sir.
and after taking sir, we'll proceed to the next session. So, Kishore sir, please start, sir. Thank you very much, sir, Rajesh Kannagar. Once again, welcome, and I request our course coordinator and another our source of inspiration, Professor Dr. Rajshekhar sir, to give his welcome address. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor, Professor Mokka Jagannath Rao Garu, respected Registrar, Professor T. Ashok Garu, and our beloved Principal, Professor S. Teki, and all my colleagues, and Spruha Alumni Association President Nagendra Kishore Garu, Secretary Rajesh Khanna Garu, and all the dignitaries who are attending this webinar. Very good morning to you all. So in this outset, I would like to express my gratitude to our colleague, Dr. Mani Ramana. So you all are aware that she is very active and dynamic in conducting all these seminars and webinars and conferences. So though she's not having energy, we call it as she's suffering with COVID in these recent times, though she can handle and manage to conduct this type of webinars very well. And don't worry, madam, we all are with you, and we will all support you. It's not an issue. So when coming to this seminar, webinar, so research is inevitable in any situation or in any area, because research shows the direction towards how we develop or how we go through the issues happen in the particular area. When we are talking about differently able, in my view, the research is very low, because the research can be done only using a single subject design only, because we are dealing with only one individual, so one candidate at once, and we have to take the information from that candidate, and it's somewhat we can manage it with a longitudinal study. So in this phenomena now, COVID is prevailing and is very rapidly expanding. It is a time to do some sort of research in the field of differently able, and some organizations are doing well. I think so. NIPMED and other organizations who are having all these tools and techniques to handle these individuals, right? So they are doing well, but it should be able to understand to the common people also. The research can be easy, and the research output will be understand by all the people who are having the knowledge on a particular task. So that's why these type of webinars can give knowledge and share their views of different people who are in and around our country and their experiences. So the last time I would like to, last time I will give an example. So today also I want to express it. One of our student and Spruha Alumni Association President Nagendra Kishore Garu doing a intervention by using table tennis, a game, to develop the skills and abilities of an autism child. So it is a single subject design. So we have to interact with that individual, and we have to give a complete interventions to that single individual at times. So the output will be very good, and though he's ready with
his research paper, and he wants to submit it very soon. So this type of research can be very useful to the people who are in need. So thank you very much, ma'am, for organizing a wonderful webinar on research research on disability, and what are the techniques and tools used by the experts in this field. And also, I would like to thank Kamaraju sir. I think today or tomorrow his lecture is there. So the institute is doing very well. We are very fortunate to having a collaboration with that institute. So thank you very much, ma'am. And in this junction, I want to explain certain things, but there is no time to explain all these things. So before going to that, I would like to invite our principal and our HOD, Professor S.T.K. sir. So he is a professor of Commerce and Management Studies, professor in Commerce and Management Studies. So he has vast experience around, I think so, nearly 30 years of experience he is having. And he is presenting, and he is participating in a number of seminars, and has published a good number of research papers, around 70 or 80. So today's president, I would like to invite today's president, Professor S.T.K. sir, to this webinar, and I am handed over to the proceedings to the president. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Rajshekhar, and August House, esteemed Vice Chancellor, Professor Mokka Jagannath Rao Garu, Honorable Vice Chancellor of our Adikavanana University, beloved Registrar, Professor Ashok, and the Iron Lady of the Day, Dr. Mani Ramni. We know you are, I have no doubt to call you as an Iron Lady of Adikavanana University. I know right from the beginning when you joined from Jabalpur, when you were there, I was principal and you were negotiating for joining date. Thank you very much for, don't worry, God is with us and we are praying for you. All you family members will come out soon, and God be, the Almighty God will touch you and touch all your family members and heal you soon. Thank you. And and also the program has been collaborated with our Department of Psychology and our alumni unconditional support by the Spruha, the active office bearers like Kishore Garu, Rajesh Khanna Saab, and all. It's very, it's a rich and very versatile department. Age factor wise, student age may be, what is it called, model wage may be 30, 35, but it's the most dynamic, one of the vibrant departments of our University College of Arts and Commerce. I thank the department and the coordinators, faculty member Bhavani, Dr. Bhavani and Dr. Narayana, and all collaborators. Almost according to Rajesh Khanna Saab, there are about 10 collaborators. And as our esteemed Vice Chancellor, right from the day he arrived, he keep on emphasizing rightly on research. In academics, if it is a business, we used to say, export or perish. Whether you export or you perish. If you don't export, you will perish in your business. Likewise, in academics, whether you do research or perish, that is what is the importance of research in academics. And Nana University and we faculty members are very fortunate to have such a focused and
at a right time, a committed research who is giving impetus to every faculty members, unconditional support. That is what for taking up research, any sort of research from any funding agency, and rightly chosen the topic of research in the area of differently abled, as I call it as differently abled person, and as a psychologist. And I keep on saying there's a lot of most sought after professional service in these days, not only because of the pandemic of present days, but otherwise also in the complexity of the business environment and the natural environment. The mental health of the people is more focused and more important, giving more important. So the Department of Psychology and psychologists have a very important role in the society to for the welfare of it, and they can only do. I mean, that kind of vibrant role is more hands-on and more giving more exposure and more fruits when they do that professional service along with the research. So research and the practice simultaneously should go. That is what we call it as a professional or an academician do research or perish. So it is very apt that such kind of topical issue has been taken in this pandemic situation also. It is in less than a month, and this is the second webinar being organized by Department of Psychology. I congratulate the department and especially Dr. Mani Ramani, the Iron Lady, who struggles and struggles also takes it as a delight and commits herself for the growth of the department. Thank you very much. And I also thank our esteemed Vice Chancellor, sir. Besides his busy schedule, he has joined us in the inaugural address. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Over to Kishore Garu or who's? Sir, మీరు unmute చేయండి, sir. Unmute చేయండి. Over to Kishore, sir. కిషోర్ సార్ మీ వాయిస్ రావడం లేదు. నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రొఫెసర్ టేకి సార్, you are source of inspiration to all of us, and it's really that you have shown a pathways to us whenever we need you, and you have been a consistent, constant and distinctive inspirational force for Department of Psychology along with our psychology gurus. And I take it as a privilege to introduce our revered Vice Chancellor, sir. Professor Mokka Jagannath Rao garu, with a namaskar on behalf of Department of Psychology, on behalf of NIPMED, on behalf of Spruha Psychology alumni, on behalf of Mandramana Madam. A namaskaram to you, sir, for your valuable services which you have been rendering. It's really a privilege for me to introduce you to the August audience consisting of 80 participants so far. Professor Mokka Jagannath Rao garu, Honorable Vice Chancellor of Adhika Vinaya University, Rajamahendravaram, has done his education both in India and abroad. He got his master's degree in engineering from University of Alaska, USA. He got his PhD from Andhra University, Visakhapatnam in the year 1985. He joined as assistant professor in the Department of Geology, Andhra University in 1986, and later promoted to professor and head of the department from the same department. I should say that he is a geologist par excellence. He is a serious researcher and academician having more than 33 years of experience in both teaching and research. He has published nearly 150 papers in national and international journals, not by himself, with 150 people with him, students. See, he is a motivational force of inspiration. 33 scholars got awarded PhD under his guidance. His students are not only from geology but also from computer science, geoengineering, geophysics, and allied physics. Kudos to you, sir. He has strong research collaboration with various organizations from USA, Canada, and Australia. He has completed 8 funded projects. Hello, could you hear me, madam? Please continue.
He has strong research collaboration with various organizations from USA, Canada, and Australia. He has completed 8 funded projects from DST, UGC, CSIR, DOD, APMT, DMTUF, MOES, ISRO, and ONGC. He got huge consultancy projects from ONGC, namely studies in Holocene evolution of Mahanadi Delta, studies on land subsidence due to hydrocarbon exploration and exploitation at KGPG Basin, AP using remote sensing and field studies. He has vast experience in administration. He held various administration posts which he got uh, 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 named to the posts he held. Director for Information Management Center, Andhra University, Visakhapatnam. Dean for PG and Professional Examinations, Andhra University, Andhra Pradesh. Director for International Students Affairs, Andhra University. Director for Delta Studies Institute, Andhra University. Chairman for Board of Studies, Department of Geosciences, Ambedkar University, Srikakulam. Head of the Department, Department of Geouniversity, Andhra University, and many others. He has filed a patent entitled An Inventive Model that explains the genesis of Bay of Bengal and Arabian Sea, which is under consideration. It shows his innovative and inventive nature. He got many awards and honors, including Dr. Sarvepalli Radhakrishna Award, the Best Academician Award of year of 2019. Before coming to our university, he was given a Best Academician Award. Kudos to you, sir. We are amazed. Awarded Scientist of the Year 2017 by National Environmental Science Academy, NESA, New Delhi. He was editorial board member of Indian Journal of Environment and Eco Planning. He is a member in various boards of selection committees and national level. His earlier selections include UPSC Civil Service Group B, Service UPSC exam in 1995, UPSC Geologist examination, All India 11th rank in 1983. Because of his passion for teaching, he is in teaching field. His vision to see that Adikavan Anna University should be the international institute of choice for education, research, training, and consultancy. Dr. Professor Makka Jagannath Ragaru is a positive, pragmatic, and his interventions are penetrating with a beautiful and extraordinary impact on everyone. He's creative. He's making cooperative, coordinative, and collaborative programs. More than 100 webinars, making everybody to run off the academics and making students to be he as an icon. Yeah, I should say that in short, he is an academician par excellence, vice chancellor par excellence, and carved a niche for him as a geologist. And he has one more thing is that he's as Carl Rogers said, that he is having humanistic approach and application of the knowledge acquired, and is a motivational force for all of us. Adhika Vinana University, he is the head and leader of our pious Adhika Vinana University. Over to Professor Makka Jagannath Rao garu to deliver his message. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome to you, sir. Thank you. Thank you very much, Nagendra Kishore, for your nice words of introduction. And I'm very happy to be part of this today's two-day webinar, national webinar on research in disability and rehabilitation. And I'm extremely happy that the Department of Psychology, in association with the Spruha Alumni Association of Department of Psychology, has been very active in conducting various academic programs and community programs and research programs, and many programs yet to come. And I've been in touch with them. We have been in designing various other programs as well. As Professor Teki said, the psychology has immense potential and application in every field, whether it is a science or society or business or any field, because in every field, the human mind will be working. So the psychology will be dealing with the human mind and the human behavior. So there is no field where there is no application of psychology. So we need to explore and use the potential of psychology to the fullest extent possible. I'm very happy today that we have this program being organized by psychology. And I'm happy that our registrar, Professor T. Ashok, Professor S. J.K., Principal, College of Arts, and the coordinator, Dr. P. Kamaraj, and another coordinator, we have Dr. Hari Singh,
and mainly the convener and the director of today's webinar, Dr. Mani Ramana. I'm extremely happy to see her confidence. And during this corona, she's setting an example that corona doesn't affect any one of us, provided you have that kind of confidence, because she's a psychologist. She's leading us on how to be confident. Professor Teki, you should take care of that. You were worrying about earlier, Indeed. so Yeah, you just she's showing a path how to be very confident. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and Okay. and we have a joint convener, Sri Shankara Nagendra Kishore, another joint convener, Sri B. Rajesh Khanna, and advisory and support team, Dr. Pushma Nagini, and we have from the department, B. Ganesh, and B. Visalakshmi, Dr. P. Rajshekar, Dr. C.H. N.K. Bhavani, and NVSS Narayana. So most importantly, we have experts from various leading institutions, Dr. Nachiketa Raut, Dr. Harish Singh, Dr. P. Kamraj, and Dr. Ravati. I'm very thankful to all these intellectuals and researchers in the field of psychology, especially in the field of researchers in disability and rehabilitation. Now we are all facing a threat of corona. We are all confined ourselves to homes. We are all temporarily disabled because of corona. It is a temporary disablement, and it gives an immense opportunity how the disabled people will be having this kind of situation in their entire life. The corona has given us this opportunity to realize how disabled people will have all the limitations. It is giving us an opportunity to experience. So, though it is a temporary disablement for us, it gave us an opportunity to realize the very situation in a practical manner, how the disabled persons are confined to their homes, sometimes need help, cannot do any work on their own. That is what we need to realize. The corona gave us that opportunity to realize, to be more sympathetic, more concerned about these people. So I see it that way. When you talk about the disability and rehabilitation, as a WHO indicates, a set of measures that assist individuals who experience or likely to experience a disability to achieve and maintain the functioning, optimal functioning in interaction with their society or environment. And similarly, the rehabilitation is defined as a set of interventions designed to optimize the functioning and reduce disability in individuals with health conditions in interaction and their environment. So rehabilitation and disability. Disability, the disabled people or differently abled people need to be rehabilitated. And definitely, rehabilitation is a must. And governments are doing good work in the rehabilitation of all these differently abled people or disabled people in different programs at state level and central government level. Being the research institutions and academic institutions of universities should have a responsibility to do research how all these rehabilitation programs are being taken up, how the benefit is going and percolating downwards towards the beneficiaries, what is to be done to be more effective in the rehabilitation of people, how we can use the technology
in the era of information technology, how this rehabilitation can be more effective and more effectively reached to these people who are in need of rehabilitation. Now, luckily, every one of us having a smartphone with us. Even the people who cannot move can use this smartphone and get the information, provided you have that kind of technology to give them, to provide them. So use such interventions in providing rehabilitation. Use the technology wherever is possible to the speedy rehabilitation of the people who are looking at us. We may be having many limitations, but still we need to think about rehabilitating these people more effectively. Use all the resources possible in a very optimal way. And also there are parallelly organizations like Spruha and other organizations who are into helping these kind of people in the society should come forward parallelly, work with the government as well as independently to provide rehabilitation more effectively. We should give them a kind of confidence that we are not left alone in the society, where with the healthy people are taking all the advantages, they're happy, they're enjoying. And we should not give an idea, and people should not think that we are isolated, we are neglected, we are not taken care of. So this is our responsibility. Whatever you talk, whatever you say, whatever the webinar or seminar you conduct, whatever you speak, you have to think that you are in the body of a disabled person. You visualize that you are disabled today. For 1 year, you are disabled visually, psychologically, physically, and experience, feel that how I feel. Suppose I am disabled visually. I wanted to appear for civils. What are the situation I face in my home? Despite all my confidence, I need help at every step. Then only we'll really realize what is to be done. So in this research, we need to involve the people also, disabled people, and their impressions. What exactly they want. You take them, you discuss with them, you make the survey, take all inputs from those fellows, and then only the programs of rehabilitation can be organized in a more effective and professional way. Use their inputs as well. Take the experience from other countries who are successful, who are the best practices elsewhere in the world. Let us use them. Let us have such programs. When you talk about rehabilitation and research in rehabilitation, the most important thing, what is the psychology, the relationship of psychology with the rehabilitation of disabled? This is what the psychology. You need to understand the psychology of the beneficiary. And you need to understand, also identify a person, an officer, a worker, a technician working in rehabilitation center. What is his psychology towards these people? There should be a human touch. There should be a human touch. It is not a job like any other job. The people who are working in the rehabilitation centers should feel it is not a job. It is a service. It is a human touch. Without human touch, all these programs, especially such rehabilitation programs, will not be successful. They will be just, if you are artificial, if you are mechanical, these programs will not have that kind of human touch, then they are waste. So let us think about in these lines about technology, about the human touch, about the involvement of disabled people in the research programs, etc. I definitely realize and wish all these points will be discussed in the deliberations
of these 2 days seminars, where the intellectuals who are already in this line, they are knowledgeable, they are intelligent, they know all these issues very well and focus on these issues and come up with the solutions. What need to be done? Because government is providing money. Government is ready to provide money. Government is ready to give a research project. But you need to have those innovative research ideas, research inculcations. So being a psychology department where you have extraordinary people being helped by organizations like Spruha, come up with the programs of societal relevance. Take the help of national and state level bodies. I'm ready to help you. I'm ready to provide you all the infrastructure possible because this is a societally relevant and the most important program. I'm extremely happy to be part of this. Thank you very much for inviting me and giving me the opportunity to express my ideas. Thank you. Thank you very much. I wish all the success and this. Thank you. Thank you very much, sir. You are really enthralled. It's exhilarating and it is very thought-provoking. We have to find out with the experience and with the expertise, as you rightly said, that the efficacy and the effectiveness of the programs that are being taken up. And hello, మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోవాలి మేడం, ప్లీజ్ కైండ్లీ మ్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. The efficacy and effectiveness of the programs you have highlighted very well, sir. The psychology of the significant others, as you rightly said, that we have to take care of them. And you also touch our hearts by saying that human touch should be there. And for doing anything, human touch is very, very essential. Unless a person is with wholeheartedness, if he is not going to do, he is not going to help. The disabled people will find out if the person is not having proper heart and all, they will not do it, sir. And we are extremely happy that as you are having constant and consistent and distinctive way of approach as a scientist as well as an administrator to see the pragmatic and positive side of it. And on behalf of all of us, we assure you, sir, that we'll take care of the points which you have mentioned. And we'll be very extremely happy that you said that you will be providing, as you are doing it for conducting more than 100 webinars with good deliberations. We are sure that the research, the present seminar, the present sessions also will come out with positive deliberations which will be helpful to the people at large. Over to Mandindramana madam for next program. Sir, thank you very much, sir. I really thank our Vice Chancellor, sir, for giving inspirational speech to us. And as he said, as per his directions, sir, can you hear me, Kishore, sir? Can you hear me? We can hear you, doctor. Yes, madam. Yes, sir. Sir, our VC sir has given very good motivation to us. And sir, I want to tell a few words in this connection. There are some gaps which you mentioned, sir. Government is providing funds and people are doing research, but it is not really reaching the ground level people because the infrastructure is not yet so much developed. So the research must be done by our local universities to reach each and every. Suppose if we take up East and West Godavari districts, we have to adopt all the concerned schools, disabled schools, to our university, so that our university will be an umbrella to provide all the facilities. Whichever funds are coming from national and state level institutions or NRIs and all, will provide them, will channelize them accordingly, according to the need of the like NGOs or government agencies working in the ground level, sir. So whatever VC sir has said, we are keeping in our mind, and it is really very like inspirational speech we got. So thank you very much, sir. And also I thank our Teki sir, our principal, who is always motivating us with good words, encouraging words. He is always with us. And thank you very much, sir, for your speech and also coming and staying with us for this moment. And I also thank our HOD, Rajshekar sir, for his encouraging words. And he said he's going to
be with us, extending his support. And in this time, if I don't mention about Rajesh Khanna sir, who is with me in preparing all these program sheets and all, and Kishore sir, who is like backbone to me, and this function, like now whatever we are doing now, it is possible because of this Spruha inspiration to me, sir. And actually, we would like to do on behalf of Department of Psychology many programs, and many are in pending state. So all that will be brought to you, sir, or VC, sir. And also opening of counseling center. Already you proposed that also. In this week, please take necessary steps and see that we'll open a counseling center in our university, sir, so that East and West Godavari district people we can provide vast services through our Spruha students, because we are providing them counseling techniques, experience and everything, sir. So thank you very much for everybody. And now I look forward to hear from Dr. Nachiketa Raut, sir, Director NIPMED. Kishore, sir. Yes, madam. Sir, sir is present. Nichiketa sir is not there, sir, madam. So find out, madam. No, he presented, sir. He is there in the meeting. Okay. Good morning, sir. Nachiketa Raut, sir. Good morning. A very good morning, sir. Warm welcome, sir. And we have Professor Kamraj, sir, to introduce you, Nichiketa Roy. Sir, Kamraj, sir, is present. Otherwise, I will take the chance of introducing, sir. Madam, please Because do it, Kamraj, madam. Kindly, my sincere appeal to you. Whatever the because Kamraj messages sir you want to said, give, I'll provide you time, madam, because time is running short. They are having another programs also, vice chancellor sir, principal sir, and all. And kindly introduce our keynote speaker, Nachiketa Raut ji, the person services who is rendering services par excellence. Over to Mandramna madam to introduce our keynote speaker. Sir. Okay, sir. You know, the name itself, Nachiketa, is the word of wisdom, because it is about one Upanishad, Kathopanishad, in which there is a conversation between Yama and Nachiketa. He asks questions about wisdom. So the Upanishad has erupted. So like that, our Nachiketa Rao sir, today he is there, and he is it is second time he is coming to our university as a guest, and he is a director of NIPMED in Chennai, and he has having a vast experience in rehabilitation, and he published almost around 15 books, and also all are about this student in disability area, and also he's published around 40 to 50 publications. He's having in very reputed journals and public journals, and he's having research in associated with the development of low cost multi-use hearing aid, which received the Shushrut Award given by Department of Science and Technology in the year 2011. So it is very great achievement, because hearing aid is very costly, but making it available to everybody is a great achievement, sir. And more than 100 presentations in various national and international conferences. In our university itself, it is already second or third one, sir. And also he got a patent titled Low Cost Multi-Use Hearing Aid. That is 1836 Dell 2011. So we are really sir, fortunate to have you here, sir, today. And also he's having a policy, introduce a free distribution of behind the ear hearing aids into the government of India AIDS scheme. So that is the policy. And he has developed websites, and his ideas are kept in the websites. And he's having a pan-India work experience, has worked as a clinician, academician, teacher, and administrator at Secunderabad, Bhubaneswar, Mumbai, Lucknow, Bhopal, Calcutta, Chennai, and Dehradun and Manipur. So like that, he's having vast experience. And I think after reaching the level of like director or vice chancellor, they will have pages of experience, sir. So please kindly bear with me. I just read 2-3 sentences from your CV, sir.
Thank you, sir, to have you. We more like to hear from you, sir. Thank you very much. Over to the keynote speaker. Hearty welcome, sir. Thank you. Fantastic. It was really heartening to hear Professor Jagannath Rao and his wonderful words. And I'm really. Sir, increase volume. Please increase volume. I'll increase the volume, sir. Now, is it audible, sir? I don't know. Is it audible? Is it audible like this, sir? Is it audible? Yes, sir. Yes. Perfect. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. So it's indeed heartening to see, to hear and see Professor Jagannath Rao, Vice Chancellor Sahab of Adikavi Nanaya University, and his views. He was very enthusiastic, very supportive, very pro research. I thank him, and of course, I'll be congratulating all of you for conducting this particular very apt webinar, which is research on disability and rehabilitation. So now it's Corona time, and the Corona has put up certain opportunities to us, which we are here. And if we talk about research, then I'm reminded of the World War, where we know of Florence Nightingale. Florence Nightingale, she was the first biostatistician. She did a research. Do you know what is the research? Earlier, the hands of physicians were considered as the hands of God. So many times they were not washing those hands. In her research, Florence Nightingale found out that the number of deaths due to septicemia, that is due to infections, was more than the number of deaths due to gunshots. So a simple research, but was path-breaking. And then came in this particular antiseptic solution, which was used to wash out hands. So a simple biostatistical research done by a nurse, in which she documented out some data to show how washing hands was important, changed out the entire face of medicine. To an extent that we are controlling out infections in all the operation theaters, everything is becoming modular in nature. And now in Corona, the first thing what we say is that the 8-step hand washing phenomenon. So this hand washing evolved out of that small biostatistical research, right? So very important that we start documenting out things which we do. We do quite a number of things, but documentation in our part is lacking out. If I go to the entire topic of research in disabilities, we are stuck out with that particular agricultural model of research in which we divide out a piece of land into 2 pieces and try controlling out these 2 pieces of land, giving in some special type of thing to one piece and not to the other piece. And after some time, we compare out, if we minus out, let us say this fertilizer, how the crops would be growing. If we minus out this particular amount of water, how the crops would be going. That is something which is known as a quantitative research. And we are very fond of it, where we want numbers to reflect out things. But when it comes to people with disabilities, when it comes to Department of Clinical Psychology, where behaviors are to be seen, we have to remember that human behavior, the way human beings act, react, may not be always put into quantifiable terms the way we can put in other things. So it is very essential that the qualitative research patterns emerge out, and the qualitative research way of speaking out and documenting research studies should be put to practice. So the first is the quantitative one, where we have these t-tests, where we have this chi-square test, where we have this ANOVA, where we have all sorts of numbers reflecting out facts. The other part is a qualitative way in which we would be having other set of methods like data manipulation, documenting out facts, and then putting out this which are needed out. My experience, what I have found out is that there is a requirement to use up the qualitative method of study as well as the mixed method, both the qualitative and the quantitative method of studies. It is important that all of us start learning out how to write down research. It is like writing a properly structured out stories where we pose out the statement of problem. This is something which is bothering me.
Then we start to write down a method where we say, okay, because this is bothering me, I'm going to address out this particular issue by this particular method. There are certain parts of it. Then I come into results. I write down my results in a particular way. And then I discuss out those results and come to conclusions. So this particular format which runs through a research article needs to be highlighted, needs to be spoken about, needs to be demonstrated by people like us who have a bit of work in this particular area. And then, may it be behavioral sciences, may it be rehabilitation, we can actually document out findings which can be replicated by others. Very essential. I thank all of you to have chosen this particular topic. Specifically, I thank Professor Kamaraj from our side, who is the coordinator. I thank our patron, Professor Ashok, who is our registrar. I thank our patron, Professor S. Taki, who is the principal of AKNU. I thank the coordinator, Dr. Harish Singh. I thank convener and director, Dr. Mani Ramana, CBS. I thank the rest of the illuminaries who are here conducting this particular program. And I thank all of you that you have joined us. And truly, as our Vice Chancellors have said, what is disability? I cannot see some 7 feet, 8 feet, 10 feet, 12 feet. But now I can see you there in Andhra Pradesh, right? So technology replaces out the organ. Hear you. What is disability? Hearing loss below 60 decibel is that's my disability. But now I can hear you also from so far. Technology. So if information communication technology is put to use, then these sense organs which were depriving out people can also be replaced out. So by this particular, so we should thank Corona. It is giving us opportunity to repair our world. And this Google platform, Zoom platform was there, right? We are using it because of Corona. So we thank Corona and start up this particular program. Thank you one and all. Thank you for inviting. Thank you. It's a pleasure and honor to be associated. Thank you. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your kind words and also explaining us very well what is a disability. And sir, actually, we have a format for MOU. We have to sign. Our BC sir has kindly agreed, and you also agreed last time. We are Kamraj sir and myself, we are making it ready, sir. That will come to you and also to our sir for signature. Then definitely the research that is being done in national institutions will be really reaching the people in East and West Godavari districts, sir. Please kindly try to implement that MOU as soon as possible, sir. Thank you very much, sir. Sir, namaste. Kishore, sir. You really enthralled us, sir. You made us. I am also being a sportsman, and being a researcher on the field of qualitative research. I love qualitative research. And madam, we have in Adhikavi Nana University, we have organized a focus group discussion, sir, for the special educators, for the mothers. And to our surprise, the persons from NIPMED, persons from state government, and intellectuals, as you know, academicians were present. NGOs were also there. NGOs are also there. Myself and Mantramanam were mentors there. And to our surprise, we found someone is having a problem, see, which has not been solved for 1 year. Believe me, sir, a state government official, I forgot his name, he immediately called the concern and got it done. Believe me, within 5 minutes, her certificate was there on WhatsApp, sir. That is the qualitative research aspect of it. And in the afternoon, we are going to have focus group discussions. In Chicago, I participated in interest group discussions on agriculture, coming from a quality control of Food Corporation of India. And we have done focus group discussions on physical activity levels and impact on disabled and abled persons. And hope the qualitative research part of it, as you are mentioning, the intellectuals and the persons with prominence and eminence like you have to guide us, sir. Thank you very much, sir. Kind of you. God bless you, sir. Namaskar. Okay, sir.
Kishore sir. Yes, madam. Sir, now Bhavani madam will introduce Harish Singh sir, Additional Director. Bhavani madam, namaskaram. Good morning, sir. Madam, your voice is not audible, madam. Sir, is it okay now? Sir, is it okay now, sir? Yes, yes, It's madam. okay, ma'am. Okay, thank you. Hello? Hello? Yes, madam, continue. We are able to hear you, madam. Okay, ma'am. Thank Hello. you. Myself, yes, ma'am. Myself, Dr. Krishna Bhavani, Assistant Professor in the Department of Psychology in Adhikavi Nannaya University. It is my privilege to introduce one of the eminent persons in the field of rehabilitation psychology, Dr. Harish Singh sir, Additional Director, THPI. He did his master's in special education, in psychology, and also in human resource management. He has many other qualifications in the field of disability rehabilitation. He is having 27 years of experience in this field. He presented many scientific papers at national and international forums. He received many awards and recognitions for his contributions in rehabilitation of children with special needs. It is very much difficult to express complex ideas in simple terms. Sir is expert in that field, simplifying things for its effective use. It is our fortune to listen to such great personality. I thank Harish sir for accepting our request and thank you for this opportunity. Over to Harish sir. Thank you Hello? once again. Yeah, are you able to hear me, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Thank sir. you. Thank you, Bhavani madam. Thank you, Bhavani madam, for introducing me with such kind words. And at the outset, I also would like to thank Adhikavi Nannaya University, the Vice Chancellor, Professor M. Jagannatha Rao Garu, and Dr. Nachiketa Rao ji, Director, NIPMED, and Dr. P. Kamaraj Garu, who is coordinating from NIPMED side, and also Dr. Mani Ramana Garu and other supporting organizations who are present today in organizing this workshop. So in my presentation, I have divided the presentation into two parts. One is just to brief you about what is research, and next part I will be dealing with the research in special education, how research can contribute in special education. Are you able to see the PPTs? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are Yeah. audible and we can able to see the PPT. Yeah. Okay. Please go Thank on. you. Yes. Hello. Unmute yourself, sir. Harish Singh ji. Harish Singh ji, you have to unmute, sir. Yes. So the topic, as I told you, that is research in special education. So let me brush up by stating what is research and the various components of research and what are the purposes of research, first of all, and everything I am relating the purposes also to the special education. Sir, unable to hear you, sir. Right. Yeah. Yes. So to begin with, what is research? Research is defined as the creation of new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies, and understandings. This could include synthesis and analysis of previous research
to the extent that it leads to new and creative outcomes. When we talk of special education and when we relate these concepts, methodologies, and understandings, there is a direct relationship. Like concepts, when you are trying to teach a child concept developments, what kind of activities do we give? What kind of teaching learning like material can be used? And methodologies, whether are we going to teach the child in a individual one-on-one situation or in a group situation, all this matters a lot. And what is the understanding of a special teachers in collecting all the data, and when we are teaching in the form of individualized rehabilitation program. So this also has a component of research again. Now, what are the importance of research? Research can find answers to things that are unknown. We all know, right? I need not again, expand on this. Filling gaps in knowledge, changing the way the rehabilitation professionals can work more efficiently. Now, what is the necessity of research? It is a tool for building knowledge and facilitate learning, means to understand issues and increase public awareness, allows to disprove myths and conception, and supports truth. We all know that in the field of special education, there are so many misconceptions also. So through use of research, we can disprove the myths and misconceptions which are, associated with the disability rehabilitation too. Means to find, gauge, and seize opportunities, promotes confidence in reading, writing, analyzing, and sharing valuable information, provides nourishments and exercise for the mind. Do you all agree? The last point. Otherwise, if research is not there, we will be just be a teacher coming to a classroom and whatever delivery is there, like, okay, yes, I have to take attendance, or I have to make children, learn something, and then in the afternoon, co-curricular activities and go away. But, when you have this research component in your mind, like, you will be very active and it gives nourishment and exercise for the mind. Do you all agree? Sir, yes, sir. Yeah. And any one of you are from the research background in the group? Yes? Hello. Yeah. Anybody from the group in the research background, the special teachers who are taking up small research activities in the classrooms? Anybody? It need not be a very big research, hypothesis or something like that. In the classroom Yes, sir. itself, you can have small, like, research activities, like what is the impact of Action behavior research, like. modification, yeah, action research, or what is the like role of teaching learning material in the classroom, or what is the impact of classroom management. Just by changing the seating arrangement, we can give them many inputs. So this way the teachers can do, or even case study also is a kind of a research. Like when a child joins in the school, and when it is first given to a teacher, they can assess how he is in the initial stages, and gradually over a period of time, when at the end of the academic year, you can also have like what are the changes by applying the assessment checklist, maybe FSCP or MDPS or whatever, the behavior modification checklist or the vocational teaching checklist, whatever the checklist you are applying according to the age and according to the need of the child. And that can be your documentation. That itself can be a research for you, the teachers. They can present it very well, like, the behavior modification aspects, the special education aspect, the therapeutic interventions aspects, the parent teacher interactions and the follow-up activities. All this can be included in your research. And as I told you, like there are various purposes. First is information gathering.
It can be exploratory, like discovering or exploring, and it can be a descriptive, that is gathering information, describing and summarizing it can be in the descriptive form. So information gathering is one. Second is theory testing. It could be explanatory, example testing, understanding, and it could also be predictive. Now, we are all using this predictive. Can you tell me any special teacher can relate this predictive? What might happen in various scenarios? Are we not doing? Maybe we are not using the exact terminology, but we are all doing. When we are defining a behavior, like, whenever required, Mr. So-and-so will be able to do these activities in this particular time period. Are you not defining this specific objective? Yes or no? Yes. So in the specific objective, we are defining whenever required, Mr. X will be able to do this activity in so much of time period. Are you clear? So that is predictive. We are predictive. We are very optimistic that when we are starting a small specific objective today, and he will be able to do that particular activity independently after 3 months of time. In that way, we are predictive also. We may not be using the exact terminology, but we are all doing this. And the purpose of research is to enhance society by advancing knowledge through the development of scientific theories, concepts, and ideas. A research purpose is not through forming hypotheses, collecting data, analyzing results, forming conclusions, implementing findings into real life application. Ultimately, what we are doing, whatever the research activity we are doing, whatever the methodologies we are deriving, that has to be, implemented in the real life situation. So how this is happening in real life, if you see the learning stages also, in the beginning, the child may be at the acquisition stage, then the child may be at maintenance, and at the same time when he's maintaining certain activities, then it should be applicable in the generalized situation wherever he goes. So application of research in special education. Now I am trying to relate the research in special education. Till now I just gave you the brief of what is research, what are the purposes, and how it can help in special education. It is now we are going to discuss. Now education is constantly evolving, with educators and educational theorists involved in an ongoing search for innovative and effective methods and teaching strategies to meet the unique needs of each student. This approach is perhaps most essential in special education and the inclusive classroom. So here I am using the words like innovative, effective methods, and teaching strategies. So what are the methods we are using in the classroom situation is one, and what are the teaching strategies we are selecting for that particular child in relation to the learning profiles. Everybody will have their own learning profiles, that is the learning styles. You all must be knowing the VAKT styles of learning. How many of you know VAKT learning styles? Can anybody from the group? It can be a two-way. When I'm asking a question, you can just reply and then mute. VAKT style. Anybody from the participants? Hello, Hello? sir. Yeah, Dear I'm attendees, kindly yes, respond to him. because He's a I am director unable here. See, to participants, all of you respond now. Sorry, is asking questions. I am unable to gauge whether you are mentally present or absent.
So these questions will give me a boost that yes, you are all listening, and my talking is not going just in vain. Sir, Am I right, sir? Harish Singh ji, Yes, sir. one has given a answer in chat. Okay. Visual, auditory, kinesthetic, tactile. Yes. Yes. Who Rajkumar. is this Yes. person? Maybe this is Mr. Rajkumar, can you come on? Hello, Rajkumar. Mr. Rajkumar. Okay. Yes, whatever it is, but it is the right answer, VAKT. So all these are unique needs of the child, which again a teacher, the learning style and the teaching style. Are you able to get my point? The learning style and the teaching style has to meet each other. Then only the individualized rehabilitation program, when we start from assessment to the implementation to the like evaluation, will have a synchronizing in that. So our teaching learning material also will be like according to the learning profile of the child. So that's the reason why application of research in special education is very important, right from assessment to the evaluation part. Am I clear in explanation? Yes, sir. Yes. The inclusive classroom relies on stimulus use of simultaneous use of differentiated instruction and assessment techniques for maximizing students' learning potential by tailoring the teaching to the every child. Now, what do you mean by tailoring the teaching? What do you mean by tailoring the teaching? Suppose a child is there who is autistic and his age is 8 years and he is male. So his learning style may be different, because usually when we talk of autistic children, they usually like auditory stimulation. So through that we have to teach. So in an inclusive classroom, we are like placing a child who is having some sort of disabilities with the regular children. So in this aspect, the teacher has to cater to the needs of other peer group who are normal, and at the same time she has to also address to the need of the child who is who is having special needs also. Although many educational innovations take shape and undergo testing in the classroom, research is necessary to substantiate these new techniques beyond anecdotal evidence. This, this helps broaden their exposure, boost their inclusion in professional development programs for teachers, and encourage widespread implementation. So when you have this kind of facilities even in the schools, wherein the teachers are being given freedom. Excuse me, somebody has to mute the mic. It is disturbing me. Yeah, please mute. All of you kindly mute. Sudha Madhavi, you have to mute, please. సుధా మాధవి గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలండి. వెబ్ మాస్టర్ గారు అందరినీ మ్యూట్ చేసేయండి ఒకసారి. Yeah. So many educational innovations take shape when small research activities from the teacher's side when they start. It is not very big, like when we talk of research, generally we think that yes, it is a work of some scholars. It is not so. At our level also, a teacher, what they can do, small like activities they can start and start documenting what kind of techniques are useful for a child, what kind of methodology you have to apply with the teaching learning principles, makes a lot of difference in this. There has long been an alarming broadening achievement gap between high performing students and students with disadvantages such as learning disabilities and economic socioeconomic barriers towards quality equal. We all know that yes, there is a gap between uh, high performing students and students with disadvantages. So it is here how a teacher balances
we all know that yes, when a child is having special needs and when he is having some limitations in learning, he cannot be equated with the high performing students who are normal peer group. But at the same time, common minimum learning, there is a word called common minimum learning. This a teacher can take as a uh, uh, line to start with, because a high performing students can learn many things because he is not having any limitations. But when a child who is disadvantaged will have its own limitations, so he can have in the form of intellectual disability or visual impairment or hearing impairment. This is where the teacher's role becomes very important as to what kind of methodologies they have to use by, you know, simple action research in the classroom, so that the when we talk of inclusive classroom, it really becomes an inclusive classroom wherein the child, if you know the cascade system of teaching, wherein you are including the child in a minimum level of learning. Now, what difficulties schools have faced in applying scientific research methodology to special education reforms? Of course, in every field, reforms are happening. Okay, and specifically when it comes to the general education, many reforms have occurred, and when it comes to the special education and disability rehabilitation, there also, you know, people are coming up with very good reforms. But are these reforms really reaching the special schools and at the community level is a matter of question, because India is a vast country, and when it comes to the urban, yes, of course, the facilities are there, and the government is also becoming little more aware towards the needs of children with disabilities, and many acts and policies are also have come into force, like the recent education reforms, you all know, and right to education act is also there, and also the revised persons with disabilities act is also there. So all these acts are focusing in the inclusive education only. So but there are certain difficulties where it is not able to include in the regular schools. So what are those difficulties? Let us see. Educational theory and innovations have always been a part of education as a whole. Empirical evidence-based research on newer reforms of educational methodology even today is scarce. That is what I was telling you in the beginning only. Like, it is scarce. Popular opinion deems educational practices as naturally evolving, contextual, and subjective. Assessment, measuring quality and efficacy is more difficult for teaching methods than for typically research topics in the science. When we talk of science, yes, there is an evidence and variables are there, dependent variable and like independent variables will be there when it comes to pure science I am talking. But when it comes to educational research, it is more of dealing with the students, the kind of the facilities the schools are able to provide to the students, and the level of awareness the teachers are having in terms of research activities. So all this makes a lot of difference. Students don't constitute test subjects or things to experiment on and deduce findings from. In the formative stages of child development, students are malleable, fragile individuals vulnerable to the negative effects of unhealthy educational and social environment. So when I talk of unhealthy educational environment, because now if you look at inclusive schools, or when we talk of more precisely the inclusive classroom, lot many gaps are there. In the name of zero rejections, the school will be taking admission to the child, but
actually seeing they may not be having that much of facilities to provide the necessary environment for the child in terms of both educational or also social. So the school has to provide all these things. So that's the reason why I'm telling unhealthy educational and social environment. Maybe the teacher is not aware as to how to take care of the child's need in the regular classroom or the social environment also, or maybe the peer group is not given the kind of awareness to be given to take care of this child who is having a disadvantage. So that awareness also has not been given. So the attitudinal barriers are there, and also the psychological barriers are there, and also the physical barriers are also there. So they are all the negative effects of unhealthy educational and social environment. So through some research, yes, when a child comes who is having a physical disabilities, what kind of ramps to be built up, what kind of seating arrangements the child needs, and what kind of method the teacher has to use to implement the individualized rehabilitation program also needs to be worked on few simple action research activities, and then balance this with the kind of facilities to be given, with the kind of seating arrangement to the child to be given, with the child with the need to eradicate even the social barriers which the child is facing from the peer group and also from the teachers group as such. There is a need for educators to constantly innovate teaching methods, implementing the methods in their classrooms and evaluating the results. So I think this point already I have discussed with the previous slide. So education, the educators should constantly innovate teaching methods. Of course, there are limitations from the teacher's side also, because most of the teachers are trained to teach regular students, but the management of the school can take up small sensitization program for the teachers as to how they can accommodate these children in the regular classrooms, or whenever required, in what particular areas the child can be included in activities at par with the peer group, that has to be evaluated by the teachers. Unlike long ranging research programs, here comes actually the teachers can test out new instructional techniques in real time. uh, yes, when I say real time, I am relating it to the individualized rehabilitation program, where you know in three months the educator or the teachers can evaluate as to where the child was there and where the child has come and what needs to be done in terms of teaching methods or in terms of classroom management. The teacher can take up. So even in these things, real time real time teaching uh, aspects research can be done, adjusting and improving them continuously depending on what works for each student. So what kind of activities will work for each student to improve his skills, that teacher can do. This is innovation at its finest, as it relies on a constant feedback loop of trial and improvement. We say trial and error basis, but now we are using the term as trial and improvement. If one method has failed, the teacher can evaluate as to where the lacuna was, whether the teaching learning material was not up to the mark, whether his teaching strategy was not right. So all this can be again rectified. So there is always a scope of trial and also improvement. And these new techniques can spread quickly through collaboration between teachers, educational magazines, blogs, etc. Still, do anecdotal bits of proof and context specific achievements offer sufficient proof of the efficacy of these innovative techniques. So that's the reason why
uh, we always stress, like, I in my organization also stress upon faculty development programs. What we do is every Saturday we will be having a faculty development program. Every Saturday, like 1.5 hours is allocated for these things. So in the faculty development programs, everybody will be there, like the multidisciplinary team members will be there, the special teachers will be there, and the students of various HRD courses, like diploma is there, B.Ed in special education, B.Ed in LD, and MEd, all they will be called, and one presenter will be there, and they will be presenting on one particular innovative thing, what they have done. So this is not only learning for herself, the teacher who is there presenting, but it can be like, learning for others also. Okay, this techniques is helping for this particular boy. So how about using this at our level, or how about using this in our classroom situation, maybe at a individual level, or be it be in a group method. Now, how data benefits scientific research in education? Data, of course, we have to, when we are doing some work, we have to have some data to prove that, yes, the child was here, now the child has come to this level. Even the regular teachers also do that. They conduct tests, or they give project work, or they conduct examinations, and they prove that, yes, the child in the beginning, when he came to the class, he was here, and now at the end of the academic year he is here, so he is being promoted to the next level. So in that way, what can be done for children having the, disabilities, and how the skill is improving, how the behavior modification is helping the child to modify the behaviors, the maladaptive behaviors will be there. So how we are prioritizing those. There may be many needs for a child, but how to prioritize what is required for the child, and how to improvise upon the prioritized skills. We have to retain the skills what the child has retained, and also go to the next level. So it is these kind of things the data is required for. And also, when the child is promoted to the next level, or if the child is going to the other special education, she can see the records. Okay, these are the problems, this is the teaching method was used, and after the using this teaching method, the child has come to this level. And what from my side can do, the teacher can think over and then follow up further. So although there was minimal research on innovative educational digital record keeping systems were concurrently in development and used in schools around the country. Digital data on student achievement in relation to the instructional techniques and curriculum design gave researchers accessible, organized, and these three things are very important. It should be accessible, it should be in an organized way, and it should be quantified information. Then only it is called as a research. This data has enabled researchers to apply scientific research methodology to larger sets of statistics that are isolated classrooms or classrooms can provide. This information allows researchers to test the validity of various teaching methods on a large scale, giving them empirical proof that validation validates the efficacy of those methods. If we have evolved any teaching techniques, it has to be validated. When it is validated only, it can be applied by others. Yes. So what are some proven research-based instructional methods? Research can now substantiate the many teaching methods educators use. This validation has helped many innovations in instructional strategy. When we say what is instructional strategy, it can be in various ways. Instructional strategies, it can be verbal, or it can be physical, or it can be cueing. All these are instructional strategies
which can be used in a classroom design and enjoy wide implementation. It has helped broaden their scope significantly more than teacher collaboration and sharing. Given that special education teachers face the unique challenge of closing the achievement gap, many of the innovations and much of the progress in teaching methodology have emerged from implementation in the special education or inclusive education. One such method is differentiated instruction. Now, when I say differentiated instruction, what do you mean? Individual to individual, one may follow verbal instruction, another child may not follow verbal instruction. So you should have a differentiated instruction according to the need of the child. That is, you have to tailor made the instructional methodology according to the need of the child, considering the various other associated problems. Yet, when included in a classroom with generalized instructions and uniform assessment, special ed students are at disadvantage. So that's the reason why when they are disadvantaged, you have to have differentiated instruction. As I was explaining you, like when a classroom is there, where one or two children with disabilities are included in the along with the normal peer group. So what kind of instruction methodology you have to use for like children who are disadvantaged? It will be different from the other peer group. In differentiated instruction, a research basis says, like the author Pearl Subban describes, a philosophy of teaching that is based on premise that students learn best when their teachers accommodate the differences in their readiness levels, interests, and learning profiles. I have already discussed about learning profiles. So these are very important. The readiness levels, interests, and learning profiles of a student has to be studied by a teacher to very effectively teach the child. I was telling you that the learning style and the teaching style both has to match. Research into effective teaching methodology has clear implications for the improvement of special education programs. This is especially true in today's increasingly diverse, inclusive classrooms. For research to have the most impact, school systems should emphasize extensive professional development in proven teaching methods. As I was telling you that the professional development programs also has to be taken up by the school management to improve the skills of teacher, which will motivate them to have some action research in the classroom, and which definitely will help in inclusive teaching learning methods. Special education teachers who understand research methodology and supported practices cannot only innovate in the classroom, but also help other teachers understand and incorporate new and effective teaching strategies, helping all students achieve their highest potential. So it is not alone the special educators who are implementing, but these special educators who are having the component of research methodology can also support the regular school teachers to achieve the highest potentials of the children. So with this, I will be Sir, concluding, sir, excuse me, sir. and Sir, excuse it me. is open for yes, yes, please. Sir, one question, sir. So if Please. there is two kids, Can one you is please introduce yourself? Then yeah. Sir, Sudha Madhavi, IERP from Yes. SSA. Okay. Which place, ma'am? Mushirabad, sir. Okay. Yes. So if if in the classroom the kids are two, one is ID child and one is autism. Yes. So the both the children are current level and specific goals are different. So
in group teaching, how we can teach them, sir? Yes. See, group teaching, what do you understand by group teaching? It can be a group of 5 to 6 children. Yeah. You have to have a common goal for everybody, common skill you are teaching. So according to their level, if the child is able to reciprocate to you, that is well and good. It is not necessary that a child with autistic will be equal to the child with intellectual disabilities. Yes. Yes, sir. So here the teacher's role becomes very important to balance both, and both have to be involved in the group teaching. Right from your, when you're having a group teaching, you will be having a lesson plan, right from motivation to the conclusion, how you are concluding. So the teacher's activities are there, and also the children's activities are there in the group teaching. Am I right? Yes. Yes, sir. Hello? Yes, Yes. sir. So, yeah. So when the teacher is giving some instruction, when the child is responding, maybe a child with autism may not be responding to you that much because he may be having lack of eye contact, yes, yes, and less attention and concentration, and he will be little hyperactive in the nature. So yes, that child, what you have to do, little change in the classroom management. The seating arrangement has to change. Make the child sit in front of you so that he will okay, maintain eye contact. Whereas the child who is having intellectual disability, I don't know what is his level of retardation. What mild. is mild? So mild can support him because he's having hyperactivity. You can tell him that when he's getting up, you hold his hand and make him sit. So that way you can continue the lesson plan or the concept, whatever you are teaching. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. Any others? Please. Madam Mandramna, madam. There could be two ways, sir, whether they have participants have understood me or if they have not understood. No, not like that, sir. Harish There Singh could ji, be it is two. very exhaustive. It is just like a ready reckoner for them. They have to see and practice. Yes, yes. See, So, theoretical knowledge is something different. Even I also learned many things from yeah. you. I was No, spellbound. I no, should say that you are really enthralled, and it is very exhaustive. It's very elaborative, and I should specify to the audience and attendees that it is just like a ready reckoner. yes. They can see anywhere they can come and they can apply it. That's why you, Everything, yeah, yeah, everything they can relate to the classroom situation, and children's, the yeah, yes, VAKT, if they apply VAKT, the learning profiles, it yeah, becomes easy. And that yeah, VAKT, and again, should be related to the teaching learning material yeah. and the teaching methodology, what they are using. Ultimately, again, it goes to the individualized rehabilitation program, right from assessment to the evaluation patterns. Yeah, every time they have to learn and relearn. Yes. It's not research alone, relearn. Say and Usually we have a notion, sir, research means it is something very big, we yeah. cannot do. But I am focusing only on the action research in the classroom situation, what we can Yeah. do. Yes, That sir. is Yes, enough. sir. And if Yes, you sir. take even behavior modification, it is Yes. also research only, no, sir. Yes, sir. We are Yes, sir. assessing first Yeah. what are all the problems, we are noting it down, what Yes. needs to be addressed first. Yes. We are prioritizing that, and what kind of, so we are documenting everything. So Yes, we sir. are Yes, sir. identifying a behavior which needs to be modified, and Yes. we are also like evaluating as to what to be done with these kind of behaviors when it is Yes, sir. happening, at what ABC pattern, again Yes. antecedent, behavior, and consequence. Yes. All these are all again research based only in the Yes. classroom situation, which the teachers are doing, but they are not aware of the terminologies Yes. the professionalism has to put into Yes. action. Yes, sir. Yeah, as you said that it is inclusive and it should Yes, be internalized first and then they can apply yes. the knowledge which they acquired. And everything Say, has to be documented so that yes. it becomes a perfect, even a Yeah. case study is a it is a research study, sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. I'll tell you a small example of it. Today is the tomorrow is the birth anniversary of Florence Nightingale. Yes. Even my elder sister also, and I'll tell you two things are here. One is the practical side of it, as I'm doing research on. I don't exactly say research on table tennis.
how a ball will help. Secondly, the impact of physical activity, if you can make it up, not only on the differently able children, but also on the attendees. Attendees require a physical activity and a mutually inclusive dialogues among themselves, a focus group discussion or whatever it is. They'll definitely evolve out lot of solutions, I think. As a sportsman, I'm not an expert in rehab psychology, like, apart from that. And it is super presentation of you, sir, once again. And we go down to Tapai for all the positive and pragmatic interventions which you have been doing. And hope the attendees will definitely utilize, apply, and they'll help the people, differently able people, and their parents also. Thank you. Over to Mandramana madam. Thank you, Harish Singh ji. Thank you, sir. Thank you. Madam, Mandramana madam, unmute చేసుకోండి. వినపట్లే మీ మాట. Mandramana madam. Madam, Ravati madam, are you ready, madam? Sir, yes, sir. Good morning, sir. 1 second, madam. Let me introduce you to the people and yeah, we are glad we have Dr. Ravati madam of NIPMED. She has done her very resourceful person. She has done her MSc psychology. She has done her MED in visual impairment and MPhil education and specialization with intellectual retardation and NET education net qualified December 2010. PhD in special education conducted study on inclusive education. She is currently working as a lecturer, senior lecturer, consultant in special education since 2017 at National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Divignan, Chennai, South India, and previous experience as lecturer, Mother Teresa Women's University, Kodaikanal. She has 10 years of experience in the field of special education and rehabilitation. Her previous experience as research assistant for 3 years, project funded by Indo-US Education Foundation as part of the Obama Singh 21st Century Knowledge. She is currently working as a special, her previous experience and knowledge. Over to Ravati Doraiswamy madam for her for her message and her presentation. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you for introducing me. Good afternoon to everyone, participants and the organizer. So thank you for the opportunity. Actually, my session is in the afternoon, but it is preponed to morning. So thank you, madam. Thank you for which given to me is on ethical principles that we in conduct of research. As a researcher also, but as a participant also, we understand what are the ethical things which is behind in conducting the research. So shall I proceed, sir? Please. One information I just wanted to give, sir. So participants who have registered, they have the RCI-CRE number. So they can give their attendance with the link we have posted, sir. Sure, madam. Sure, madam. Sure, madam. They'll. You can talk to them directly, madam. Yes. Yes. Thank you, sir. Sir, is my PPT is visible, sir? Much. Hello. Yes, madam. Yes? Very much, madam. Okay, sir. So the topic, which is ethical principles in conduct of research, may be very new to someone, or I don't know whether most of you are coming from special education background. If you are in a special education background,
or if you are doing a research, and teachers are now requested to do a kind of a research which is very important for your improvement of your school, or improvement of yourself, and moreover understanding the children with special needs in your place. So it is very important when as whoever it may be, it is very important to take up a research, undertake a research. It can be, as Harish sir was clearly explained about the importance of research, the purpose of research. So it's very important to take up a research. It can be a small research that you wanted to know, understand about the situation of your school. So teacher educators and special educators, there is a need of you to solve the immediate solve the problems, immediate problems in your school. So when in such case the institute may ask you to do a research on the area, then you are no, you can't say I am a special educator, we don't know about the research. So nowadays everywhere in B.Ed trainees also studying about the research, and it is included in our curriculum. We have to take up the research and do it very honestly and produce the result, whatever the strategy you implement. So there are different kinds of method. As Sir told, we do a qualitative kind of thing or a quantitative kind of a research. So qualitative kind of a research, quantitative kind of research, wherein you can do a survey method or you can do an experimental method. Most commonly, both of the things are very important in the special education research, because survey, most of the time survey we go for understanding the perception of the individual about the program, or about the subject, about the family state, the family situations, relations. So many things we can do with survey, and we can know about the recently and now many kind of things can be done in survey. We can also know about the, most of the time we go for awareness, whether they have aware of this, whether they have aware of the policy, whether they have aware of the legislation, whether they have aware of the RTI Act, RTE Act, or RPWD Act. These kind of researches are no commonly has been done in the area of special education. So the experimental study, there are a lot of proven experimental studies. As I was explaining, one of the method as differentiated instruction, it was very good that the researcher can use of. So there are a lot of methods with particular to the specialization of the subjects, that the specialization and the category of disability, or commonly for a whole group you can implement an intervention and find the effectiveness. It can be very simple like playway method. It can be very simple with the games or traditional games that you use in your school regularly, if you use. But if you I have been using this, for example, a teacher may have a question like, I have been using this for many years, but I really don't know why we are doing and how much it is a benefit to them. So you may say by words, you say that yes, it is more beneficial to the children. I'm seeing that beneficial every day. The benefit, I'm seeing that every day. But when it is reported, when it is when you undertake a research and you collect the data and you publish the data and you report to the institute, then that will become a proven evidence. So this kind of a research is what we follow, a systematic investigation to to find or to provide some solution to the problem, to provide a solution to the problem. So it can be anything. You just pose a question, you collect the data, there are a lot of steps is involved in research. So sir, if my slide is not changing, just let me know, sir, so that I can try some other. If slide is not changing, just, is it visible, sir, now? Can anybody respond? Yes, madam, it's visible.
Okay, and slide 1 is visible, sir. So now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So the research which involves lot of steps. So all the time when you would collect the data, when you prepare the tool, you planning to collect the data, that a researcher should definitely go for reliability and validity of the research. So that is important. Like every step in the process of research is important to achieve the result. So everywhere, whenever, wherever we do, whatever we do, everything is to be documented. So everything is to be documented means, so whether what I am communicating to the participants to participate in my study, whether this should be included in our study. If you ask such question, yes, it should be included in your study. How you communicated your research, how you communicated your purpose of research, or yes, the explanation that you are giving to the participant, that should also be included in your research. So to ensure, this is the purpose comes here, to ensure the ethics. So ethics is just so ethics is just we say some moral thing, giving a value to understand whether we are going in a good way or a wrong way. So we understand the right thing or a wrong thing, the process when we go with the research, whether we do the right thing or the wrong thing. Because it is important when you carried out, when you work with a research, when you do a research. Ethics is one which is important. And everywhere nowadays, if you see universities, colleges, they are having PG scholars or a PhD scholars. It is important to have a institutional review board or a research ethics committee or a ethical research committee or a code of ethics committee. There are different words used by many people in different institutions, but the institutional review board commonly used in universities and institutions. So this is very particularly important. So it creates, so by the research ethics, the code of ethics we create, and that will be reviewed. Whoever is doing a research under the institution, that they should submit it should go to the institutional review, and then you have to take up the research to avoid further complications, to avoid further issues. We go research ethics is one side, it is protecting the human participants. Other side, it is also protecting the researcher. So it is important to go for a some set of principles that we follow. So research ethics is a set of principles. So set of principles we say. So there are some principles that we are going to say it as ethics. So this ethics, so that should be the principles that should be understand or reviewed or concerned with the researcher itself, and also the research organization who conduct themselves when dealing with the research participants. So this is important when you conduct a research. So the ethics part is important when you have to understand, the organization has to understand how this person is going to collect the data. Maybe unaware, so person may be unaware of the situation. So this review board will approve. Nowadays review board, they are asking even the details of the student with photographs, everything. So all this information about the child. So we want every research should be bring a very good quality research. So without we don't want a falsification of a data. So now many scientists, they explored and they understand there are 1% of falsification data existing. So they brought in the research ethics. So everybody should aware of and follow the research ethics so that we can avoid the misconduct. So with the research participants,
and the research colleagues, whoever is involved, everybody should understand the research ethics. So you may be the user of the research. As a teacher, you may be the user of the teacher. Somebody have come to your school and done a research. Also understand the ethics, and also it is useful and to the society at large. So everybody, so about it's a set of principles about how researcher and the research organization should conduct themselves if you are dealing with your human participants and whoever is involved, the research colleagues, researchers, everybody should understand this research ethics. So why it is important? So why it is important? There is a general question. The first thing which comes to why research ethics is important. So we should respect the individual. That is the thing. For that, it is important. So it is important because to avoid the, it is because important to avoid the error, avoid committing the error. The researcher from committing the error, it keeps the researcher from committing the error while seeking the knowledge and truth. You are finding the quality research, you are producing the you are trying to find the results of your study. So in the course of time, so there are chance for a researcher to commit some a small kind of a error, like falsification of data. So that should be avoided. So it is important because it keeps the researcher from committing the errors. So it promotes essential values. So essential values in the sense, so I add from the point, I'll add a point like every individual is unique, every individual has the right. Everybody agree with me. So every individual is unique and everybody has their own rights. So I just one more point I just wanted to add. Whoever know what is your opinion, whoever participated in this program, whoever in the online, can you all post your opinion about the research in the chat box. In meanwhile, by the time of after 5 or 10 minutes, we can we will go through that, and whatever your opinions we can take it up. We can share your informations with we all can share your own informations with each other. That will be give a more understanding, I guess. So whatever your opinion about the ethics, just post in the chat. So that will definitely will go through that and discuss. Okay, so keep the researcher free from committing the errors. So again, the second point, a researcher is the researcher who try to collect the data with human participants, because our study with in special education, in disability and rehabilitation, we are conducting the study with human participants. It is important to protect the human participants, and every individual, I mean, children with disabilities is unique, and children with disabilities have their right, and children with disabilities, we value them, and we need to respect them, respect their values, and respect the dignity of the individual. So as a researcher, when we follow the ethics, it promotes the essential values as a researcher when you are working. It's like a common understanding, understanding of how we have to deal with the human participants, how we have to move with the human participants. Suppose, for an example, you are including me in the research. I am not interested. So for example, I'm not interested. So then in a case, my dignity, it is my right, and you are a researcher, has to know about the understand the understand the my interest. So in such case, you may exclude me, you may leave me, and you can include, you can take some other participants. So it promotes essential values that help the researcher who are working on a topic to a common understanding. So can you follow me? Yes,
Yes, can you all follow me? Yes, am I make sense to you? Very much, madam. Carry on. Yes, yes, Excellent. sir. Carry on, madam, So, please. yes, I am also expecting some answers from the chat so that we can, yeah, you just discuss what comes to your mind. Just put everything in your chat box, in the chat box, so that we will discuss that. Then the next thing, the research may involve experts. Nowadays, we are doing a research with the help of funding agency or by a sponsoring agency or a team of people involved in that, so from different field of expertise. So in such case, ethics bind together by considering the important values. So here in the other point I can tell, if your institution has a review board and the person with can be include a common person who is specialized in this field, who is not specialized in the field, who has no different from a different field, understand the importance of human participants. So something like all the people will together form a review committee, and the review committee will review the review your proposal, and they will go through that, and they will tell you whether it is possible, to get an information from the child. So we are going with the children with special needs. So it may be mentally retarded, it may be autism spectrum disorder, it may be with visual impairment or multiple disability. In such case, it is very important of a researcher to make aware that you are doing a research with the child. It is important to know them. If they are capable, if they are a potential to understand, then fine. Otherwise, we have to go the consent of the parent or the guardian. So that I am going to speak. So the committee members should see all these things, and also they whoever is doing research, if you clearly specify the considerations, the protecting the human participants, then you are definitely they appreciate your work, and then you proceed with your research work. So what should ethics will ensure? As I told, the same thing I'm repeating. What should ethics will ensure? The first thing, which is protection of the rights of the participants. So whoever involved in the study, the human participants, their rights are protected. So in the name of research, we cannot we should not understand the interest of the, we cannot by compulsion we can't do the research with the human participants. The child is not interested to participate in the research, then you are not you are not compel the child. If the child, I mean, for a the child who have able to understand the point, so then in such case the child is not interested, we can't compel. If the child is children with disabilities, then we go for the parents concern by understanding. If the parents say, okay, my child can be used to as a subject for your study, and because it also improves the academic performance or the behavior, it will solve the behavioral issues. So whatever the depending on the study, so it is very important to protect the human participants. So it should be informed to the parents. That is what I come to say. So the second thing is the protection of the research community. Research community in this sense, so we want the data. So if it is implemented in the school, if action research is implemented in your school by you, then it should be communicated to the people in the school. It should be communicated to the people in the school. If it is published and it is freely open worldwide, so people get information of your document. So it is it is a protection of the research community also, and it protection of the researcher also. So I collected this data, I went to the school, I met all the staff,
I spoke with them. I explained the purpose of the research. I have submitted my summary. I have given the proposal. I make them clear understanding of my study. Then I, with the consent of the parents or no, then I proceed the study. So after you proceed the study, so everything is you are mentioned in the proposal, you have communicated, and it's kind of a protection of the researcher also. Somebody cannot say at the end that you have not done a data. And no, I'll come to this again as of now. So this no, it's another way we protect the researcher. And human participants again come here. Human participant, it is voluntary, it is purely voluntary. The participant can participate or withdrawn. If you are giving in a period of time, it can be withdrawn also. In such a way, the protection is ensured. In such a way, no identification of the school. If I do a study, I'm not going to mention the school name. I'm not going to mention the teacher name, that the teacher told this. No, I am not going to mention all this. I am protecting this information and keeping this as confidentiality. As a researcher, we should keep everything into confidentiality. Once till your analysis, till your results part, after the results, after the publication of the data, still you can keep the data for a longer period of time, like 3 years you can keep the data, and then you can discard the data. And you can create a code password, and you can keep all the data, which is very secure, because the human participants, their personal informations, their identity should not be revealed. You should not disclose the identity of one individual. So in such a way, the protection of the rights of the researcher. Again, I'll discuss this. And the last thing is commitment to truth, fair and unbiased. So as a researcher, when we follow all these ethical norms, so you are giving the respect to the person, valuing the person, and we try not to commit any error, and we deal very fairly with the human participants and without any bias. Without any, if the child is doing the very close to me, putting much mark for the child, such kind of things will not be permitted in research. So their way, the research ensure the protection of the researcher and the research community, protection of the researcher, and next the commitment to the truth, fair and unbiased. తిరుమల శెట్టి వారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్ ప్లీజ్. Yes. So next with the scientific principles. So I have listed number of scientific principles here. So we'll be explaining all those scientific principles to your notice, like maximum of the information you can understand by the words. It what are the science, because many scientists, they work on this and they have created some common scientific principles that we have to follow as a researcher, as an ethical principles that we have to follow as a researcher. Researcher has to be honest in all the times. Honest in collecting the data, storing the data, keeping the, securing the data. Every time the researcher should maintain the honesty. So and the researcher should follow the objectivity. Objectivity in the sense, for example, there should not be no bias. So you should follow objectivity, should be ensured, maintained in all of the study. Integrity should be done. So mutual concern, integrity should be done. Carefully did this. We should be free from you should open to that, so that the comments, there may be a teacher may not like, so she can comment about that. It is their right. You also should openly express. You also can tell, see, your method is not good. Teacher can tell you, so but the other teacher can tell you, but you can
get the critics and it openly accept, and whatever the changes at that point of time, you can give the justification or explanation, or you can create, you can aware of yourself. So respect of intellectual property, yes, who owns the data, who publish the data, who covers the data, all this should be known by the participants also. See, I went to a teacher and collected interview for a half an hour. Teacher have the right to know what I am going to do with this data. Am I going to publish this data? So at the earlier stage in the proposal itself, it can be mentioned that I am going to publish this data. So if after collecting the data, if teacher if teacher cannot she should know, if she knows all these things, so she may also feel happy, like I have contributed to know this research, and this may bring a policy change. So something like that, the teacher may also be happy if you explain to the teacher particularly. And the confidentiality should be maintained, and as I told, all the data should be saved with the password and should be accessed only by the researcher. Responsible publication, not by doing copying or somebody's work. It should be a responsible publication, responsible management, and respects of the colleagues, and taking as a social responsibility when you are contributing, and no discrimination should be involved. So children with disabilities, we should respect and respect the dignity of the individual and value themselves. So we should not take it lightly. So this is a children with disability, so we can I have taken 5 children and 1 children with disability, so I can exclude, or I can don't participate in the study. So like that, you can't do any discrimination, or discrimination in the sense not only with disability, it can be with gender, it can be with language or any other. Okay, so that should not happen. And competence with you are able to do with the study, and take that and involve and see the security of the people involved in the research. That is ethical principles that some principles, all the principles that we have to follow in the research study. And then more clearly, we will see one by one. So what are the critical issues for research will happen? One, which is informed voluntary consent. So if we are going with the informed voluntary consent as a researcher, that will be the great idea to start up your research study with the participants. And the second is confidentiality and anonymity, and the third is interpreting and reporting, academic rights, and the fifth is overt presentation of personal reflection. So what is informed voluntary consent? Informed voluntary consent, as you see the word itself tell you, it is informed. So if you are taking a subject, if you are involving your human participant, so it is informed, it is to be informed. You have to inform that you are doing this kind of a research. Whoever involved in your studies, all the participants, all the parties, maybe the funding agency or whoever, everyone, see, if I do a research, when I wanted to take up a research, I should give the information that this is the purpose of my research, even from the permission I get from the SSA or a chief educational officer or the school principal, whoever. So and the teacher. So everyone, all the parties should understand the purpose of the research and why I am using the research. See, there may be lot of reason that I am doing the research. So there is a big gap between the theory and the practical. There is there is a big gap between there is to bridge the gap. I wanted to do study to for more understanding of the issue. I wanted to do the study. So that might be a different reason. So and after the reason, that the purpose you can explain, and also you can what you are going to do with the data, that can also be told to them.
So it is informed and it is voluntary. Voluntary means it's from free will. There is no compulsion. You can participate or you can withdraw from the you can withdraw at any time. Maybe you can give 1 month of time, and if you are not interested in the study, you can withdraw no, within 1 month of time. So participant must be informed of their rights. They participate or they can withdraw also. So it is purely volunteer. So then if you are getting the consent from them, that is also very important. So not just by orally, not just no, not just orally, you can get the consent from them. Are you willing to participate in my study? You can ask them. If after understanding the purpose, everything you explain to them, if they are interested to participate, then the consent should be taken. Always the consent can be taken in a written form. You can give a form to them, and they can write and give. So sometimes they may feel, why I have to write and give? Then you can tell that you can give by audio also. You can give through audio recording. So sometimes putting signature may be a problem with the participants. In such case, you can ask thumbprint also. That can also be possible. So it should be getting a concern. It's just like it's just a paper, just a format, but it ensures the ethics that you are voluntarily. So there is no harm to the individual. They are also happy from their side, and you are also happy from your side. So then the fourth one is, in case of minor children below 18 years of age, vulnerable individuals or vulnerable population groups. As vulnerable population groups is mentioned in the guidelines, children or vulnerable population, differently abled or vulnerable population, illiterate and pregnant mother, all are come under the vulnerable population. So the population may not able to take up the decision at the point of time. So whoever in the prisoner, they come under the vulnerable population. So if you are doing the research with them, so you can't take the consent from them directly. They may not in a position to understand about your research. They are not capable in understanding about your research. So in such case, the consent may be obtained from the parents or the guardians or other person who is responsible. So that kind of thing can be done. So in such case, the participant is understanding on 50%, 60% understanding. Take the assent from the participants. Assent is like the agreement, saying okay, that assent can be taken from the participant also and from the parents also. That is good in our study, because so that parents also know that this is the purpose. I'm sending my child for 1 hour for this intervention. So the child is also improving, and you are also happy about the child. You are learning something, and those things which is very important. It is just purely a voluntary informed consent. So everything should be mentioned in the consent form. So we have to create a informed consent form. We just created this form. When you can submit this kind of a form to the CEO or in your school principal or something for ethical it's just a consent form you can get from the human participants who are involved. So whoever the individual involved, you can do the you can give this information. This is a minimum information added here. So minimum information should be in the consent form is like what is the title of the investigation. It is kept blank. You can add the title of your investigation. So what is the title of the investigation? So by understanding the title itself, they understand. So the parents, they are going to take, the teachers, they are going to take, the children with special needs, they are going to take. So teachers, involvement of teachers
by involvement of teachers and parents and children with special needs. So all the three groups are going to take in the study. So they will get an idea, and you can give this how many months of time you need to continue the research, and you are the you get the consent from them. Your concern is important to proceed the work, so that you are giving the consent here. And whatever, if it is a survey study, survey or interview or any kind of a research, whatever the opinions that they are giving, it is value to us. So if it is a survey and interview kind of a method like qualitative or quantitative, so then their opinions are most valuable to us. As a teacher myself, so this is we have created, so we are also educational professionals. So as a teacher myself, though they may have lot of work, so if it is they have permitted, it is good. And this is about the intervention, all the responses during the interventions that I'm giving here, stating that all the responses that you are providing will be kept confidential. So this is the information I'm giving in the form, that all the information what you are giving, that will be kept very confidential, and it can be only accessed by me as a researcher. And there will be no identification of the whoever I involved. If I involved children, adult, parents, there will be no identification. Even you can add the school name also. There will be no identification of child, adult, parents, and the school name. And all the study, all the thing will be other to the ethical code, whichever the code you are following, whichever the committee you are associated with, that you can write. And the participation, your participation in the research is very voluntary. So, and you can withdraw any time, that you can explain or you can add here also. So in accordance to the regulations, the participant representative of the school are asked to sign or seal, indicate, they can indicate, sign or seal, that can provide. Whatever doubts, if they have, they can contact me. It is volunteer. If you are not interested, you can call and tell, or when I come, when I contact you, they can tell in a 1 month period of a time. All that can be done. So there are different format by the different researchers, different people have different format. Boston College, they have a format, that is the format developed by that by them, and that becomes universally available, people can use. And individual PhD researchers, they also create such kind of a code of ethics according to the guidelines. They may follow BERA, British Educational Research Association guidelines. They can follow and write a research. And every university can also have some kind of ethical code by them, that can also be followed. So coming to the next point, just to add from the previous one, all the things will be adding the previous one. So for example, if I wanted to conduct an interview with a group of teachers in a school, so I follow the procedure. So I explain the purpose of the study to the principal as a researcher from NIPMED, for example. So I go there, I'll explain everything to the person. So I try to give the questions if they have. They might have questions. Why you are asking this? This is a particular question you are asking, whether your school is providing the concession or not, how you are providing the concession, for example. So this kind of questions, if I ask them, so they may have few questions about my research, what I am going to do. So that should be explained. And after that, how I am going to record the data, that should also be informed to them. I give you a survey questionnaire form, I collect the details, and that details I will record. Fine. Or I use any recording device. Recording device may be video recording or audio recording. So appropriately use of recording device is also very important with the informed voluntary consent. Recording is also very important. Or you are taking a photographs, that can also be important. But when you are getting a consent, whatever you are doing in the beginning stage, that should be
that should be informed, and whatever you should not use hide a camera and record. So that things are it is unethical procedure that if you follow. So then appropriate use of recording device, and taking care of vulnerable population if you are, and securing the data is also very important. Saving the recording, so they may give their personal informations to you, how I am using, how I deal the children, how I intervene with the children, how I manage the children in situation when the child is showing an aggressive anxiety behavior. So in such informations they may reveal. So it is better not to disclose. I mean, better to disclose the identity of the individuals. So securing the data is important. Second comes the confidentiality and anonymity. As I told, confidentiality is the data which is you got from them should be kept very confidential. So the data provided by the individual and the establishment should always be confidential. So it is important to be clear, and it should be very clear, and who access the data. So the researcher, if researcher access, or a team of professionals access, because in such case, in some funding research, we may involve 4 or 5 people in the research. There may be coordinators, co-coordinator, chief coordinator, everybody will be there. So they all that can no access, or or you can mention the particular person will access the data. So why like that also you can express, because they are coordinators and they are chief investigators, that the reason they can also view the report. But it is not to the other people, it is not to whoever is not involved in the research, it is not for them. Then the protection of the individual is paramount. Yes, so the anonymity is, again I told, the personal information will not be revealed. So when it comes to interpretation and reporting, how we can ensure the ethics. So the data that you collected from the participants must be verified, reviewed in a way that is transparent and honest. So for example, I collect the data from the participant through interview method. So after half an hour interview, during the time I may be difficult for me to take the field notes. So in the time I may record with the permission of the with the consent of the participants, I may record the data. So after recording the data, I have to write the data, right? I have to transcript the data. So in such case, that transcript can also be given to the human participant, whoever the teacher, if it is. So then the teacher can read all the information, whatever teacher provided. If she feels this message, this point I want to know, you can delete this point. So you have to have a common understanding. If she don't want to reveal the information, then it is actually okay to remove the whatever as per the participants, you can remove that. So that should be done. So even after collecting the data also, the participant, if someone says I don't want it to be in the participant in the study, then there is no other go, you have to delete the data. And yes, that you should not include that into the data. Because it should not give when you go for testing the hypothesis, or when you analyze the data, it may not give you you are not following the ethics in such case. So the error should be avoided. So in the beginning itself, we are very known. So some students, they may participate in the experimentation, and they may not come for the they may withdrawn in the mid of your research during the time. So in such case also, you may need to leave the participant. Okay. So then the second thing, any statements about the findings must be verifiable and clear to the research user. Yes, it should be very
much clear. So whatever you are reporting and interpreting, that should follow the honest and transparent principle. Transparent is the what I told, the recording that you can share with the participants also, they can also know, and the reporting you can give to the copy to the school, that they will also know what you have done on the study and what is the result you achieved with the study. So it is important to provide a copy, or we can provide in action research. The differentiation with the other research, we can say in action research, it is definitely we have to communicate the results to the institution, whoever you have involved, whoever your teacher or the principal or the whoever have been parents, whoever involved in the study. In action research, it is definitely we have to communicate all the information to the school, so that because action research is finding an immediate solution. In such case, it is definite to give the information to the school so that they also aware of. Academic right is one. So after collecting the data, what from my side as a researcher, what I have the rights, what academic rights I have, because I have collected the data. The interest of me as a researcher to do the study, I intended to study the research study on this area. So it is important. I should know the academic rights as a researcher. So even if you do in a school, under the school also, you have done the study, so you have the academic rights. So researcher need to be clear about who owns the data. If you are involving among the teachers, then all the teachers, whoever the first author of the publication, second author of the publication, like that, who owns the data should be cleared. It must take the clear to the subjects of the research, how intend to use the data. You must explain them how we are going to use this data. You are going to publish the data, or you are using for this dissertation purpose, and the data will be kept in the college library or somewhere. That should be given. Whatever the things you will follow when you do as per the guidelines of UGC. If you are doing a PhD, it should be published in the online, open online. So that should also be stated. That should also be given information to the subject. We should make it clear to them. So academic rights of academic freedom, you have the academic freedom. For example, published paper from research must be established. If it is, then it should be established early in the process. So personal interpretation and reflections. So research is a contested area, so may be open to more than one interpretation. Yes, whatever your data, you can do more than one interpretation. So it is very much contested. So the researchers have rights and responsibility to interpret the research, but must do very fairly. You have to interpret the research. As I told, personal reflection should not come. So for example, if somebody told a point, so if a political person told a point, many, we write, this is the thing have been told. If you are doing, for example, now as in the COVID situation, you are doing a study with the COVID COVID period, how the teaching is happening. So if you are taking some point from the political or another standpoint, in such a case, it should be make this stanza clear to the reader also, so they also understand the things. So the ethical principle, so not to make use of the hidden cameras without the participant permission, and volunteers or used as subject. So then they should explain, we should explain the procedures completely to them, and we should also explain the risk that you are taking. So you are implementing something new, like a hydrotherapy, something you doing it new, then the risk, there is risk involved in the research when we do with the human participant. So that should also be communicated to the parents or the child. Then they have freedom to decline. So
they should we should not do for any other additional benefits. So we really state that so there is no additional benefits for the research. You are not we are not concerned for that. It is just the research is just getting the valuable information from you. So follow the ethical code of conduct. He or she should not discard the data that lead to unfavorable conclusion and interpretation of the sponsoring agency. So then confidentiality maintaining. So in case of sponsoring agency, then you may need to follow their own their obligations, everything that we have to follow that. So the warning thing that we can take it is, because human researcher in an experiment we may have temporary or permanent effort on a subject. So researcher must take all the precautions to protect the subjects from mental or physical harm, danger, or a stress. So participants should be provided with the reason of experimental procedures as well as the findings that they demand. So wherever you take and you give the due credit to the person whoever involved, maybe in the tool construction, maybe in the data collection, maybe in the data analysis, wherever you taken the points from them, then we have to provide a due credit to them. So all this should be followed. In addition to that, I would like to say, because in actions concerning with children, so the best interest of the child must be the primary concern. If children is not interested, then no. Madam, your voice is not audible, madam. Just check your mic. Yes, sir. Okay, sorry, sir. I have told before. Yes. Sir, the screen is visible now, sir. Shall I proceed then? Yeah. Your voice is not audible. Screen is visible. Yeah. Okay, sir. Now, am I clear, sir? You could, whatever the difficulty, just please let me know, sir. No. You are Yes. going on a very smooth pathway, madam. It's just going in a very smooth, like a river. Get going, please. We are happy. Thank you, sir. Okay, so due credit should be given. So in such case, again, I'll come to this, the warning concept. So children should be facilitated to give fully informed consent. They may not understand. So you can understand that I'm going to teach a new concept. Something like it should be facilitated to give fully informed consent. So if in a normal children, if we do the same principle, we can apply to the vulnerable children, like children with disabilities, if you are doing. So if in case of interviewing the children, people with vulnerable adult or children, so where their age, their intellectual capacity that limit the person to understand. So they may not able to understand the consent. So the researcher must explore what other ways I can explain them. So the language may be difficulty for them. So then you can use the vernacular language. The child, whatever the language the child known, that language can be used. So teacher known, that language can be used. So this is the other way that you can get response from them. You get concern from them, making them to understand and get an authentic response. So researcher has to explore. Actually, researcher has to explore. If that case is not possible, then you can go ahead with the parents, audience, and the responsible, whoever is responsible, that can also be done. So if why we are following all this? So recently, years before, 2 years before, when I tried to get the permission from CEO. CEO was telling that now usually when we do before 10 years before and all,
we submit a letter to the CEO, and the CEO will provide the list of schools, or we collect the list of schools before with the help of SSA or somewhere. We collect the list of list of schools, and we will add these schools of children with disabilities. So in this class they are there. So I wanted to get permission from you to use this school. I will give a list of schools to the CEO. So nowadays, after before before this COVID time, 2 years, when we ask the school the CEO, they were telling like you can directly approach to the school. Why? Because they were to avoid the harm, to avoid distress, to avoid the emotional harm if there is anything. So for that purpose they were telling we give permission, even then you get permission from the principal of the school. So this consent is not only in the beginning, it is an ongoing process also. It continues till the end. So whatever you collect the data from the participants, this consent ongoing process, it is not off end. So we should be very careful in doing that. So what all the things, I think everything is clear. So little to give a sum up on all these things. Madam, excuse me, just check your mic, madam, please. Okay, sir. Okay, now it's okay. Maybe the network issue, I think so. Yeah, yeah. Not Revati madam. exactly network issue. Yes, but sir. Only, now This it's is Pawan. now it is This audible. is Pawan. Okay, sir. Thank you, sir. Your So voice just is going low. It's not like completely muting, but it is going low. okay, That's it. sir. Okay, ma'am. I have speaker 100% only, sir. Yeah. Now it's audible, madam. Carry on, please. Okay, sir. So to sum up all these things, just I would like to add a few informations. So hope everybody is understood. Then I'll add a few information in addition to that. So consent will be sought from the teachers or children with disabilities, whatever group. If you are taking SC, I mean socio-economic background on the basis, that should be taken. So if they have what additional communication could be given means, if there is no language, you can use the regional or local language to collect the data. That is then with children with disability may not able to communicate they may not communicate. For example, HI children may not communicate. So in such case, If there is no language, you can use local language to collect the data. That Jyoti madam, please mute madam. Yeah. Thank you, ma'am. So local regional language can be used to collect the data. So if a HI children may not able to communicate, then we have to think of an alternative mode of communication that can be adopted when necessary. And even with the ASD children also, or HI ASD children, even with VI children, they may not see the concern and things. So we have to see the alternate mode of communication. So the confidentiality again should be protected all the times. Anonymity also, it remains anonymous. So no identification of the participants. They can withdraw at any time, and your school name or anything should not be revealed. So there is safeguard. Everything, the data should be kept in password, and the collected data should be maintained, and it should be accessible by the research community. All this was I have told. I have summing up all these things again one more time. So just to get then if there is if a person while giving the consent, you can get the you can get a written consent or a verbal consent. So partial consent can also be taken, but like partial consent means the parents and the asset can also be taken from the
child. So all this information. So moving further, the misconduct should be avoided again. The misconduct in the sense fabricate or falsification of the data. Cooking the data on own, that should be avoided, and plagiarism should be taken care. Like we should not present the others' work as our work, because the person who have they worked for the purpose, so that should not be taken on our own. There are different stages are there, like with giving a reference, copying is also nowadays nowadays that is also become a problem. There is self plagiarism. I referred in my I have written a previous book on that. Now I copy the same sentence I'm using. This is also same author, but even it is a self plagiarism. So anything, if you understand the context clearly and writing on your own words, that becomes with giving due credit to the person, then we can avoid the plagiarism. Insecure storage of data, then that should be avoided. Non-publications of the data, if you are given in publication and it is not published, that should also be avoided. We can publish the data and make it dissemination of this knowledge is also important. Use of data for purpose other than that agreed, that it also this concerned a misconduct in research. There are so many things are there. So I think I may take the time, extra time. So I limit most important points here. By conclusion, all educational research must be managed with the code of ethics. So at all the time. So the requirement, if you take the ethical requirement, that should be fulfilled. So when you intervene, when you engage with people, when you talk with the people, then you take the permission of the consent, and you take the permission letter, you take the consent, you take the proposal, you take the summary, and all the requirements by the all the requirements should be given, and the ethical thing should be fulfilled, and it must be ensured. So thank you very much, sir. I have come to the end, but I would like to see the response from the participants. Yes, many of you have given your response. So yes, first about the ethics part, request others also to respond with your sir, I'm not getting. So I'm not getting the comment on with respect to ethical point. Yeah. Okay. I request all the attendees to, if you have any question, please come forward. Appreciate her for the nice presentation. Any attendees, prove your presence. I humbly suggest and request you. You are, I should say that So you are hello the sir, service. this is Yes. Pawan Kumar. Yes, sir. Yeah. Rajendra sir, good evening. This is Pawan Kumar from Visakhapatnam. We are working with Renata, right? Yes, sir. How are you? Yes. Yeah, I'm fine. Yes. I am able to recognize you. Yes, sir. Ma'am, your presentation was very clear, and in the way of ethical concerns, I never had attended or I never had said such much in detail presentation. So when you started, I was just until tomorrow I have a session, but okay. I continued listening to your topic from the first point to the end point. Okay. It was very clear, and I was feeling good to attend to your session. Yeah, lot of thank you, sir. Thank you, sir. Is there. Thank you, madam. Lot of knowledge share is there, madam, in your presentation. Yes. Thank you, madam. Very detailed one. Ma'am, we can ask some questions if participants have, if any, ma'am. Yes, madam. You just ask. You want to ask them, madam? Yes. I want to ask if anybody have any question on them, please get clarify on this topic.
whatever I understood, I'll definitely share the informations with you. Yes. Okay, all. Yeah. Any questions from the attendees? Yeah, one Please. person have posted in corona situation research is possible. Yes, sir, research is possible. As you know, we are no, nothing is stopped because of corona. We are, because of this online and technology we are using, and we are conducting the research. So there are so many so many options available as of now. We can go for online, like a survey monkey is one thing that you can give your questions and you can send it to the participants and you can do a survey research. And experimental also we can do with online, but with the children with disabilities, with the help of the parents, we can do online intervention also. So then that research can also be taken, because of we can't because of this COVID situation, we can't exclude the research. Research is research is needed in this situation also. It is more needed at this point. So Okay, we ma'am. can't not avoid that also. But Yes, the yes. parents will not allow, but in this situation, but online research is different and direct Okay. research is different now, ma'am. Yes, it is different, but with the help of parents, what I'm again with children with disabilities means with the help of a parents we can go with the research. So they are parents, if they are not willing, and again I told it is voluntary. If parents they are not willing, then we can't do with the parent. You can try with some other parent. You can approach them and make them clear understand of the purpose of the research. Then definitely they can participate in the research. So if you take 10 if you approach 10, I hope like nowadays at this point everybody is okay with they are welcoming the researcher to do. Maybe one or two they are not having much awareness on this area. They may they may not willing no they may not willing to accept, so they may not able to cooperate. So in such situation we have to leave. The most of the time they are very good, they are very they are accepting that if somebody comes to do a research in the school, they are more they wanted to share more information to us. That is also happening in the other the other way. Somewhere the because of the lack of awareness, and they might not understand the research point. And because research is like it may improve the practice, or it may bring a new knowledge, or it may or it may bring a policy change. So these are the three important purpose of the research. So that should be understand, make it clear with them. You try to explain to them. That would help the parents or a school principal or someone to understand the importance of the research. If they understand, then definitely they won't say no. They say yes for your research. Any Okay, other ma'am. questions, please? Any other questions? But I'm a pre-primary teacher, ma'am. Normal children also behaving online, offline. They have lot of difference, ma'am. Differences. Yes, ma'am. You Normal can child take also, as a mother, I observed many changes in my kids also, ma'am. Okay, you can observe and make a comparative study or no, you can observe their with their academic performance. You can make a comparative study with the online and offline, because of this COVID situation. You can do a study. It can also be a survey kind of thing, but what we have to be very clear is the integrity part, the integrity part, and the biased. So as a teacher I do, so it should be unbiased. That thing you should be very careful in
entering the data. As you are a teacher, you are a researcher. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, very Pallavi, much. ma'am. Very nice, madam. Thank Very you, nice ma'am. presentation. Thank you, ma'am. Thank you once again. So thank you for the Madam, opportunity. actually, what participants said is also correct, madam. Many, like, no, here, so many special schools are not running now for the last 1 year because no students are coming. Yes, Because yes, of the madam. COVID, very difficult to take. Suppose our university, you take PG students are there, so we can give Yes, them yes. instructions and they use sanitizer and all. But for special children, using sanitizer itself is a learning for them. We have to teach that. So like that, no, madam, the special schools are not actually functioning. Almost all closed now. Ravati madam, you unmute. Hello, Ravati madam. Unmute yourself, madam. Ishar sir, you are able to hear me? Yes, 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 madam. Sorry for that. Yes, I'm able to hear, madam. Yes. Yeah, madam. Now almost all special schools are closed. They're not running. Because Yes, yes. I'll tell you one So situation, everywhere madam. it is. In future, see, if pandemic is there, this kind of situation is there, universities are running, schools are running, colleges are running, because online also they can run. Tomorrow, only physical presence is needed only for special schools. So the teachers who are surviving now, getting jobs, must shift to special education very shortly. Technology also, in the name of special needs of the technology to the children, and teaching also to special children, because they only need physical presence of the Additional, teacher they in the require future. additional support from the teacher. So all Yes. the, like, we have MA psychology students. I tell them, special education is the only field which can really give you good job opportunities. And also there is no, like, somebody, the teacher's place nobody can take there. Even online teaching cannot be done. Teacher's presence is very much necessary there. Yes, yes. But suppose if it is university professor, some other professor who taught in IIT, that lecture can be brought here and given to students. Yes, yes, But ma'am. here, student to student, the teaching differs. Yes, only teacher can So- understand the individual differences of the student. Whoever before whoever handled the teacher will So there will understand. be lot of job security for them also. For special teachers also, if they train themselves in one area, like how to, like, do research in the area of any one disability area, they can really publish papers, do research, and get good jobs in that area. Yes, yes, ma'am. So, but National one thing, funding also. ma'am, one thing I would like to add, madam. So we cannot stop the learning. So better you know, wherever, whatever school, encourage them for online learning. Online learning, encourage them to continue the support. Now all are using WhatsApp and all. We can record a session and send to them through WhatsApp. So that can be done. Any the other means of doing something for them, giving a learning input, it should not be end up for this reason. So that we have to make the child in a track, so we can yes, Online yes, we learning should now not leave very that. much developed, madam. Students Yes, also yes, are opening apps and they're listening and they are doing. they are doing. What I mean is about special teaching area. Special teachers. Special. For special teachers also, I'm telling, madam, for special teachers also, so somehow they understand the needs of the child and go for online teaching to the children with the help of the parents. Parents can understand and know in support. They can just do a teaching with this an online interactive learning can be made with the possible of the technology.
So with WhatsApp video or whatever, the Google Meet is now freely, no Zoom, whatever through the any platform, we can provide a group teaching. All what we do in generally what we do in the classroom, that can be made through online. In NIPMED, we have Yeah, that started is above average students and all, they can intelligence level who is having average intelligence, we may be able to do that, but the children with like so no, for madam, which we need to involve the parents, madam. For that we need to yeah, involve the parents, and we madam, are parents are okay, it's good to saying parents, but regarding parents also, like any parent has to forego so many things for this kind of child. So parents also must be given some stipend or something. The person who is any one parent, mother or father, whoever looks after the baby, must, we are giving the national government is giving only to the child some per month 1,000 rupees or something, but to the parent who is looking after the child also must get something. Then only mothers will be ready, like no, they have to forego their career, and they have to use lot of time for the child, madam. The child is not that parent's child, it is nation's child, isn't it? Special child means so we have to support parents also financially. So national institutions like you have to do research in on parents who are suffering with that, and if you make recommendations, no madam, that really touches the heart of the central government and funding. We speak a lot in the ground level, but nobody is listening to us. I agree, madam. I agree with you. But the possibility from the government level, we have to see whether they can go for this stipend for the parents and aspect. At least one parent who looks after the baby. Suppose if you take Australia, madam, like if mother is not doing job, so she from municipality she gets one check every month. What they will write is, it is a stipend given to you to look for looking after the citizens of Australia, future citizens of Australia. So mother is sparing time for children means they will not think, okay, mother's responsibility, so mother is looking. But the country thinks it is my child. Country's children are being looked after by the mother, so we have to pay her for her time. If she goes out for job, she will earn some other money, no? So instead of going out, she is sparing time for the children. So like that, if you do research in these areas, no, madam, comparing with comparing with other countries, how much they're caring for the parent also. Thank you, madam, for your suggestion. We'll try to. Yes. Madams, both of you are installing all of us, but everybody says that they are hungry. Thank you very much, madam. I wanted to tell the gist of the morning sessions, but it is already 1:15. In the afternoon session, starting time, madam, with your kind permission, I'll Sir, do afternoon session. Sir, first afternoon session, first session will be by Vijayawada Krishna Kumari madam, or there is yours also is there, Kishore sir. Yes, and madam. Annavaram Yes, sir also is there. okay, Three ours of is you last. are there in the afternoon. I'll go in the you last. Want to take at 2 o'clock, sir? No, madam. Last session for me, please. No, sir. Actually, afternoon session now Ravati madam has taken. Yes, madam. Kamraj sir రానంటే మనం మాట్లాడుకుందాం madam. We'll do it accordingly. Okay. So 2 o'clock. 2 o'clock you or Annavaram sir or Krishna Kumari madam may have to. Krishna Kumari madam garu మీరు చెప్పండి madam garu. Are you ready, madam? 2 o'clock. నేను చెప్తాను. She is from Vijayawada, Cheyuta. Okay, Cheyuta ఇవ్వండి madam. కృష్ణ కుమారి గారు ఉన్నారండి, ఆవిడ లైన్ లో ఉన్నారా? ఉన్నారు కృష్ణ కుమారి మేడం. మేడం 2 o'clock మీరు చెప్పండి మేడం, మీరు తీసుకోండి. ఓకే మేడం. 2:15 అండి. 1:20 అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. 2:15 we'll make it 2:15 or మేడం we'll come back again 2 o'clock. ఓకే సార్. 2:15 మా లంచ్ టైం ఇవ్వలేదు మీరు.
2:15 దాకా మేడం 1 అవర్ అడుగుతున్నారు అందరు ఇక్కడ చాట్ లో. ఎందుకు సార్ 2 o'clock పెడదాం, లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ మీకు టైం ఉండదు. 2:15 పెడదాం మేడం, ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళాలి కదా, చాలా మంది దూరంగా ఇచ్చేసుకుని రావాలి కదా, పాపం వండుకోవాలి అక్కర్లేదు కొంతమంది. సార్, కోవిడ్ లో మరీను. సార్ నేను చెప్పేది ఏంటండి, మీరు ఎలా ఇచ్చారంటే టైం, మళ్ళీ సాయంకాలం టైం సరిపోదు సెషన్స్ కి. 2 o'clock అది యూనివర్సిటీలో వెబ్ మూసేస్తారు అక్కడ నెట్. ఓకే 2 o'clock అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ అనండి. ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్. హాఫ్ అన్ అవర్ కాదు, 40 minutes. It's 1:20 now. 40 minutes ఉంది సార్. ఓకే మేడం, సరే మేడం. I'll come at 2 o'clock. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ కుమారి మేడం, Okay. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. All of you are welcome. Okay, madam. Thank you. ఓకే ఓకే Disperse థ్యాంక్ యూ for మేడం. lunch and come back at 2 o'clock. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Kishore sir. థ్యాంక్ యూ మేడం, నమస్కారం. You handled very well morning session. భలేవారు మేడం, భలేవారు మేడం. Congratulations. నాకేదో గెస్ట్ కింద పిలిచి ఆడిసుకుంటున్నారు క్రీడాకారులు. Congratulations, sir. Madam Ravati We are madam, like yours sport- is Madam Ravati madam, I should appreciate you for your exhaustive, elaborative, ethical values of this thing with your commitment and visualizing the things as though making us to visualize is superb, madam. Ravati madam, kudos to you. Thank you, sir. Thank you, Hearty sir. appreciation to you for the knowledge, in-depth knowledge and application thereof, and hope the attendees learn, relearn, search and research to apply the same for the, as VC sir has rightly said, that a human touch should be there. A human touch to reach to the person's concern should be there. Thank you, madam. Thank you, all of you. Good luck. Have a nice lunch, and we'll come back by 2 o'clock. Bhavani, madam, you are excelled, madam. In Okay, madam. yes, madam. Namaste. లంచ్కి వెళ్ళిపోవచ్చండి ఒక్కొక్కళ్ళు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సెషన్ ఎండ్ చేస్తే మళ్ళీ రీలోడ్ చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మంచిది. ఇంకా 35 మంది ఉన్నారు, నెమ్మదిగా వెళ్తుంటే మేము లంచ్కి వెళ్తాం. మీరు అందరూ ఉంటే మేము ఉండాలి, మేము యాజ్ ఎ ప్రోటోకాల్. అతిథి మర్యాద అంటారు కదా, బీయింగ్ ద హోస్ట్ వీ షుడ్ గో లాస్ట్. 30 people are there, 29. హోస్ట్కి భోజనం చేయడానికి సాయం చేయండి ప్లీజ్. హ్యావ్ యువర్ లంచ్. 28, 26, 25. భవానీ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా బాగా చెప్పారు మీరు ఇంట్రడక్షన్. లంచ్ అయిపోయిందా భవానీ మేడం గారిది? మీరందరూ లంచ్కి వెళ్తే తప్ప మేము వెళ్ళమండి, వెబ్ మాస్టర్ నేను హోస్ట్లో ఇద్దరం. సార్ వాళ్ళు ఆన్ చేసి ఫోన్ చేస్తున్నారేమో, మీరు అలాగే చేసేయండి. అది సభా మర్యాద కాదు కదా మేడం, హోస్ట్ కింద పెట్టినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరేమైనా తిన్నారా మేడం? నేను వెళ్తాను సార్, లంచ్ చేస్తాను. ఓకే, చేసి రండి మేడం, చేసి రండి మేడం ప్లీజ్. నేను రాఘవ ఉంటానండి ప్లీజ్. మీద బాధ్యత పెట్టారు కదా, అది. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం నమస్కారం మేడం.
Good afternoon, madam. Hello. 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 నాన్న ఏం చేయమంటావు? Hello. వినపడుతున్నాను నేను మాట్లాడేది? హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, వినిపిస్తోందండి? వినపడుతుంది మేడం. క్లియర్ గా ఉందా? క్లారిటీ ఉందా? బానే ఉందా? చాలా బాగుంది మేడం, చాలా బాగుంది. ఆడియో వీడియో కూడా క్లియర్ కదా? యా యా యా. ఓకే సార్. అది కాదు, వెయిట్ చేద్దాం మేడం. ఓన్లీ 20% ఆర్ దేర్. యా యా ఓకే అండి, డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అండి. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకా అందరు లంచ్ అయ్యి ఇంకా అందరు రాలేదు. ఎవరు రాలేదండి, 21 వచ్చారండి. ఇప్పుడు ఇది ఛార్జర్ అంటే చాలా సేపు దాంతో సంబంధం లేదు, వస్తుంది మధ్యలో ఆగిపోదుగా. చార్జ్ కావాలి. ఓకే. బ్లూటూత్ అంటారు ఇది ఏంటంటే జర్నీ టైంలో ఇది వాడుతూ ఉంటాను. 24 గంటలు ఛార్జింగ్ పెడతా వాడడానికి, అందుకే బయోడే సరే డన్. నేను అన్నం తిన్నాను, నాది అయ్యేదాకా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూసుకో. అన్నం తినేసి పడుకోమ్మా. నేనైతే 5 మీతో తినేసాను. ఆ మాడినో తీసి 5 ఇడ్లు తినేసాను. మేడం, హలో మేడం, భోంచేసి రండి మేడం, భోంచేసి రండి మేడం. వి విల్ వెయిట్ ప్లీజ్. హలో, మీరు భోంచేసి రండి మేడం, పర్లేదు. అయ్యా ఐ కంప్లీటెడ్ మై లంచ్ అండి, పర్వాలేదు. ఐఎమ్ ఆన్లైన్. మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఓన్లీ 21% హావ్ కమ్ మేడం. పర్వాలేదండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే మేడం, మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు లైన్ లోకి వచ్చేస్తానే. ఈ లోపల ఏమన్నా మాట్లాడుకోవచ్చండి? మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు, ఏదో మ్యూట్ లో పెట్టుకుని కూర్చున్నట్టుగా ఉన్నారు. అవును. యాక్చువల్గా సార్, గ్రూప్ లో ఎక్కువ మంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారా, సైకాలజిస్టులు ఉన్నారా, ఎవరున్నారు సార్? గ్రూప్ లో ఎక్కువ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ అండి. సైకాలజిస్టులకి ఏంటంటే కొంచెం భయం అండి, టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ. మేడం, ఒకసారి వెబ్ మాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి అటెండెన్స్ షీట్ పెట్టమంటారా? ఆయన వెబ్ మాస్టర్ ఎత్తుకోవట్లేదు మేడం, ఇందాక నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఆయనకి. అదే అటెండెన్స్ షీట్ మార్నింగ్ సెక్షన్ కి పెట్టలేదు అనుకుంటా, చూడండి. పెట్టారండి, పెద్దలు పెట్టారు. మళ్ళీ అడుగుదామండి. ఇప్పుడు ఎత్తుకోవట్లేదు వెబ్ మాస్టర్ గారు, ఎత్తుకోవట్లేదు. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మేడం, ఒకసారి చూడండి సార్. నేను చేస్తున్నా మేడం.
టెక్నాలజీని కూడా అందరూ బాగా వాడుకుంటున్నారండి. ఫిజికల్గా అయితే తెలిసిపోతారు ఎవరు వచ్చారు ఎవరు రాలేదని. ఇప్పుడు సిస్టమ్ మీద పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. హలో ఎస్ మేడం. సార్ నేను కృష్ణవేణి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి మార్నింగ్ మేడం. మేము అటెండెన్స్ షీట్ లో ఇచ్చేయలేదు సార్, అటెండెన్స్ వేయలేదు. మళ్ళీ పెట్టిస్తాం మేడం, మళ్ళీ పెట్టిస్తాం మేడం. ఓకే మీరు చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి హలో పెట్టండి మేడం. పొద్దు నుంచి అదే చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఒకవేళ మిస్ అయినా మళ్ళీ అడగచ్చు మాట. అది మన వాట్సాప్ లోనేనా సార్? చాట్ దీంట్లో చాట్ బాక్స్ మేడం. దీంట్లోనా? చాట్ లోకి వెళ్ళండి, చాట్ లో పెట్టండి. ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలండి? ఒకసారి ఇలా రండి మీరు. లింక్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ఎందుకు క్లిక్ చేస్తావు అయిపోతుంది. ఉండండి ఒక్క నిమిషం. సార్ మార్నింగ్ సెషన్ బాగుంది కదా? చాలా బాగా జరిగింది మేడం. టైం కి బిగిన్ అయింది, అందరిది కూడా చాలా బాగుంది. సార్ మేడం ఏంటండి? హలో హలో చెప్పండి మేడం. మేడం ఏమన్నా అన్నారా? చాలా బాగా జరిగింది మేడం. టైం కి స్టార్ట్ అయింది. 10 o'clock మేడం. అదే టైం మార్నింగ్ 10 కరెక్ట్ గా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అయింది. అవునండి, నేను లైన్ లోనే ఉన్నానండి. ఓకే ఓకే. నేను పొద్దున్న నుంచి నేను సెషన్ లోనే ఉన్నాను. ఓకే ఓకే. అవును మేడం, మీరు ఎప్పుడు ఉంటారు కదా? టైం కి ఉన్నాను. నస్కేత్ సార్ బాగుంది, టిహెచ్పి మీరు ఎప్పుడైనా సార్ సరే బాగుంది. వెబినార్ పెడితే మొత్తం లైన్ లోనే ఉంటారు. అంటే ఎవ్రీడే ఈజ్ లెర్నింగ్ డే మేడం. వెరీ గుడ్. ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ అ టీచర్ ఫర్ అస్. యా. అందరూ ఆల్వేస్ లెర్నింగ్ కండిషన్ లో ఉంటే స్టూడెంట్స్ లాగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నాలెడ్జ్ అక్యూములేట్ చేసుకోవచ్చు. పొద్దున్న మీతో ఉన్నది మీ గ్రాండ్ డాటర్ అండి, లాస్ట్ ఇయర్ పుట్టింది ఆ పాపేనా? ఏమైందంటే ఇవాళ తనకి హాస్పిటల్లో కార్డు పెట్టాం వాళ్ళ అమ్మకి. మా ఇంట్లో మా అందరికి కోవిడ్ వచ్చింది మేడం. ఓకే ఓకే. అందుకని పొద్దున్న నేను కార్డు పెట్టి వచ్చాను తనకి. తన హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటే ఓసారి నా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టింది, అది టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి. ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు. ఇవన్నీ మనకి ఇది వీడియో మ్యూట్ చేసాను తర్వాత అది చూసి. అవునండి. అంటే నేషనల్ సెమినార్ కదా అని పాపని తను తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. ఎందుకు రొటీన్ టెస్టా మేడం, వ్యాక్సినేషనా? కాదు మేడం, కోవిడ్ వచ్చింది 5th డే. ఎవరికి? మా చిన్నమ్మాయికి. నేను పాపను ఎత్తుకున్నాను కదా వాళ్ళ అమ్మకి. అవును. ఓహో అలాగా. మీరందరూ బాగున్నారండి? మాకందరికి 10 days దాటింది. మేము ఐసోలేషన్ లో ఉన్నాం. కానీ ఏ ఇంటిని వదలట్లేదు మేడం అస్సలు. నేను, మా పెద్దమ్మాయి, మా అబ్బాయి, మా చిన్నమ్మాయి అందరికి కోవిడ్ లోనే ఉన్నాం. ఐసోలేషన్ లో ఉన్నాం.
ఏమి ఎవరికి కంప్లైంట్స్ కాంప్లికేషన్స్ లేవు కదా మేడం? అంటే ఫస్ట్ మనకి తలనొప్పి కానీ జ్వరం కానీ ఏదైనా ఫస్ట్ రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే మేడం కాంప్లికేషన్స్ దాకా వెళ్ళరు. మెడికేషన్ ఫస్ట్ సిమ్టమ్ కే పడుకోవాలి. కానీ మా ఇంట్లో కూడా అలా మరి ఫస్ట్ సిమ్టమ్ కే వెళ్ళాము. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ కే సెకండ్ డేనే ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం కానీ బట్ అంతే ఇట్ హ్యాపెన్. అవునవును, లాస్ట్ ఇయర్ అండి. చాలా వెరీ ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ డయాగ్నోస్డ్ కాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే టెస్ట్ కి ఇచ్చాము. సెకండ్ డే కి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇమ్మీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాము. అయినా ఇప్పుడు మరీ సెకండ్ వేవ్ లో మరీ దారుణంగా ఉంది మేడం. అసలు చాలా అసలు ఫోన్ ఎత్తాలంటే కూడా మనకి కొంచెం ఒక పానిక్ అయ్యేలాగా అనిపిస్తుంది. ఎవరికి సీరియస్ గా ఉందంటారో ఎవరికి ఏమైందని చెప్తారో అన్నట్టు. అది నా ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తాం. చాలా వైరల్ లోడ్ సివియర్ గా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతోందండి. నాకు యాక్చువల్ గా ఈ వీకే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎక్స్పైర్డ్ డాక్టర్స్. చాలా మందికి దగ్గర వాళ్ళకి మా రోడ్ లో ఎస్పెషల్ గా పర్టికులర్ గా మా రోడ్ లో 8 మందికి ఉందండి. ఎవరికి వాళ్ళు హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు కానీ బట్ ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంటే కూడా అంత ఫాస్ట్ గా కూడా వెళ్ళిపోతుంది స్ప్రెడ్. అసలు బియాండ్ లిమిట్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే వచ్చేదాకా ఒకటి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించేది ఏంటంటే పాజిటివ్ అని తెలిసేదాకా ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫీలింగ్ దట్ దే ఆర్ వెరీ నార్మల్ అండ్ హెల్దీ కదా. సో ఏదో ఒక పని మీద కొంచెమైనా హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ లేకుండా అవ్వటం లేదు పని. సో అలాగే ప్యాసివ్ బ్యారియర్స్ ఉంటున్నారు, యాక్టివ్ క్యారియర్స్ పూర్వకాలం అనేవారు కదా ముందు చివరి ఎలాగో కలుపుకుంటారని, అలా ఉంది ఇప్పుడు. అవునండి. ఏంటో ఎవరిని వదలదలుచుకోలేదు అన్నట్టుగా. అది తెలిసేదాకా కలిసి ఉంటారు కదా. అవును, అది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ 3 days. అవునండి. ఆ 3 days సిమ్టమ్స్ కూడా ఉండవు. అవును, అదేదో కథ చెప్తారు కదండి, బుద్ధుడు అడుగుతాడు కదా కష్టం లేనింటి నుంచి ఇప్పుడు ఆవాలు తీసుకురమ్మనమని. అట్లాగా అసలు ఇప్పుడు కోవిడ్ లేని ఇల్లు కనిపించడం లేదు. అసలు ఎవరో ఒకళ్ళకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయిపోతూనే ఉన్నారు. అదృష్టవంతులు బయటపడుతున్నారు, ఆయుర్దాయం అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. మేడం మనము ఏదైనా అంటే ఐడియల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామంటారా, ఓవరాల్ మీద టాపిక్ కవర్ చేసుకెళ్ళిపోనా? అదే మేడం మీరు అన్నారు కదా అందరినీ కవర్ చేస్తానని, కొంచెం అన్ని చూద్దాంలేండి. అయితే ఆ క్వశ్చన్స్ నేను టైప్ చేయాలా? టైప్ చేసి ఇద్దరు కానీ మేడం ముందు ఇది అయిపోతే సెషన్ అయిన తర్వాత టైప్ చేస్తాలేండి అయితే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు టైం లేదు కదా ఇంకా. అవును మేడం, ఇంకొక 5 minutes ఆగుదాం మేడం. నో ప్రాబ్లం అండి, ఐ హావ్ నో ప్రాబ్లం. 44 members వచ్చారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. స్టార్ట్ చేసేస్తే మంచిది సార్, మళ్ళీ మిగతా ఇద్దరికి టైం ఉండదు. మన యూనివర్సిటీలో కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. 5 అయిపోతే వాళ్ళు క్లోజ్ చేసిస్తారు యూనివర్సిటీ. మేడం నాతో పిహెచ్డి చేయించడం ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? మీరు కావాలి మేడం, ముందరికే ఆల్రెడీ చేసేసారు. కిషోర్ సార్ మేడం, మీరు if you raise the green flag will start. అందరూ హలో మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. మేడం కిషోర్ సార్ మేడం మేడం you raise the green flag will హలో మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ ప్లీజ్. మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ ప్లీజ్. మేడం మణిరమణ మేడం మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా మేడం గారు, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయనా?
Hello. Yeah. Good afternoon, all of you. We would like to start the session 2 of today with Dr. I. Krishna Kumari Madam, wife of TSRA Sharma Garu. She is BMS, MSc Psychology, PGDMR, PGDCA, BA Music, DED, ASD, PG Diploma in Child Counseling. Krishna Kumari Madam has worked as medical practitioner in rural areas from 1990 to 2003. Worked as assistant doctor in various hospitals at Vijayawada, working as personality motivator for various schools. Conducted cancer awareness programs in various girls' colleges. Presently organizing Cheyuta Early Intervention and Special Education Center 2008. Hobbies: listening to music, writing poetry and stories. Awarded prize for Gelichanani novel in Andhra Bhumi. She has won the Paripurna Mahila title in 2007 conducted by ETV and Enadu. Awarded Visist Mahila Award from former Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu. Awarded Dharani Award by TV5. Won the special prize for Gilchanan novel in Andhra Bhumi. Participated as a speaker in most successful psychology programs. Jeho Success Mantra in HMTV. Won the state award in individual category for first best individual in working for disabled children in 2017. Designations: she is the founder president of Cheyuta Special Education Center. కిషోర్ సార్ మణిరమణ మేడం మీటింగ్ లోపలికి టైం చేయమంటున్నారండి. ఓకే 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 అయ్య బాబాయ్ రెండు చేతులు ఉండాలండి నాకు. అడ్మిట్ మేడం అసలు రాలేదండి ఇంకా. ఒకసారి చెప్పండి రమ్మని చెప్పండి. మేడం ఉన్నట్టండి, కొంచెం మీటింగ్ లో వచ్చి బయటకు వెళ్ళాక లోపలికి రావడానికి అవటం లేదు, మిమ్మల్ని అలౌ చేయమని చెప్తున్నారు. అదేంటి అందరికి పెడుతున్నాండి. ఆవిడ మేడం గారు ఇది రాలేదండి నాకు ఇంకా. రిక్వెస్ట్ రాలేదా? రిక్వెస్ట్ రాలేదండి. సార్ వచ్చారా మేడం? వచ్చాను సార్. అదే నాది మధ్యలో ఆఫ్ అయిపోతుంది సార్. ఓకే మేడం. అండ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ మేడం ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా? నేను లాస్ట్ లో ఉన్నాను మేడం. లాస్ట్ లో ఉన్నాను. డెసిగ్నేషన్స్: ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చేయూత స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్, ఏపీ స్టేట్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, అమరావతి అసోసియేషన్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ సైకాలజీ అసోసియేషన్ అడ్వైజింగ్ మెంబర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఇన్ AP State Department of Differently Abled and Senior Citizens, professional counselor for Krishna District Police Stations, authorized counselor and for district jails. Over to Krishna Kumari Madam Garu for giving her message. Kumari Garu, if you see her now in Vijayawada, in her institute and all, she is very dynamic lady, sir. Yeah, and recently for the last 1 year, she is having so many diagnosed setbacks in the family also. Yeah. She lost her support also, and her child is also in the same institute where she is working. She founded that, and she is running it very efficiently, and she is having a lot of research experience. Each case she takes, no sir, she really does research on each case, maintains records very well, and she is very dynamic lady, sir, in the field of special education, helping the children and all. Madam, please start your presentation. Thank you very much for introducing me in a nice way. Help us a lot, madam. Thank you. Your Thank you very much, madam. Will help us a lot, madam. Thank you very much, madam, for introducing me in a very nice way, very pleasant way. Thank you very much to you and so to Kishore sir also. So first of all, I would like to thank to you first for giving this wonderful opportunity to share my views and experiences and a minimum knowledge with all of you. So ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. అందరం కూడా ఎవ్రీడే, నేను ఆల్వేస్ I believe in one thing: every day is a learning day, every situation is a learning situation, every other person is a teacher for all of us. So I strongly believe in it. I would like to be a student always, not only a teacher, student గా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇవి మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయాలే అయి ఉంటాయి. బట్ సిఆర్ఈ ప్రోగ్రామ్ అనగానే మనం కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటాము.
కొన్ని మనకి మన అనుభవాల నుంచి మనము నేర్చుకున్నవి మనము ఇతర కొలీగ్స్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. డాక్టర్ మణిరమణ మేడం నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను మళ్ళీ వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ థ్యాంక్స్ టు హర్. ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ షీ స్పోక్ విత్ మీ, మేడం మీరు ఒక క్లాస్ తీసుకుంటారా అని. అందువల్ల నేను పీపీటీ ప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ అంత టైం లేకపోయింది. ఫస్ట్ నేను కూడా కొంచెం నా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి నేను కొంచెం మేడం ని ముందు ఇనిషియేట్ చేయలేకపోయాను. నిన్న ఈవినింగ్ అడిగారు, ఓకే మేడం నేను చెప్తానండి, పీపీటీ అయితే చేయలేను కానీ విత్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ కెన్ టెల్ ద సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను. సో అందువల్ల వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ మేడం. సో ఇవాళ యాక్చువల్గా మనం అనుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే, పొద్దునుంచి మేడం వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడింది డెప్త్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడారు. ఐఎమ్ ఏ వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్. ఐఎమ్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్. ఐఎమ్ ఏ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్. I did PG in mental retardation and ASD specialization. సో ఇలా ఈ మల్టిపుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వలన ఏంటంటే మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ నాకు ఆ ఐడియా ఉండడం వలన, తర్వాత ఫస్ట్ అన్నిట్లకంటే కూడాను ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మై చైల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ చైల్డ్. సో బీయింగ్ ఏ పేరెంట్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ మదర్, యాజ్ ఏ పేరెంట్, యాజ్ ఏ డాక్టర్, యాజ్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్, యాజ్ ఏ సైకాలజిస్ట్, యాజ్ ఏ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్. So I have a lot of multiple dimensions approaches. I'm working with the children. From 2007 నేను చేయూత అని ఒక ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఇది నేను లైవ్లీ సెషన్ లాగా చేయదలుచుకున్నాను, కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ లోకే వెళ్ళడం కాకుండా. ఎందుకంటే గ్రూప్ లో చాలా మంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ గా పిల్లలతో వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడాలి కాబట్టి నేను ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లో మాట్లాడదలుచుకున్నాను అనమాట. డైరెక్ట్ గా ఊరికే సబ్జెక్ట్ అంటే మీరు ఏ గూగుల్ బ్రౌజ్ చేస్తే కూడా మీకు సబ్జెక్ట్ దొరుకుతుంది, కానీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో మనం కొన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయం మీద నేను ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తో ఇవ్వదలుచుకున్నాను అనమాట. నేను చేయూతని ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ 2007 లో స్టార్ట్ చేశాను. వాట్ ఐ థాట్, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే మీ అందరికి ఫస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద ఎర్లీ పీరియడ్ ఆఫ్ ద లైఫ్. బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ పీరియడ్ లో ఉంటుంది లైఫ్ లో? 0 to 3 years అనేది బ్రెయిన్ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఒక చైల్డ్, హ్యూమన్ చైల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద రేస్ ఇట్ మే బి, ఎక్కడ ఏ కంట్రీ వాళ్ళైనా, ఏ కాంటినెంట్ వాళ్ళైనా, ఏ జెండర్ వాళ్ళైనా సరే, ఆ పీరియడ్ లో డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ అన్ని కూడాను బాగా కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయిపోయే స్టేజ్ ఏంటంటే 0 to 3 years. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ పీరియడ్ అంటాం. లేదా ఆ నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్తే కనుక మనము 0 to 6 years కూడా తీసుకోవచ్చు. సో అట్లా అనుకుని నేను ఒక మెడికల్ డాక్టర్ నేను ఏమనుకుంటే, ఎంత ఎర్లీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, ఎంత ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే, ఎంత ఎర్లీగా ఇంటర్వెన్షన్స్ స్టార్ట్ చేయగలిగితే, ఈ డెవలప్మెంటల్ డిజబిలిటీస్ అంటే డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ వల్లనే డిజబిలిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దానిని మనము త్వరగా దానిని ఆ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా డిజబిలిటీ పర్సంటేజ్ ని తగ్గించవచ్చు, చైల్డ్ ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి దగ్గర చేయొచ్చు అనే ఇంటెన్షన్ తో నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఒక 2 years నేను ఐ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ మూమెంట్ ఓన్లీ ఆ ఏజ్ వాళ్ళనే తీసుకోవాలి అని అనుకున్నాను స్ట్రాంగ్ గా. ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ ఉండాలి అని అనుకుని. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ మెనీ డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ దేర్, మెనీ బ్యారియర్స్ ఆర్ దేర్. ఎవ్వరు కూడా ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేయరు, ఎర్లీగా యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయరు. వై? బికాస్ మనం ఇంకా పాతకాలంలో ఉన్నట్టుగానే మా నాన్నకి మాటలు లేట్గా వచ్చాయి, మా తాతయ్యకి నడక లేట్గా వచ్చింది అనుకుంటూ పిల్లలలో వస్తున్నటువంటి మైల్ స్టోన్స్ డిలేస్ ని కూడాను యాక్సెప్ట్ చేసేసేయడము, దానిని ఒక పాజిటివ్ వేలో అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వదిలేయడము జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఒక సైకాలజిస్ట్ గా చెప్తాను, ఒక 10th class స్టూడెంట్ ని పక్కింటి పిల్లవాడు, మన పిల్లవాడిని పక్కింటి పిల్లవాడితో పోల్చకూడదు. వాడికి 90 మార్కులు ఎందుకు వచ్చాయి, మన పిల్లాడికి 60 ఎందుకు వచ్చాయని డెఫినెట్ గా కంపేర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే అది డిపెండ్స్ ఆన్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్సీ అండ్ వాడి అనేక ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ వేరేస్ డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ డెవలప్ అయ్యే టైంలో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ పీరియడ్ లో డెఫినెట్ గా వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ అవర్ చైల్డ్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్, the same age group children in the surroundings or in our neighbors or the cousins. ఎక్కడ ఉంటే కూడా నా 2 ఏళ్ల పిల్లవాడు మాట్లాడుతున్నాడు, వాళ్ళ పిల్లాడు మాట్లాడట్లేదు, లేదా వాళ్ళ పిల్లాడు నడుస్తున్నాడు, మన పిల్లాడు నడవట్లేదు, ఎందుకని, వై ఇట్ ఈస్ అనేది కంపల్సరీగా కూడాను ఎర్లీగా మనము దానిని ఐడెంటిఫై చేయగలిగింది ఫస్ట్ పేరెంట్స్ అవుతారు ఎప్పుడు కూడా. కానీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే మాస్క్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు, అంటే మాకంతా మా ఇంట్లో అంతా నడక లేట్గా వచ్చిందండి అని.
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ అవుతున్న టైంలో కూడా మనము లేమ్ ఎక్స్క్యూజెస్ తోటి మన చైల్డ్ డెవలప్మెంట్స్ ని మనము ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇస్తున్నట్టు అని అనిపించింది. అలాగా ఆ 2 years పీరియడ్ ఏమైందంటే నేను ఎంత ట్రై చేస్తే కూడా 0 to 3 years లోపల పిల్లల్ని పట్టుకోవడం నాకు డిఫికల్ట్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎప్పుడు వాళ్ళు కనుక యాక్సెప్ట్ చేసి నా ముందుకు రావడం తీసుకుంటే దాన్నే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అనుకుని అక్కడి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. అలా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు నా దగ్గర మంత్స్ బేబీస్ దగ్గర నుంచి 25 years దాకా ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పిల్లలు ఉంటారు. ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ 150 children, డే కేర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఆల్ కేటగిరీస్. అంటే సెరెబ్రల్ పాలసీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, డౌన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఏఎస్డి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ వాళ్ళు, ఏడిహెచ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నేను ఫుల్ టైం ఇంకా నేను మెడికల్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఏమి చేయకుండా అక్కడే కూర్చుని, ఇందాక మేడం అడిగారు, సార్ కూడా అడిగారు, టిహెచ్పి సార్ కూడా ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారా అని. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ పిహెచ్డి, బట్ ఎవ్రీడే ఐఎమ్ డూయింగ్ పిహెచ్డి ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కేస్. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా మీ అందరికీ తెలిసి ఏంటంటే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ టైలర్ మేడ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి, ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి ఇదే కరిక్యులము ఇలాగే వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఉండదు. ఈచ్ చైల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేకం ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత వాళ్ళ జనరల్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, కోమార్బిడిటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎప్పుడు మన దగ్గరికి ఇంటర్వెన్షన్ కి వచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, పేరెంట్స్ సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్, మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ చైల్డ్ ప్రోగ్రెస్ కి ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట. మేడం, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? సమ్ 4-5 people are there who can't understand తెలుగు మేడం. అవునండి, అంటే ఎక్కువ మంది తెలుగులోనే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటారండి. అంటే కంప్లీట్ డిస్కషన్ కదా అది. కంటిన్యూస్ గా నేను కూడా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా నేను ఐ కెనాట్ ప్రెజెంట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, మిక్స్డ్ లాంగ్వేజ్ చేయండి, పర్లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఇన్ Telugu. Why? Because they have to work with the children and they have to understand completely and thoroughly. Exactly. Sir, for the attendees who are from other states and who can't understand Telugu, I assure you that you'll get this full matter of madam with subtitles. We'll see that it comes to you. Kindly bear with us. Madam will speak in use the words of English. Otherwise, kindly bear with us, please. Because she is a special educator for herself. 1 hour discussion, and she is running a rehab center with 150 persons, including her son also. Okay. My daughter. Thank you. Daughter. Sorry, I'm sorry. Daughter, including her daughter. Okay. Kindly bear with us. Okay, sir. So అలాగే ఇప్పుడు అలా నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో మళ్ళీ నేనేమనుకున్నానంటే ఓన్లీ ఎంఆర్ వాళ్ళని, అంటే ఇంటెలెక్చువల్ డిజబుల్డ్ వాళ్ళని తీసుకుందామని అనుకున్నాను. కానీ అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయింది. ఓన్లీ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఎలా అవుతుంది? ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేసరికి ఇక్కడ మనం కొంచెం చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి జనరల్ గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ డిజబిలిటీ అనేది మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. పొద్దున్న సార్ ఒక మాట అన్నారు, వి ఆల్ ఆర్ డిజబుల్డ్ అనేసి. అంటే వన్ వే ఆర్ అనదర్ వే మనం అన్ని అందరికీ రావు కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ లో మనం డిజబుల్డ్ అయిపోతాం. ఐఎమ్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్, ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ ద డిజబుల్డ్ పర్సన్. అంతే కదండి. ఐఎమ్ నాట్ అథ్లెట్, ఐఎమ్ డిజబుల్డ్ ఇన్ అథ్లెటిక్స్. అంటే మనము ఏదో ఒక ఫీల్డ్ లో మనకి సామర్థ్యం లేకపోవడం మన డిజబిలిటీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ గా మనం డిజబిలిటీ అనేది ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇది అందరికీ అర్థమవుతుంది. సో ఈ డిజబిలిటీస్ లో అసలు డిజబిలిటీసే సొసైటీలో డిస్క్రిమినేషన్ నడుస్తోంది అంటే ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీకి వచ్చేసరికి ఇంకా డిస్క్రిమినేషన్ నడుస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఇన్ సొసైటీస్, ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, అన్నిట్లలో కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ పీరియడ్ లో కూడాను అందరికీ ఒక రకమైన న్యాయమే సరిగ్గా జరగట్లేదు అని అనుకుంటే డిజబిలిటీస్కి వచ్చేసరికి ఇంకా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందువలన ఏంటంటే నేను వాలంటరీగా డిజబిలిటీస్ నే నా లైఫ్ గా తీసుకొని ఇంకా అసలు దాని మీద వర్క్ చేద్దామని అనుకుని ఒక ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది ఏ కారణం వల్ల వస్తే కూడా దానిని మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే డిజబిలిటీస్ లో కూడా ఏమవుతుందంటే విఐ వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే విజువల్లీ ఇంపైర్డ్, హియరింగ్ ఇంపైర్డ్, ఫిజికల్ ఇంపైర్మెంట్. సో ఇట్లాగా ఇప్పుడు 2016 ఆర్పిడి యాక్ట్ లో 21 kinds ఆఫ్ డిజబిలిటీస్ యాడ్ చేస్తారు. 21 kinds లో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చేసరికి మెంటల్ డిజబిలిటీస్, ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి ఇంకా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే కెనాట్ స్పీక్ దేర్
ప్రాబ్లం, వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి ఏమి అవుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలి, ఎవరిని అడగాలి అనేది కూడా తెలియని కండిషన్ లో ఉంటారు. కాబట్టి సో మన అందరం కూడాను ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావడం జరిగింది. సో ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ లో ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం తెలుసుకుంది. ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అంటేనే ఇదివరకు దీన్ని ఏమనేవాళ్ళం అంటే మెంటల్లీ రిటార్డేషన్ అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు లీగల్ గా మెంటల్ రిటార్డేషన్ అనేది మనం అనకూడదు, ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అంటాము, లేకపోతే ఛాలెంజింగ్స్ అంటాం, ఛాలెంజింగ్ చిల్డ్రన్ అంటాము. సో దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి కారణం అవుతున్నాయి, దేని వలన ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వస్తుంది? క్రోమోజోమల్ డిజబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇందులో. క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ వలన వచ్చే ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డౌన్ సిండ్రోమ్, ఫ్రగైల్ ఎక్స్ సిండ్రోమ్, ప్రాడర్ విల్లే సిండ్రోమ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ కిందకి వెళ్తున్నాయి. అలా కాకుండా మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి, న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి. సో అనేక కారణాల వలన ఈ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్, కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ మే బి, ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన, మెనింజైటిస్ లాంటి వాటి వలన ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వస్తుంది, ఎపిలెప్సీ వలన వస్తుంది. మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి, పీకేయు లాంటి, ఫినైల్ కిటోన్యూరియా లాంటివి, దాని వలన వచ్చే ఉన్నాయి. ఏదైనప్పటికీ కూడా దానికి కాజ్ ఏమైనప్పటికీ కూడాను అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ చైల్డ్ కి మిగులుతాం. సో ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ పిల్లలందరినీ కూడాను ఏ కారణం వల్ల వచ్చినా సరే నేను నా సెంటర్ లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ గానే కనుక నేను మాట్లాడాలి అని అనుకుంటే, ఊరికే నేను మేడంతో డిస్కస్ చేశాను. ఇన్ ద బిగినింగ్ 2006-07 టైంలో ఎక్కువ సెరెబ్రల్ పాలసీ పిల్లలు వచ్చేవారు. సెరెబ్రల్ పాలసీ పిల్లలు వచ్చేవారు అంటే దీనికి ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసిన మేడం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దాని మీద ఇంకా కొంచెం ఫర్దర్ గా మీరు స్టడీ చేయండి, పిహెచ్డి సెంటర్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. అప్పుడు ఆ పీరియడ్ లో అంటే అప్పటి వరకు కూడా సెరెబ్రల్ పాలసీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత ఎలా తగ్గింది ఐ డోంట్ నో. కానీ డెఫినెట్ గా కూడాను డిక్లైన్ ఎలా జరుగుతోందంటే 1980 నుంచి 2000 లోపల 1.9 నుంచి 1.7 కి వచ్చింది సిపి. సెరెబ్రల్ పాలసీ వాళ్ళు ఇది వరకు నాకు రోజుకి 18 మంది పిల్లలకి నేను ట్రీట్ చేసేదాన్ని, ఇవాళ 2-3 పిల్లలు కూడా కనిపించట్లేదు. అది అసలు ఆ ప్రివిలెన్సే తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ నేను గమనించింది. అట్లాగే తర్వాత 2010 టైంలో 2010 నుంచి 2003 లోపల నా కేసెస్ తీసుకుంటే డౌన్ సిండ్రోమ్ వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు. అప్పుడు అనుకున్నాను నేను ఓన్లీ డౌన్ స్కూల్ పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అని అనుకున్నా. అంతమంది వచ్చేవాళ్ళు, ఎప్పుడు చూడు డౌన్ సిండ్రోమ్ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. సో అది కూడా నేను గమనించిన తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు 2000 ఇంచుమించుగా కూడా 12-13 నుంచి ఒక్క కేసు అంటే 10 కేసెస్ కనుక వస్తే కొత్త కేసులు 8 కేసెస్ ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ మీదే వస్తున్నాయి. ఏడిహెచ్డి వస్తుంది, లేకపోతే ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆర్ అదర్వైజ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ లాగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటంటే ఆటిజంతో పాటు డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉండడము, సిపితో ఆటిజం ఉండడము, అంతే తప్ప ప్యూర్ సిపి అనేవి రావటలేదు, ప్యూర్ ఎంఆర్ అనేవి రావటం లేదు, ప్యూర్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ కనిపించట్లేదు. అంటే అన్నోన్ ఇటియాలజీతో ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ కనిపిస్తుంటాయి. ఇది వరకు ప్యూర్ గా అంటే ఎంఆర్ లాగానే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ సిపి, దే ఆర్ నాట్ డౌన్స్, దే ఆర్ నాట్ ఏఎస్డి, అట్లా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది కూడా కనిపించట్లేదు. చాలా చాలా ప్రివిలెన్స్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆటిజం అనేది ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎంత ఎక్కువ కనిపిస్తుందంటే ఈవెన్ నాకు యుఎస్ నుంచి, సింగపూర్ నుంచి, కెనడా నుంచి కూడా ఆటిజం కేసెస్ వీడియో క్లాసెస్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ప్రపంచం అంతా ఏ రేస్ లో అయినా సరే సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఆటిజం అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై అబ్జర్వేషన్. వేరే యాక్చువల్గా సిపి కేసెస్ ఇదివరకు నేను గమనించిన కేసెస్ కనుక చూస్తే సిపి కొంచెం సోషియో ఎకనామిక్ క్లాసెస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉండేది. డౌన్ సిండ్రోమ్కి వచ్చి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే మీ అందరికీ తెలుసు డౌన్ సిండ్రోమ్ అనేది క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ అది. సో మనుషులందరికీ కూడా 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 21st క్రోమోజోమ్ లో వచ్చేసేసి ఒక అడిషనల్ క్రోమోజోమ్ యాడ్ అవడం వలన ట్రైజోమల్ ఎనామలీ అంటారు దీన్ని, దాని వలన డౌన్ సిండ్రోమ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనేది మనందరికీ కూడా తెలుసు. దానికి మనం అనుకుంటున్నటువంటి ఇటియాలజీ ఇప్పటిదాకా సైంటిస్టులు కానీ అందరూ అనుకున్నది ఏంటంటే ఎల్డర్లీ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే 30-35 years తర్వాత ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎవరికైతే వచ్చాయో వాళ్ళలో డౌన్ సిండ్రోమ్ ఎక్కువ కనిపిస్తోంది అని అనుకున్నారు. ఫ్యామిలీలో ఎక్కడైనా డౌన్స్ రన్ అవుతుంటే వాళ్ళకే డౌన్స్ వస్తుంది అని అనుకున్నారు.
కానీ ఇన్ని కేసెస్ డౌన్ సిండ్రోమ్ కేసెస్ నా దగ్గర ఇంచుమించుగా 60 కేసెస్ ఉన్నాయి డౌన్ సిండ్రోమ్వి. కానీ వాటిలో 1-2 మాత్రమే ఎల్డర్లీ ప్రెగ్నెంట్. చాలా యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళు, అంటే యంగ్ ఓవం, యంగ్ స్పెర్మటోజోవా, చక్కగా పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, అంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, యంగ్ గా ఉన్నారు, సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ బాగుంటున్నాయి, కాజ్ కనిపించట్లేదు, ఫ్యామిలీలో ఎక్కడా లేదు, బట్ డౌన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. సో రీసెర్చ్ లో మనం జరగాల్సింది, ఇప్పుడు నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే, మనం ఎంత తెలుసుకుంటే కూడాను డిజబిలిటీ సెక్టర్ లోకి వచ్చేసరికి మనకు తెలియని ఫ్యాక్టర్స్ అనేకం నడుస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఇట్లాగ డౌన్ సిండ్రోము అంటే ఒక్కొక్క డిజబిలిటీ మీద ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎట్లా వస్తాయనేది మళ్ళీ చెప్తాము మనము. ఇంటర్వెన్షన్స్ లో కానీ, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల కానీ, రీహాబిలిటేషన్స్ వల్ల కానీ ఎంత ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది, ఏ కేసెస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ప్రివిలేజ్ మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాము. డౌన్ సిండ్రోమ్ వచ్చేసరికి ఇవాళ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం 1 in 650 to 700 నడుస్తుంది. ఒక కేసెస్ కనుక చూసుకుంటే 700 కేసులు తీసుకుంటే ఒక డౌన్ సిండ్రోమ్ బేబీ వస్తుంది అని. అలాగే సెరెబ్రల్ పాలసీ చూసుకుంటే 1 in 350 వస్తుంది. సో ఇది మాత్రము డెఫినెట్ గా 10 years పీరియడ్ లో డిక్లైన్ అయింది. 1. ఇందాకే చెప్పాను, 1.98 నుంచి 1.7కి వచ్చింది. వేరేస్ ఆటిజం కనుక చూసుకుంటే ఎనార్మస్ గా, అబ్నార్మల్ గా పెరుగుతూ వెళ్తుంది. 2000 నుంచి కూడాను ఎంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ అంటే ఎవ్రీ 5 years కి 5 years సెన్సెస్ లోకి వెళ్తే వరల్డ్ మొత్తం మీద ఎంత స్టాటిస్టిక్స్ పెరుగుతూ వెళ్తుందంటే, ఇప్పుడు 1 in 68 children is 68 children లో ఒకటి కంపల్సరీగా ఆర్టిస్టిక్ అవుతున్నాడు. అది కూడాను ఇప్పుడు మనము రీసెర్చ్ మెథడాలజీల గురించి మాట్లాడాలంటే అది మరి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, సో 8 years లోపల పిల్లల్ని కనుక మనం ఎక్కువ మందిని చూసుకున్నట్లయితే, అంటే అది పాయింట్ రీసెర్చ్ లో అవనివ్వండి, అంటే పీరియాడికల్ గా అవనివ్వండి, పాయింట్ బేస్డ్ అవనివ్వండి, సో ఇలా రీసెర్చ్ మెథడాలజీలో మనము వేరియబుల్స్ ఎలా తీసుకుంటే కూడా 8 years లోపల పిల్లలు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏ ఏరియాలో అయినా సరే 8 years లోపల పిల్లల్ని తీసుకుంటే 1 in 68 అనేది ఆటిజం కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు డిజబిలిటీస్, ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్, వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్. ఓవరాల్ డిజబిలిటీస్ లోకి వెళ్ళేసరికి హియరింగ్ ఎక్కువగా ఉంది, హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది, తర్వాత విజువల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్కి వచ్చింది. ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ లో కూడా ఇప్పుడు మిగిలిన అన్నిటికంటే కూడాను ఏఎస్డి అనేది చాలా ఎక్కువ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు హిందీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇందులో చేర్చడం జరిగింది, మన 21 డిజబిలిటీస్ లో చేర్చడం జరిగింది దీన్ని విడిగా. DSM-5 లో కూడాను ఏమైందంటే, అంతకుముందు DSM-3-4 లో కాంబినేషన్ లో విడివిడిగా యాస్పర్జర్ సిండ్రోమ్ అని, పర్వేసివ్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు DSM-5 లోకి వచ్చేసరికి ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అని దీనిని ఒక పెద్ద గ్రూప్ కింద యాడ్ చేసి, పెద్ద అంబరిలా టర్మ్ లోకి చేసి వీటిలన్నిటిని తీసుకొచ్చి అందులోకి చేర్చడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఒకటి మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రియల్ గా ప్రపంచంలో ఆటిజమే అంత పెరిగిందా? ఇంకొకటి, ఆటిజం అవేర్నెస్ పెరగడం వలన కేసెస్ తెలుస్తున్నాయా? రీసెర్చ్ బాగా జరగడం వల్ల తెలుస్తున్నాయా? తర్వాత ఇంకొకటి ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, అక్కడ DSM-5 లోకి వచ్చేసరికి చాలా క్లియర్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆటిజం అనేది డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆటిజం కిందకి వస్తాయి అనేది. దాని వలన కూడా మనకి స్టాటిస్టిక్స్ లో, మనకి ప్రివిలెన్స్ లో మనకి ఇలాగ ఆటిజం ఇంత పెరిగింది అనేది తెలుస్తుంది. దానికి తోడు అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది, దాని వలన కూడా కేసెస్ బయటకు వస్తున్నాయి. అదే కాకుండా ఫ్రాంక్లీ టు సే ఆటిజం కూడా పెరుగుతుంది, ప్రివిలెన్స్ కూడా రియల్ గా పెరుగుతోంది, రియల్ గా అది జరుగుతోంది. ఎందుకని ఇవన్నీ, ఎందుకు ఇది పెరుగుతోంది, ఎందుకని మిగతావి తగ్గుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ నేను నా ఆలోచన ప్రకారం ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు వేటిలకైనా ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం అంటే, డిజబిలిటీస్ ప్రివెన్షన్కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఎవర్ ద డిజబిలిటీస్, ఇట్ మే బి VA అవని, HI అవనండి, PH అవనియండి, లేదా ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీస్ అవనండి, డిజబిలిటీస్ కి మొత్తం మీద కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది హౌ టు ప్రివెంట్ ద డిజబిలిటీస్ అనే మీద కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే, కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ప్రీనేటల్ లో ఏముంటాయి, యాంటీనేటల్ లో ఏముంటాయి, నేటల్ స్టేజ్ లో ఏముంటాయి, నియోనేటల్ లో ఏముంటాయి, ఇన్ఫెంటైల్ లో ఏముంటాయి, ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ లో ఏముంటాయి, ఈ రీజన్స్, ఈ కాజెస్ అన్నిటికి ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ సైంటిఫిక్ గా కొంతవరకు వర్క్ జరిగి ఉంది. సో ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరిగింది, మేనరికం వివాహాలు తగ్గాయి కొంచెము,
తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఒక అవగాహన అనేది పెరిగింది. అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్, అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్, థైరాయిడ్స్, పీసీఓస్, సో అనవసరమైన అన్నెసరీ మెడిసిన్స్ డ్యూరింగ్ యాంటీనేషనల్ స్టేజెస్, ఇట్లా ఎన్నో గూగుల్ వలన అవనియండి, మరి చదువుకున్న మనుషులు ఎక్కువ అవడం వలన అవనియండి, డాక్టర్స్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం వలన అయినప్పటికీ కూడాను ప్రతి డిసీజ్, ప్రతిది కండిషన్. సెరెబ్రల్ పాలసీ ఇస్ నాట్ ఎ డిసీజ్, ఇట్స్ ఎ కండిషన్. డౌన్ సిండ్రోమ్ ఈజ్ ఏ డిజార్డర్డ్ కండిషన్ డ్యూ టు క్రోమోజోమల్ ఎనామలీ. అలాగే ఆటిజంకి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఏ న్యూరోకెమికల్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్, చైల్డ్హుడ్ న్యూరోకెమికల్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్. ఇవన్నీ డిజార్డర్స్, నాట్ డిసీజెస్. బట్ ఈ డిజార్డర్స్ కి గల కారణాలు కనుక మనము కొన్ని క్రోమోజోమల్ రీజన్స్, మెటబాలిక్ రీజన్స్, మెటర్నల్ రీజన్స్, పెటర్నల్ రీజన్స్, పేరెంట్ ఏజ్, ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఒక డెఫినేషన్ల ప్రకారం కొంత సైంటిఫిక్ వర్క్ జరగడం వలన అవి తగ్గాయి అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. దాని వలన ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ లో కేర్ తీసుకోవడము, బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం, సిపి కాజెస్ ఏమైతే ఉంటాయి డ్యూరింగ్ బర్త్, బిఫోర్ బర్త్, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్, బికాస్ ఆఫ్ ఎపిలెప్సీ, బికాస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇంజరీ. సో బ్రెయిన్ ఇన్సల్ట్స్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో ఈ సెరెబ్రల్ పాలసీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనేది తెలుసు మనందరికి. సో కారణాలు తెలుస్తాయి కాబట్టి, అంటే మాక్సిమం అన్ని కారణాలు కాకపోయినా మేజర్ రీజన్స్ మనం తెలుసుకోగలిగాం కాబట్టి, ఇది కారణం కాబట్టి ఇక్కడ చిల్లు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పూడ్చొచ్చు అన్నట్టుగా, సో ఇవి తగ్గి ఉంటాయి అనేది నా అభిప్రాయం. అయితే ఆటిజం దాకా వచ్చేసరికి ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో ఇప్పటిదాకా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్డ్ గా డెఫినెట్ గా దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఆటిజం అనేది ఇంకా పూర్తిగా ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నారు. ఇంకా రీసెర్చ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది అది. సో మనము ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని పూర్తిగా ఇదిగో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వలన, ఈ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వలన, ఈ మెటర్నల్ కండిషన్స్ వలన, ఈ మెడిసిన్స్ వలన, ఇలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు దీని వలన ఇది వస్తోంది అని ఖచ్చితంగా పూర్తిగా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఆటిజం అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ మనకి కనిపిస్తుంది అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. దాని మీద అందువలన రీసెర్చ్ స్కోప్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆటిజం లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతోందంటే ఇప్పుడు మిగిలిన కండిషన్స్, డిజబిలిటీస్ ఏవైతే అనుకుంటున్నామో వాటికి ఏవైతే కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా ఆటిజం కి కూడా వర్తిస్తాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకేదో ఉంది, ఇవైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం మనకు కొంత తెలిసే. అంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆటిజం లో కూడాను మెటర్నల్ ఏజ్, పెటర్నల్ ఏజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, 35 అబౌవ్, పర్టికులర్ గా పెటర్నల్ ఏజ్ 40 దాటితే కనుక ఆటిజం ఉంది అని చెప్తున్నాం. నాకు ఈ కేసెస్ నా దగ్గర ఇంచుమించుగా 68 కేసులు ఆటిజం కేసెస్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో చూస్తే కామన్ ఫ్యాక్టర్ కనిపించట్లేదు ఎప్పుడు కూడా నాకు. ఓకే, దీనివల్ల ఇది వస్తోంది అనుకునేందుకు ఉండట్లేదు. యంగ్ పేరెంట్స్ కి వస్తోంది, అలా అని ఇప్పుడు సైన్స్ చెప్తోంది అని పెటర్నల్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉందా అనుకునే వాళ్ళకి వస్తుంది. సో దాంట్లో అది కనిపిస్తుంది, మరి దీంట్లో అది కనిపించట్లేదు. మరి దీంట్లో ఇంకేముంది, మనకు కనిపించని ఫ్యాక్టర్స్ ఏం నడుస్తున్నాయి అనేది ఎన్నో ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. అందువలన ఏంటంటే నేను అనుకున్నది, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వచ్చింది ఎంత ఎర్లీగా మనం ఇప్పుడు దానిని మనము అట్లీస్ట్ మనము ఎలా వస్తుంది, ఎలా ప్రివెంట్ చేద్దాము అనే దాని మీద కంటే నిన్న మేడం అడిగారు, హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ ఆటిజం మేడం అని. నేను ఆటిజం ని ప్రివెంట్ చేయలేను మేడం, బట్ ఆటిజం వలన వచ్చేటువంటి డిజబిలిటీ, డెవలప్మెంటల్ డిజబిలిటీ, ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ, ప్రోగ్రెసివ్ డిజబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనం ఎర్లీగా కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మనము వాళ్ళని ఇంచుమించు నియర్ టు ద నార్మల్ తీసుకొచ్చి, కొన్ని సిమ్టమ్స్ తప్ప ఉంటూనే ఉంటాయి వాళ్ళలో, కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్, వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి కలపగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ గా నేను ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా నా సెంటర్ నుంచి ఖచ్చితంగా వాట్ ఎవర్ ద డిజబిలిటీ, ఇట్ మే బి ద కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్ మే బి అంటే డౌన్ సార్, సిపిఆర్, ఎంఆర్, ఆటిజం, ఎవరైనా సరే 10 మంది పిల్లలు మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి వెళ్తున్నారు. ఖచ్చితంగా నార్మల్ స్కూల్ కి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. బట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోవటల్లా, కానీ నార్మల్ స్ట్రీమ్ తో సోషల్ స్కిల్స్ తోటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తోటి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. ఎకడమిక్ గా వాళ్ళు బ్యాక్ ఉండి ఉండొచ్చు, దే నీడ్ సమ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ సపోర్ట్
అండ్ ద రెమిడియల్ టీచింగ్ సపోర్ట్ అవసరం అవుతుంది. బట్ కానీ మిగిలిన నార్మల్ పిల్లలతోటి ప్లే యాక్టివిటీలో కానీ, స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ లో కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో కానీ, సోషల్ స్కిల్స్ లో కానీ, వాళ్ళ పీర్ ఇంటరాక్షన్స్ లో కానీ వాళ్ళు ఏడిఎల్ స్కిల్స్ ఎస్పెషల్ గా యాక్టివిటీస్ ఇన్ డైలీ లివింగ్ అంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడంలో కానీ, ఈవెన్ కొంచెం పెద్ద పిల్లలు మా సెంటర్ నుంచి ఇంచుమించుగా 20 మంది పిల్లలు ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళు డెఫినెట్లీ కాన్ఫిడెంట్లీ ఐ కెన్ సే వాళ్ళు నెలకు 10,000 సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు. ఈవెన్ ఒక గ్రాడ్యుయేట్ కూడా సంపాదించుకోలేకపోతున్నారు. అలా వొకేషనల్ గా కూడా మనం వాళ్ళని ట్రైన్ చేయగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఎంత ఎర్లీగా మనము ఇంటర్వెన్షన్ కి తీసుకొస్తే, ఎంత ఎర్లీగా పేరెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే. ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు చదువుకున్న పేరెంట్స్ అవడం వలన పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, కొంచెం వెంట పడుతున్నారు. ఏమండి 1.5 ఏడాది అయిందండి, మా పిల్లవాడు ఇంకా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడట్లేదండి, పేరు పెట్టి పిలిస్తే పలకట్లేదండి అని డాక్టర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ గ్రూప్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతోందంటే, అంటే డాక్టర్స్ కి తెలియదు అనేది కాదు, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఇట్ మే బి, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్, దే హ్యావ్ నో టైమ్ టు కన్సోల్ ఆర్ కన్విన్స్ ద పేరెంట్. వాళ్ళు ఒక్క క్వశ్చన్ వేస్తే 100 క్వశ్చన్లు వేస్తారండి అని అడుగుతారు. అలా ఏదైనప్పటికీ కూడాను కొంతవరకు డాక్టర్స్ అలసత్వం కూడా ఉంటుంది. వీళ్ళు అడిగినప్పుడు కూడాను చూద్దాంలేండి, ఇంకో 2 years బాగానే ఉన్నాడు కదా చైల్డ్ అని వాళ్ళు వెనక్కి పంపించడము. డాక్టరే పర్వాలేదు అన్నారు కాబట్టి మనం కూడా పర్వాలేదు అనుకుని వీళ్ళు 4-5 ఏళ్ల దాకా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు. అందువలన కూడాను ఆటిజం ప్రివిలేజ్ పెరుగుతోంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా నా దగ్గర 68 మంది ఆటిజం పిల్లలు ఉంటే ఓన్లీ 10 మందికి మాత్రమే సర్టిఫికేట్ ఉందండి. మిగిలిన వాళ్ళకి అసలు సర్టిఫికేట్ లేదు. అందువలన నేను ఎప్పుడు కూడాను కెనాట్ రిలై ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్, యాక్చువల్గా సర్వేలు స్టాటిస్టిక్స్. ఎందుకంటే మనకి అందిన ఇన్ఫర్మేషనే ఇంత ఎక్కువగా ఉందంటే అందని ఇన్ఫర్మేషన్ సర్టిఫికేట్ లేనివి గవర్నమెంట్ నోటీస్ లోకి రావు. సో అందువలన అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నా దగ్గరికి ఇప్పుడు నేను ఈ 20 years నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేయడం వలన నేను డెఫినెట్ గా ఎర్లీగా, ఎంత ఎర్లీగా నేను డయాగ్నోస్ చేసుకోగలను అంటే, యాక్చువల్గా ఆటిజం డయాగ్నోసిస్ అనేది 18 months నుంచి 24 months లోపల చేస్తారు. మన ఎంచార్ట్ చేస్తే కూడాను, ఇస్సా చేస్తే కూడా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, టెక్నికల్ గా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ అసెస్మెంట్స్ అన్ని కూడాను 18 to 24 months లో జరుగుతాయి ఆటిజం స్కేల్. కానీ ఈ ఫీల్డ్ లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను అనేది మనం అంతకంటే త్వరగా కూడా మనము గుర్తించచ్చండి. ఇది స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కి అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది, మనకి తోచినట్టుగా అంటే మనకు తోచినట్లుగా అంటే మనము తెలిసినంత వరకు కూడాను బయట పిల్లలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కూడా ఆ ఏజ్ పిల్లల్లో ఆ ఏజ్ డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా గమనించండి. మనం ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ తోటి వాళ్ళు అడిగారా అడగలేదా అనుకోకుండా మనం జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడం, ఆ చైల్డ్ బిహేవియర్స్ లో ఏమైనా తేడా ఉందా, ఐ కాంటాక్ట్స్ తేడా ఉందా, వాడి మోటార్ స్కిల్స్ ఏమైనా తేడా ఉన్నాయా, సెన్సరీ స్కిల్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తున్నాయా అని చూసుకొని మనకై మనము ఒక సోషల్ రిఫార్మర్స్ అనుకొని మనం ఒక ముందడిగేసి కూడా వాళ్ళని పేరెంట్ కి కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత సొసైటీలో మనకి ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఫీలింగ్ అండి. ఇట్స్ ప్యూర్లీ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు అడగకుండా మనం ఎందుకు చెప్పాలండి అంటారు. వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అడగలేదు అని నేను అనుకుంటాను. అయితే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఈ ఆటిజం ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చు అంటేనండి, రీసెర్చ్ దాంట్లో కొన్ని రీసెర్చ్ కాలమ్స్ చూస్తుంటాము. ఒక యాక్చువల్ హలో సార్, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ఎనీ ప్రాబ్లం? హలో మేడం, నో ప్రాబ్లం. యా, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ఎస్ మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను ఒక ఈ మల్టీ డైమెన్షన్ లో వర్క్ చేసే పర్సన్ గా నేను అనుకునేది అయితే ఏంటంటే, దీని ఆటిజం ప్రివిలెన్స్ ని మనం తగ్గించాలి అంటే అబ్రాడ్ లో ఒక ఇవి ఉంటుందండి, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. మన ఇండియాలో అంత డెవలప్మెంట్ అనేది ఎందుకని జరగట్లేదో తెలియదు, ఇంత రీసెర్చ్ జరుగుతుంటే కూడా. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ టు ద ఆల్ రీసెర్చ్ పీపుల్ అంటే టు రికమెండ్ గవర్నమెంట్ కెన్ అప్రోచ్ లైక్ దిస్ అనేది నేను అనుకుంటాను. ఏంటంటే అక్కడ కంపల్సరీగా వ్యాక్సినేషన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు బిలో 3 years కంపల్సరీగా పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, ఒక క్వశ్చనీర్ ఇస్తారండి. అక్కడ యుఎస్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక క్వశ్చనీర్ ఉంటుంది. అంటే
ఆ ఏజ్ కి ఆ మైల్ స్టోన్స్ చైల్డ్ డెవలప్ అయ్యాడా లేదా అనేది పేరెంట్సే వాళ్ళు మొత్తం ఆన్సర్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. క్వశ్చన్స్ ప్రింటెడ్ గా ఇచ్చేస్తారు. డాక్టర్స్ ఏం టైం పెట్టాల్సిన పని లేదు. పీరియాడికల్ గా వెళ్ళినప్పుడల్లా చైల్డ్ లో అంటే ఒక ఇది ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 3rd month లో కూయింగ్ వస్తుంది చైల్డ్ కి. కూయింగ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, పిల్లలు అని రెట్టిస్తూ ఉంటారు. అంటే దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అస్, దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అస్. ఇట్స్ ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్. 2nd month లో మన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తారు, ఐ కాంటాక్ట్ అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. 2nd month లో వాళ్ళు మనం పట్టుకుంటే ఇలా పట్టుకుంటారు. సో గ్రిప్పింగ్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతోంది. తర్వాత 2nd month 8th week నుంచి 12th week లోపల వాళ్ళని ఇలా ఇలా అంటే నవ్వుతారు. సో వాళ్ళకి టచ్ తాలూకు సెన్సెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. అమ్మ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ అంటుంటారు. అంటే వాళ్ళ ఫస్ట్ వోకల్ కార్డ్స్, స్పీచ్ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 5th month లోకి వచ్చేసరికి బ్యాబ్లింగ్ సౌండ్స్ వస్తాయి. అంటే ఏదో ఒక సిలబల్స్ తీసుకుని అనడము ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి. సో ఇలాగా పీరియాడికల్ గా వచ్చేటువంటి ఈ మైల్ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెరీ స్పెసిఫిక్ గా నేనేమనుకుంటా అంటే ప్రతి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో, ప్రతి నర్సరీ స్కూల్స్ లో, కిండర్ గార్డెన్స్ స్కూల్స్ లో మైల్ స్టోన్స్ చార్ట్ అనేది కనుక ఒకటి ఫిక్స్డ్ గా కనుక మనం పెట్టగలిగితే ఈ పోలియో డ్రాప్స్ మీద ఎలాంటి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. అట్లాగా ఆ అవేర్నెస్ తో చూసిన ఎవరైనా సరే అయ్యో నా చైల్డ్ 10 నెలలు వచ్చాయే, వీడు ఇంకా సౌండ్ చెయ్యట్లేదే అని ఒక అవగాహన, ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ కి అవకాశం ఉంటుంది అనేది అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ మై సజెషన్. తర్వాత స్క్రీనింగ్ ఇదిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ లాగా ఒక అట్లీస్ట్ 2 to 5 వర్డ్స్ అయినా రావాలి. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఇంచుమించుగా 15 వర్డ్స్ వస్తాయి. వొకాబులరీ అనమాట. వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్ అంటే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్. స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్. స్పీచ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా మందికి అంటే తెలియక మాట్లాడతారా, తెలిసి మాట్లాడతారా, రెండు జరుగుతాయి అనుకోండి. కానీ ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే స్పీచ్ థెరపీ అనేది అనడం అనేది కామన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ డిజబుల్డ్ పిల్లల్లో డెవలప్ అవ్వాల్సింది ఒక్కొక్క చైల్డ్ లో ఒకళ్ళకి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి మెకానికల్ గా మోటార్ స్కిల్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మజిల్ టోన్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. స్పీచ్ ఈస్ ద టూల్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, వర్బల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లాంగ్వేజ్, బ్రెయిన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో బ్రెయిన్ లో ఆ వస్తువు గురించి కానీ, ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి కానీ, ఆబ్జెక్ట్ గురించి కానీ ఏదైతే వాడు డిస్క్రిప్షన్ అనుకుంటున్నాడో దాన్ని వెర్బల్ గా మాట్లాడడం స్పీచ్ అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ స్పీచ్ థెరపీ. ఇది డెఫ్ అండ్ డమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే స్పీచ్ థెరపీ వేరుగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ హ్యాబిలిటేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనం అందరికి మాటలు వచ్చు. కొంతమందికి యాక్సిడెంట్ లో మాటలు పోతాయి, కొంతమంది పెరాలసిస్ లో మాటలు పోతాయి, కొంతమందికి ఏదైనా స్ట్రోక్ వచ్చి మాటలు పోతాయి, ఫేషియల్ పెరాలసిస్ వల్ల మాటలు పోతాయి. వీళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి స్పీచ్ థెరపీ వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లాగా. కానీ డిజేబుల్డ్ పిల్లలు, పర్టికులర్ గా ఆటిజం పిల్లల్లో ప్రాబ్లము నాట్ విత్ ద స్పీచ్. అందరు కూడా ఆటిజం పిల్లలకి ఏం కావాలంటే స్పీచ్ థెరపీ అంటారు. బట్ కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిందే లాంగ్వేజ్ థెరపీ. సో ఇందాక ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కమింగ్ టు ద బ్యాక్ పాయింట్. ఇందాక ఏం చెప్తున్నానంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి 50 మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ రావాలి. అంటే వాళ్ళ వెజిటేటివ్ స్కిల్స్ అంటాం, సరౌండింగ్ లో ఉండేటువంటివన్నీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. ఇది గ్లాస్, ఇది ఫోన్, ఇది బాటిల్, ఇది ఫ్యాన్, ఇట్లా అన్ని కూడా వాళ్ళకి మీనింగ్ఫుల్ గా, అంటే ఫ్యాన్ అని ఫ్యానే అనాలి, ఫోన్ అని ఫోనే అనాలి. ఒక 15 సెంటెన్సెస్ కూడా రావాలి. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మనకిలాగే మాట్లాడతారు, గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి నార్మల్ డెవలప్మెంట్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ కనుక 1 year లోపల చైల్డ్ మన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడట్లేదు, మనం పిలిస్తే వాడు పలకట్లేదు, వాడి పేరుని వాడు గుర్తించట్లేదు, అమ్మ అట్టెడుతోంది ఇటెడుతోంది వాడు పట్టించుకోవటం లేదు, ఎలోన్ గా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు, ఏదో ఒక శబ్దం చేసుకుని ఇష్టపడుతున్నాడు, ఇటువంటివి బేసిక్ గా కొన్ని కనుక మనం తెలుసుకోగలిగితే ఆటిజంని నేనైతే డెఫినెట్ గా 1 year లోపల చైల్డ్ ని నేను ఇది అంటే కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్తున్నానండి, ప్రౌడ్ తో చెప్పట్లేదు. మనం జాగ్రత్తగా కనుక చైల్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వీడికి ఏమైనా లాంగ్వేజ్ తాలూకు డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ రాబోతున్నాయా అనేది మాత్రం డెఫినెట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. అది ఆటిజమా, లేకపోతే ఆడిటరీ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డరా, లేదా విజువల్ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డరా,
ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేది వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లెటర్. కానీ ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఒకటి చేస్తున్నారు, అంటే అబ్రాడ్ లో చేస్తున్నారు, ఇంకా రీసెర్చ్ లో జరుగుతుంది. అది ఏబిఆర్ టెస్ట్ అని. అదేంటంటే యాక్చువల్గా పుట్టంగానే నియోనటల్ చైల్డ్ కి 1 month లోపల కనుక హియరింగ్ టెస్ట్ లాంటివి చేస్తారు. హియరింగ్ టెస్ట్ లాంటివి చేసినప్పుడు వాడి సౌండ్ కి తక్కువ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాడు అని కనుక అనుకుంటే, సౌండ్ రెస్పాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయనుకుంటే, లేటర్ ఆన్ ఏజ్ లో అంటే ఆటిజం డెవలప్ అయిన వాళ్ళకి మనము ఇది కనుక మనము కొరిలేట్ చేసుకోగలిగితే, ఈ సౌండ్ ని కనుక వాడు ఎవరైతే తక్కువ స్టిమ్యులేషన్ పొందుతున్నాడో వాడికి ఆటిజం అనేది పెరుగుతోంది అనేది రీసెర్చ్ జరుగుతోంది. నాట్ ఎట్ కన్ఫర్మ్. రీసెర్చ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో చాలా జరుగుతున్నాయి. ఏంటంటే ఈ ఆటిజం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మిగిలిన డిజబిలిటీస్ కి ఉన్నటువంటి అనేక కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ తో పాటుగా న్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి, మనం ఎక్కడ రీసెర్చ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తే ఇలా ఈ 1 in 68 అనేది అసలు హారిబుల్ ప్రివిలెన్స్. అంటే ప్రతి 100 మందిలో 2 ఆటిజం పిల్లలు ఉన్నారు అంటే అసలు ఎంత కష్టం అయిపోతుంది. ఆటిజం అనేది అది పూర్తిగా అది ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ కాదు అనేది ఒక వాదన జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆటిజం పిల్లల పేరెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు. మా పిల్లవాడు ఎంఆర్ కాదండి, మా పిల్లాడు ఆటిజం. ఈవెన్ పీడియాట్రిస్ట్ లో డాక్టర్స్ కూడా కొంతమంది ఏమంటారంటే, మీ అబ్బాయి ఎంఆర్ కాదండి, ఆటిజం. కానీ అల్టిమేట్ గా ఎప్పుడైతే స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ వస్తాయో, అల్టిమేట్ గా ఒక డ్రాబ్యాక్ అనేది, ఒక డెవలప్మెంటల్ డిలే అనేది అదర్ ఫీల్డ్స్ లోకి వచ్చేసరికి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఐక్యూ అనేది తగ్గిపోవడము, అందులో కూడాను మరి ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీనే డెవలప్ అవుతుంది. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆటిజంలో హై ఫంక్షనింగ్ ఆటిజం వాళ్ళు చాలా తెలివిగల వాళ్ళు ఉంటారు, ఆస్పెర్జర్స్ వాళ్ళు చాలా తెలివిగల వాళ్ళు ఉంటారు అంటారు. కానీ ఎందులో అయినా సరే స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కువ మంది ఐక్యూ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు, పర్సంటేజ్ లో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఏదో ఒక స్పెషల్ స్కిల్ డెవలప్ అవడము, ఐడియాటిక్ సావెంట్స్ అని చెప్పి అలా స్పెషల్ స్కిల్ డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళు పైకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇందాక నేను డౌన్ సిండ్రోమ్ చెప్పాను కదా, ఆ డౌన్ సిండ్రోమ్స్ లో కూడా కానీ డౌన్ సిండ్రోమ్ కేసెస్ లో కూడాను ఇదివరకటి కంటే రీసెర్చ్ వలన జరిగింది ఏంటంటే, 80s లో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ని మనం 25 to 40 మాత్రమే అని చెప్పేవాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా డౌన్ సిండ్రోమ్ వాళ్ళకి లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు సైన్స్ డెవలప్ అయింది, మెడికల్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయ్యాయి, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో అర్థమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మయోపియా కామన్, హార్ట్ డిసీజెస్ కామన్ గా వస్తున్నాయి, థైరాయిడ్ కామన్ గా ఉంటుంది, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వాళ్ళకి ఏమేమైతే ప్రాబ్లమ్స్ రాబోతున్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళని సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సెన్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కూడాను 60 డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అని తెలిసింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఎక్కడ 25 to 40 దగ్గర నుంచి లైఫ్ స్పాన్ ప్రొడక్టివ్ గా పెంచారు. పైగా అంటే క్వాలిటేటివ్ గానే కాకుండా క్వాంటిటేటివ్ గానే కాకుండా క్వాలిటేటివ్ గా కూడా వాళ్ళని మనం ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఎలా డెవలప్ అవుతారు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫిజికల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడము, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఈ మజిల్ టోన్ సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ టోన్ సిటీని మనం పెంచగలుగుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు కొంత పనులు చేసుకోగలుగుతున్నారు, ఒకేషనల్ గా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. సో ఇట్లాగ ప్రతి ట్రబుల్ కి కూడా, ప్రతి డిజార్డర్ కి కూడా, ప్రతి డిజబిలిటీకి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మనము వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ ఇట్, what are the characteristics, what are the comorbid diseases, what is the prognosis of the case, ఇవన్నీ కనుక అంటే స్టేజ్ ఎంత ఎర్లీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆ చైల్డ్ ని ఖచ్చితంగా అది సిపి అవని ఎవరైతే కూడాను మనము ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి అయితే డెఫినెట్ గా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. వాళ్ళని 100% నార్మల్ గా తీసుకెళ్ళలేకపోయినా దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్. ఎంత ఎర్లీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి, పర్ఫెక్ట్ గా అసెస్మెంట్ చేయాలి, స్క్రీనింగ్స్ చేసుకోవాలి, అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి, డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి, పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కి వెళ్ళాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా చైల్డ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనేది నేను 100% కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాను. నేను నా సెంటర్ లో ఒక్క చైల్డ్ కూడా అసలు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేని వాళ్ళు లేరు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద రీహాబిలిటేషన్. కంటిన్యూస్ రీహాబిలిటేషన్ వలన మాత్రమే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. బట్ డెఫినెట్ గా అసోసియేటెడ్ కండిషన్స్ ని బట్టి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది కేస్ టు కేస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అలాగే పేరెంట్, నేను గమనించింది, పేరెంట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్
సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ బాగుండడము, పేరెంట్ కి ఈ డిసీజ్ గురించి పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసి ఉండడం, ఈ డిజార్డర్ గురించి, నాట్ ద డిసీజ్, తెలిసి ఉండడము, వాళ్ళకు కూడా హోమ్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వడము చేసినప్పుడు వాళ్ళ రియల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ కండిషన్ వాళ్ళు కూడా కనుక మనతో పాటు కనుక వర్క్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్ గా మనము రీహాబిలిటేషన్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నందుకు మనం చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ గా బతకచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి కేసు కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఆటిజం కేసెస్ నేను ఇప్పుడు 1 year చైల్డ్ అప్పటి నుంచి తీసుకుంటున్నాను. డెఫినెట్ గా 1 year నుంచి 3 years లోపల చైల్డ్ని కనుక తీసుకొస్తే 6th year కి వాడు నార్మల్ పీర్ తో కలవగలిగే కండిషన్కి పెడతాడు. ఎకడమిక్ గా బ్యాక్ ఉండొచ్చు, అన్లెస్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ కోమార్బిడ్ డిసీజ్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర డౌన్స్ విత్ ఆటిజం పిల్లలు 6 ఉన్నారు. ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నది కోమార్బిడిటీస్ తో ఆటిజం వస్తుంది, కోమార్బిడిటీస్ తో డౌన్ వస్తుంది. ఇది వరకు ప్యూర్ డౌన్స్ వచ్చావు, ఇప్పుడు డౌన్స్ తో పాటుగా ఇలాగ ఎందుకు కాజ్ వస్తుంది, కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయనే దాని మీద మనము రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఆటిజం ని గట్ డిజార్డర్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నది, చాలా రీసెర్చెస్ జరిగాయి ఆటిజం మీద, ఫుడ్ ఇంపాక్ట్ మీద. పేరెంట్స్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ ఇవ్వాలి అనేది, చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది. కెసిన్ ఫ్రీ డైట్, గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ వలన ఆటిజం లో బాగుంటుందా, దాని మీద బాగుంటుందని బాగుండదని చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను గమనించింది, ప్రతి చైల్డ్ తో నేను గమనించేది, ప్రతి పేరెంట్ కి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రతి చైల్డ్ కి కూడాను గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ప్రతి చైల్డ్ ని, పాపం చిన్న పిల్లలని మనము మిల్క్ తాగవద్దు. హలో సార్, కిషోర్ సార్, హలో కిషోర్ సార్, హలో హలో కిషోర్ సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. కృష్ణకుమార్ మేడం, మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యా 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 ఓకే ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఆటిజం కేసెస్ లో నేను గమనించింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వస్తున్నవి ఏంటంటే కోమార్బిడిటీస్ తో ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో మనం అందరం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ప్రివెంటివ్ గా మనము ఇదివరకు మిగిలిన అన్ని డిజబిలిటీస్ తో ఉన్న వాటితో కాకుండా ఈ ఆటిజం లో ఏమిటి ఎక్స్ట్రా పెడుతోంది అనే దాని మీద మనము రీసెర్చ్ స్కోప్ అన్నది అందుకని అనమాట. ఎందుకంటే మనకి శాంప్లింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ కేసెస్ ఉంటున్నాయి. మనం కనుక డెఫినెట్ గా ప్రతి పిడియాట్రిస్ట్ దగ్గర కనుక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీ చేస్తే, అంటే 1 year చైల్డ్ కి ఏమేమి రావాలి, మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవడం, ఒక స్క్రీనింగ్ అసెస్మెంట్ కనుక మనం పెట్టుకోగలిగితే అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ చేయాల్సిందే. అది ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చేస్తే 100కి 10 మంది కూడా చేయరు. అలా కాకుండా కంపల్సరీ చేసి ప్రతి పిడియాట్రిస్ట్ దగ్గర, ప్రతి పిహెచ్సిలో, ప్రతి అంగన్వాడీలో, ప్రతి ప్రైమరీ స్కూల్లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు కనుక 1 year నుంచి 6th year దాకా ఏ చైల్డ్కి ఏమి రావాలి అనేది కనుక మనం పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి చైల్డ్ గురించి మనకి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళ సోషో ఎకనామిక్ బయోడేటా మనకి దొరుకుతుంది, ఏ కండిషన్స్ లో వస్తున్నారు, ఏ ఏజ్ లో డయాగ్నోస్ అవుతుంది అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నేను చూస్తాను ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఏమవుతుందంటే, ఆటిజం వాళ్ళకి మనం గమనించేది మోటార్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లం రాదు. కోమార్బిడిటీ సిపితో ఉంటే తప్ప, డౌన్స్ తో ఉంటే కూడాను కొంచెము వాళ్ళకి హైపోటోనిసిటీ ఆఫ్ ద మజిల్ ఉంటుంది, కానీ కంప్లీట్ గా మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వకుండా అయితే ఉండట్లేదు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే చైల్డ్ నడుస్తూ వెడుతుంటాడో పేరెంట్స్ కి ట్రబుల్ అనిపించదు. మాటలు ఒక్కటే రావండి మా బాబుకి, మిగతా అన్ని వచ్చండి అంటారు. మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా కేసు ఏమని చెప్తారంటే, వాడికి అన్ని వచ్చండి, వాడు ఆట వాడు ఆడుకుంటాడు, మమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు, నడుస్తాడు అని అంటారు. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, మోటార్ స్కిల్స్ వచ్చిన చైల్డ్ వలన వాళ్ళకి పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు, వాళ్ళు ఏం క్యారీ చేయక్కర్లేదు చైల్డ్ ని. ఒక చోటే కూర్చుని ఉంటే చైల్డ్ బాధ వేస్తుంది. సో అక్కడ దాకా లాక్కొచ్చేస్తారు, 3rd year దాకా. ప్రీ స్కూల్ కి తీసుకెళ్తారు. ప్లే స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతోంది, మిగిలిన పిల్లలతో అంటే పేడియాట్రిస్ట్ల సలహా కానీ, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ సలహా కానీ, పిల్లలతో పడే వాడే నేర్చుకుంటాడని అంటారు. సో ప్లే స్కూల్లో వేస్తున్నారు. ప్లే స్కూల్లో వేస్తే ప్లే స్కూల్లో ఎవరు ఉంటారు అక్కడ, రీసోర్స్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటారా? ఎవరు ఉండరు.
దే నీడ్ మనీ, దే వాంట్ అడ్మిషన్స్. ఈ వాడికి ఏమి ఎకడమిక్స్ చెప్పాల్సిన పని లేదు, అందరితో పాటు కలిసి ఏదో వాడిదామని వాడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు, వీళ్ళదామని వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అన్లెస్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ వైలెంట్ బిహేవియర్స్ ఉండి అదర్ చైల్డ్ కొట్టడము, కొరకడము, లేకపోతే స్టిమ్మింగ్స్ ఇలాంటి బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తప్ప వాళ్ళకేమీ అడ్డం ఉండదు. కాబట్టి దే విల్ అలౌ ద చైల్డ్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ వీటిలన్నిటి వలన చైల్డ్ డెవలప్మెంటల్ ఏజ్ ని మనము వేస్ట్ చేస్తున్నాము. మనకి తెలియకుండానే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ లో డయాగ్నోస్ అవ్వాల్సింది అక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది, అక్కడ థెరపీ స్టార్ట్ చేస్తే 6 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి చైల్డ్ ఇంచుమించుగా వాడు మాక్సిమం బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వాడు కలవగలిగే చైల్డ్ 6 ఏళ్ల దాకా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం అందరము కూడా రీసెర్చర్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ అన్ని పూనుకొని స్క్రీనింగ్ టెస్టులను కంపల్సరీ చేయాలి. ఇప్పుడు డౌన్స్ తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే నేను అనుకునేది ఈ డౌన్స్ మీద అవేర్నెస్ పెరిగింది. ట్రిపుల్ స్క్రీనింగ్ ఒకటి చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఇట్ మే బి. చాలా అన్ని కూడాను ప్రెగ్నెన్సీస్ అన్ని కూడాను కొనుక్కున్న ప్రెగ్నెన్సీస్ అవుతున్నాయి, ఎక్కువ మందికి ఇన్ఫెర్టిలిటీస్ రావడము, వీటి వల్ల ప్రెషస్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వల్ల ఏంటంటే రకరకాల ప్రెగ్నెన్సీ స్క్రీనింగ్లు చేస్తున్నారు కాబట్టి డౌన్స్ బయటకు వస్తుంది కొంచెము అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు సెరెబ్రల్ పాలసీ గురించి కూడా ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పాను, ప్రిమెచ్యూరిటీస్ రావడము, లో బర్త్ వెయిట్స్ రావడము, వీటిలన్నిటి మీద కూడా కొంత మనం అవేర్నెస్ తెచ్చుకున్నాము. నియోనేటల్ చైల్డ్ మీద కొంత ఎక్కువ వర్క్ చేయడం వల్ల కూడాను ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. కానీ ఆటిజం దాకా వచ్చేసరికి ప్రెగ్నెన్సీలో తెలిసే అవకాశాలు లేవు. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంటల్ టైంలో అది లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాబ్లం, న్యూరో లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాబ్లం. లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది చైల్డ్ కి, స్పీచ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? 5వ నెల 6వ నెల నుంచి పెరుగుతుంది. 6వ నెల నుంచి కూడా మనము ఎంత జాగ్రత్తగా డయాగ్నోస్ చేసుకోగలిగితే, పేరెంట్ కి అవేర్నెస్ ఇవ్వగలిగితే, అంగన్వాడీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వగలిగితే కనుక తొందరగా దీనిని డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంబైన్డ్ దాంట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను ఏబిఆర్ టెస్ట్ ఒకటి బాగా రిజల్ట్ ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. గట్ డిజార్డర్ అంటారు ఆటిజం. చాలా మంది అడిగేది గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్, కెసిన్ ఫ్రీ డైట్ గురించి ఏదో నెట్ లో చదువుతారు. ఏమంటే మైదా పెట్టకూడదు కదండి మా బాబుకి, మైదా పెట్టకుండా ఉంటే మా బాబు బాగా అవుతాడు అనేసి. సో ఇది గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్ అనేది యాక్చువల్గా చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది. అన్ని కేసెస్ లో ఇది నిజం కాదు. కానీ ఏ కేసు నిజము ఏ కేసు నిజం కాదు అని చూడాలి అని ప్రతి చైల్డ్ కి మనం గ్లూటిన్ ఇస్తూ పోతే ప్రాబ్లం ఉన్న చైల్డ్ కి ప్రాబ్లం పెరుగుతోంది. ప్రాబ్లం లేని చైల్డ్ కి నష్టం ఏం లేదు, కానీ ప్రాబ్లం ఉండే చైల్డ్ కి 15-20 days లోనే ప్రాబ్లం అనేది పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ పేరెంట్స్ అందరికి నేనేం సజెషన్ ఇస్తానంటే ఈవెన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడాను పేరెంట్ ని ఒక 3 weeks పాటు డైరీ రాయమంటాను చైల్డ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మీద. పర్టికులర్ గా 2nd year నుంచి 4th year లోపల ఉండే పిల్లలకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం డైట్ ఇచ్చారు అనేది ఒక 3 weeks వాట్ ఎవర్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి డిన్నర్ దాకా అంటే చిన్న స్నాక్ పెట్టండి, పండు పెట్టండి, లేకపోతే ఎగ్ పెట్టండి, ఏం పెడితే కూడా ఏం పెట్టారు అనేది రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రాసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళ చైల్డ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, ఏమైనా చైల్డ్ ఏమైనా అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడా, అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళు వైలెంట్ బిహేవియర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, డల్నెస్ వచ్చిందా, సెల్ఫ్ టాకింగ్ వచ్చిందా, స్టిమ్మింగ్ బిహేవియర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బిహేవియర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, వాట్ ఎవర్ ద బిహేవియర్స్ ఇట్ మే కామింగ్ గా ఉన్నాడా, చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నాడా, డల్ గా ఉన్నాడా, చైల్డ్ బిహేవియర్ విత్ ఫుడ్ అనేది ఒక చార్ట్ కనుక రాసుకుంటూ వెళ్తే ఒక 2-3 weeks అయ్యేసరికి పేరెంటే చెప్పేస్తారు. అంటే మనము మన డైరీ కనుక మనం చూస్తే ఈ పలానా ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు చైల్డ్ బిహేవియర్స్ ఇలా అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాయి అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్ కి మాత్రమే గట్ డిజార్డర్ ఉంది అనేది మనం అనుకొని సో దాంట్లో ఆ చైల్డ్ కి మాత్రమే గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ ఇవ్వడం వలన చైల్డ్ లో ఉండేటువంటి బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా కవర్ అవుతాయి. సో ఇది నేను బాగా గమనించింది, ఇది నేను మా స్కూల్లో ప్రతి చైల్డ్ తో కూడా చేస్తాను. సో ఎవరికి గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ ఇవ్వాలనేది నేను డైట్ ఇవ్వగలుగుతాను. దీన్నే రీసెర్చ్ అంటే ఎవ్రీడే ఐఎమ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అన్నమాట. అట్లాగే ఈ చైల్డ్ తోటి ప్రతి చైల్డ్ కి కూడా ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఏమని చెప్తున్నారంటే రీసెర్చ్ లో వ్యాక్సిన్ వలన ఆటిజం వస్తుందా, MMR వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటిజం డెవలప్ అయింది అనేది చాలా రోజులు జరిగింది. ఆ వాదన చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా ఏమంటారంటే 9th month దాకా 10th month దాకా బాగున్నాడండి బాబు, ఆ తర్వాత వచ్చినవి కూడా పోయాయి, ఆ తర్వాత నుంచి అసలు ఏమీ మాట్లాడట్లేదు, మా వంక చూడట్లేదు. ఇక్కడ మనము రియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా,
అంటే రియల్ గా వాడికి ఆటిజం డెవలప్ అయ్యిందా అంటే ఒకటి. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మధ్య ఒక రీసెర్చ్ ఒకటి జరిగింది, చాలా విగరస్ గా రీసెర్చ్ చేశారు యుఎస్ లో. చేసినప్పుడు ఏమైందంటే 35,000 మంది మీద రీసెర్చ్ చేస్తే అందులో 12,000 మందిలో ఒక 1 or 2 జీన్స్ అనేది ఒకటి ఐడెంటిఫై చేశారట. 1 or 2 జీన్స్ కంట్రిబ్యూషన్ అంటే అందరికి సిమిలారిటీగా కనిపిస్తూ వెళ్తున్నాయి. ఆ జీన్ లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లము ఈ ఆటిజం పిల్లల్లో అందరిలో కూడా కనిపిస్తూ వెళ్ళాయి. ఇంతమంది ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ మీద, అంటే రీసెర్చ్ అనేది మనందరికీ తెలిసిందే, ఏజ్ తో చేయొచ్చు, పీరియడ్ తో చేయొచ్చు, పాయింట్ వ్యూ లో చేయొచ్చు, ప్లేస్ వ్యూ లో చేయొచ్చు, రేసిజం లో, ఇలా ఎన్నో శాంప్లింగ్ జరుగుతాయి కదా. అక్కడ ఒక ఏరియాలో ఒక ఏజ్ వాళ్ళ మీద ఒకే పీరియడ్ లో, అంటే లైక్ స్ప్రింగ్ ఆర్ ఆటమ్ అలా కనుక చేశారు వాళ్ళు. అలా చేసినప్పుడు 12,000 జీన్స్ అందరిలో ఒక కామన్, 12,000 మందిలో 102 జీన్స్, 1 or 2 జీన్స్ కామన్ గా కనిపిస్తూ వెళ్ళాయట. సో జీన్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ జరగాలి. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పాను గట్ డిజార్డర్ గురించి చెప్పాను కదా. సో అందులో కూడా ఏంటంటే ఈ మైక్రోమ్స్ అంటాము. సో దాని మీద ఎంటీటీ అని ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అది ఇచ్చిన వాళ్ళలో కూడాను ఆటిజంలో ఇచ్చేటువంటి బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా మందిలో తగ్గుతూ వెళ్తున్నాయి. సో ఇక్కడ నేను అన్నది రీసెర్చ్ లో ఏంటంటే ఇంకా ఆటిజం మీద మనకి చాలా చాలా వర్క్ చేయాల్సి ఉంది. చాలా థియరీస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్ గా కనుక మనము కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక మనము ఎంత బాగా కనుక్కోగలిగితే, డెవలప్మెంటల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చేయగలిగితే, ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఇవ్వగలిగితే ఈ ఆటిజం ప్రివిలెన్స్ అనేది తగ్గించచ్చని డెఫినెట్ గా నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ మీదే పెడుతోంది. సో ఈ ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ మీద ఎక్కువ కేసెస్ చూస్తున్నాము మేము. ఇందులో కూడా ఏంటంటే ఈ బిహేవియర్ థెరపీస్ ప్రాక్టికల్ గా చేయాలి అంటే అందరికీ కూడా, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, పేరెంట్స్ ఏమడుగుతారంటే ఆల్వేస్ వాళ్ళు అడిగేది ఏమండి ఏబిసిడీలు చెప్పండి, మా బాబుకి రాయడం నేర్పించండి, ఏబిసిడీలు నేర్పించండి, ఇలా అడుగుతారు. ఏమంటే ఎన్ని రోజులు ఏబిసిడీ లేని అండి. కానీ మనము అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాల్సింది, ఎన్ని ఏబిసిడీలు వస్తే కూడా లైఫ్ బాగోదు, ఎన్ని ఏబిసిడీలు ఉంటే కూడా చైల్డ్ వాడంతటి వాడు బతకలేదు. సో వాళ్ళకి ఒక రోడ్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది. ఆటిజం వాళ్ళకి ఒక రోడ్ మెమరీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. వాళ్ళు బ్లైండ్ గా ఏబిసిడీలు చెప్తారు, 1 2 3 4 చెప్తారు, నెంబర్స్ చెప్తారు, లేకపోతే మంత్స్ నేమ్స్ చెప్తారు. దే డోంట్ నో అబౌట్ జనవరి. వాట్ ఈస్ జనవరి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ దే కెన్ సే జాన్యువరి టు డిసెంబర్. సో మనం ఇక్కడ ఆటిజం లో డెవలప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఆటిజం చిల్డ్రన్ లో మీనింగ్ఫుల్, అంటే లాంగ్వేజ్ అనే దానిని వొకాబులరీ అంటేనే మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ మనందరికీ తెలుసు. సో లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ మీద బాగా అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ థింగ్ ఆటిజం లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిపిటేటివ్ బిహేవియర్స్, రిస్ట్రిక్టెడ్ బిహేవియర్స్, సోషల్ కమ్యూనికేషన్స్ ల్యాకింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ డిలేస్ ఉంటాయి, పీర్ ఇంటరాక్షన్ తో వాళ్ళు పీర్ తో ఇంటరాక్ట్ చేయలేకపోతారు, ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేకపోతారు, వాళ్ళ నేమ్ కాలింగ్ రెస్పాన్స్ ఉండదు, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేటరీ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆటిజం లో ఉండేటువంటి ఈ సెల్ఫ్ వరల్డ్ లో ఉండడం వలన వాళ్ళు సరౌండింగ్ లో ఉండేటువంటివన్నీ కూడాను లెర్నింగ్ అనేది వాళ్ళు పూర్తిగా నేర్చుకోలేకపోతారు. ఎక్స్టర్నల్ లెర్నింగ్ అనే దాని పట్ల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ గా వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రపంచంలో నుంచి మన ప్రపంచంలోకి తేవాలి. ఫస్ట్ మనం అందరం పేరెంట్ కి ఇవ్వాల్సిన సజెషన్ ఏంటంటే, పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే చైల్డ్ అంతటి చైల్డ్ ఆడుకుంటున్నాడు, మనం ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం వాడిని అని అనుకుంటారు. వాడంతటి వాడు హ్యాపీగా ఆడుకుంటున్నాడు కదా. సో అది కాదు కావాల్సింది. ఆటిజం అంటేనే ఆటోయిజం, మన సెల్ఫ్ వరల్డ్ లో మనం ఉండడము అనేది. అట్లా కాకుండా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో చూడాలంటే వాడికి ఫస్ట్ నేమ్ కాలింగ్ రెస్పాన్స్ దగ్గర నుంచి, ఐ కాంటాక్ట్ దగ్గర నుంచి, ప్రతిదీ ఏడిఎల్స్ మీద దగ్గర నుంచి, ఇలా అంటే ఒక్కొక్కటి చెప్పాలంటే దీని మీద ఒక్కొక్క క్లాస్ అవుతుంది. ఒక ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక క్లాస్, అటెన్షన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక సెషన్ అయిపోతుంది. ఇట్లాగా మన స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ అందరం కూడాను ఆటిజం చిల్డ్రన్ కాదు, ఎవ్వరు వస్తే కూడాను ఫస్ట్ మనము ఏడిఎల్స్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ తన పనంతట తను చేసుకుంటూ వెళ్ళగలుగుతాడో పేరెంట్ కి బర్డెన్ తగ్గుతుంది, పేరెంట్ కి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీని మీద నుంచి వాళ్ళకి పేరెంట్ కి మనం అవగాహన ఇవ్వాల్సింది అకాడమిక్స్ మెయిన్ కాదు, స్పీచ్ కి
ఒక అసోసియేటెడ్ టూల్ లాగా ఎకడమిక్స్ వాడుకోవచ్చు మనం. లేదా ఒక ఆక్యుపేషన్ థెరపీకి ఒక ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎకడమిక్స్ టూల్స్ ని మనము టీచింగ్ టూల్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు. కానీ మనము ఓన్లీ చాలా మంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఏంటంటే పూర్తిగా ఎంతసేపు ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిద్దామా, 1 2 3 4 నేర్పిద్దాం, ఎందుకంటే ఫర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ అన్నట్టుగా ఉంటారు. అట్లా కాకుండా ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ పీరియడ్ లో ఖచ్చితంగా మనము కనుక లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ మీద వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ నాట్ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రపంచంలో ప్రతిదీ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిందే ఉంటుంది. కాబట్టి సో కంపల్సరీగా ప్రతి వాళ్ళు కూడాను చైల్డ్ తోటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద, కాన్వర్సేషన్స్ మీద, చాలా మంది ఏమంటారంటే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా పెద్దది అని అనుకుంటారు. అలా ఏం అక్కర్లేదు. నీ పేరేంటి నాన్న, వాడి పేరేంటి, వీడి పేరేంటి, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు, థ్యాంక్స్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, బాయ్ చెప్పు, అన్ని లెర్నింగే వాళ్ళకి, అన్ని టీచింగే. ఏది వస్తే కూడా +1 అవుతుంది వాళ్ళకి, ఇంటెలిజెన్సీ అనేది డెవలప్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కనుక మనము కాన్ఫిడెన్స్ తో వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ప్రతి చైల్డ్ లో కూడాను మనము ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకురావచ్చు. కానీ ఆటిజం లో మాత్రము బాగా రీసెర్చ్ కి స్కోప్ ఉంది. ఇప్పుడు అవసరం కూడా, స్కోప్ ఉండడమే కాదు అవసరం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే మనము ఏబుల్డ్ అని అనుకుంటున్నాం, వాళ్ళు డిజేబుల్డ్ అని అనుకుంటున్నాము. కానీ రియల్ గా ఆటిజం ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది మనం కూడా డిజేబుల్డ్ ఏమో, ఎందుకు అర్థం కావటం లేదు, థియరీ ఆఫ్ మైండ్ చదువుతాం ఆటిజం దాని మీద. సో మనకి ఇంత తెలుసు అనుకుంటున్నాం కదా, వాడు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనే దాని మీద మనము చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ కూడాను సబ్జెక్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, చైల్డ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, చైల్డ్ ప్రతి బిహేవియర్ కి ఒక కాజ్ ఉంటుంది. మీ అందరికీ కూడాను అంటే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఇవాళ మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే ఒక జనరల్ డిస్కషన్స్ లాగా చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీకంటే నేను పాయింట్ టు పాయింట్ ఒక్కొక్క దాంట్లోకి వెళ్ళకుండాను ఓవరాల్ గా కొంచెం టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. కానీ డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఆటిజం లో ప్రతి చైల్డ్ ని చూసినప్పుడు నాకు అనిపించేది అసలు ప్రతి కేసు ఒక రీసెర్చ్ కేసు కింద తీసుకోవచ్చు. ప్రతి కేసు అంటే ఏంటి, ఏ కండిషన్ లో వీడు వచ్చాడు, ఏ ఏజ్ లో వచ్చాడు, వీడి కోమార్బిడిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎట్లా ఉంది. ఇందాక మేడం కూడా చెప్పారు మార్నింగ్, ఎంత డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ, ఎవరైనా సరే ఎంత డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ తీసుకొని బిహేవియర్స్, ఎస్పెషల్ గా బిహేవియర్స్, ఆటిజం లో ప్రాబ్లం కనిపించేదే బిహేవియర్స్ తో కనిపిస్తుంది. సో పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్ గా చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, టార్గెట్ బిహేవియర్, ప్రాబ్లం బిహేవియర్, టార్గెట్ బిహేవియర్. కావాల్సిన బిహేవియర్ ని పెంచుతూ వెళ్ళాలి, అక్కడ లేని బిహేవియర్ ని తగ్గిస్తూ రావాలి. ఒక చైల్డ్ చాలా కింద పడి ఏడుస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్. అన్నిటికీ రోల్ అవుతూ ఏడుస్తున్నాడు, దొర్లుతూ ఏడుస్తున్నాడు, ప్రతి దానికి స్క్రీమింగ్ చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ రకరకాల బిహేవియర్స్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ బిహేవియర్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్, ద ఏబిఏ థెరపీ. ఇలాగా అన్ని కనుక మనము కొంచెము దాంట్లోకి డెప్త్ వెళుతూ ప్రతి చైల్డ్ తో కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఒక ఐఈపిని పొద్దున మార్నింగ్ సార్ చెప్పారు, స్పెసిఫిక్ గోల్స్ అవి రాస్తాం మనం ఐఈపిది. ప్రతిదీ కూడాను అలాగా మనము స్పెసిఫిక్ గోల్ రాసుకొని స్పెసిఫిక్ కాజ్ ఏంటి, దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది, ఏం చేద్దాము, ఎట్లా చేద్దామని చైల్డ్ తో కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే డెఫినెట్ గా రీహాబిలిటేషన్ ఫీల్డ్ లో మనము డెఫినెట్ గా అద్భుతాలు చేయొచ్చు. అది అచీవ్మెంట్స్ నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ క్రౌన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్. ఓన్లీ ఏంటంటే ఒక చైల్డ్ లైఫ్ లో, ఒక పేరెంట్ లైఫ్ లో, ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో, ఒక అదర్స్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో మన వలన కొంచెమైనా ఉపయోగం ఉంటే అది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని అనుకుంటాను నేను. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తానండి. ఇంకా డెప్త్ లాగా చెప్పమంటే ఎట్లా చెప్పమంటే సబ్జెక్ట్ లాగా ఆటిజం మీద చెప్పమన్నా చెప్తాను. నేను గమనించింది సిపి గురించి మీకు చెప్పలేదు. ఇంతకీ సెరెబ్రల్ పాలసీ గురించి ఇందాక ఫస్ట్ లో చెప్పాను నేను. సెరెబ్రల్ పాలసీ బ్రెయిన్ ఇన్సల్ట్స్ వల్ల వస్తుంది. ప్రిమెచ్యూర్ అవ్వచ్చు, ప్రీనేటల్ కావచ్చు, యాంటీనేటల్ కావచ్చు, నేటల్ టైంలో అవ్వచ్చు. అంటే డెలివరీ టైంలో సెఫాలిక్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే హెడ్ ప్రెజెంటేషన్ కాకుండా బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్ వలన, లో బర్త్ వలన, తర్వాత ఫిట్స్ వలన, అనేక వాటి వలన సెరెబ్రల్ పాలసీ అనేది వస్తుంది. బట్ సెరెబ్రల్ పాలసీలో ఏంటంటే వాళ్ళకి లోకోమోటార్ డిజబిలిటీ, మజిల్ మీద, జాయింట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్స్, మోటార్ స్కిల్స్, సెన్సరీ కోఆర్డినేషన్స్ లోపిస్తాయి తప్ప వాళ్ళకి నిజానికి చెప్పాలంటే ఐక్యూ డెవలప్ చేయొచ్చు మనం. ఏ చైల్డ్ అయినా, నేను మళ్ళీ వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళానంటే ద సిపి అవని, డౌన్స్ అవని, ఆటిజం అవని, ఏదైనా సరే ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అంటాం.
ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే మౌల్డ్ చేయగలిగిన స్టేజ్ లో ఉంటుంది. 0 to 3 years ద ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ పీరియడ్ లో కనుక మనము ద చైల్డ్ కండిషన్ ని బట్టి, సిపి అయితే మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఆటిజం అయితే వాడిని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, డౌన్స్ అయితే ఎలా డెవలప్ చేయాలి, వాడికి ల్యాకింగ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకు ఉంది, ఏ కండిషన్స్ తో ఉంది, మనము దాంతో పాటు అసోసియేటెడ్ ఏమున్నాయి, ఇలాంటివన్నీ కనుక మనం చూసుకుంటూ కనుక చేస్తే ప్రతి చైల్డ్ లో కూడా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. మా దగ్గర సిపి పిల్లలు కంటిన్యూస్ గా కనుక, అంటే ఇందులో కూడా మనందరికి తెలుసు ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీలో 4 degrees ఉంటాయి. ద మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అండ్ ప్రొఫౌండ్ ఉంటాయి. ప్రొఫౌండ్ అయితే తప్ప సార్ ఆపేస్తున్నానండి, ఎక్సీడ్ అవుతున్నట్టుంది టైం, ఆపేస్తాను. పర్లేదు మేడం, యూ కెన్ టేక్ అనదర్ 10 minutes. We are waiting for ఓకే ప్లీజ్. పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ప్రొఫౌండ్ కేసు అనుకోండి, అది చేయూతకు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకొక రీసెర్చ్ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ, సిడిసి సెంటర్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రొఫౌండ్ కేసు అనేది మనందరికీ తెలుసు. బిలో 20% ఐక్యూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి మోటార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అనేక సెంటర్స్ లో, డెవలప్మెంటల్ సెంటర్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మనం ఏదో 0 to 10% ఇంప్రూవ్మెంట్ తెప్పించగలుగుతాం కానీ కంప్లీట్ గా తెప్పించలేం. బట్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ కేసెస్ లో ఏ చైల్డ్ అయినా సరే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ లో వస్తే డెఫినెట్ గా కూడా వాళ్ళని ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ జనరల్ గా నేను అందరినీ అడుగుతుంటానండి, అందరినీ అడుగుతాను నేను కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు, నేనే నవ్వుకుంటూ ఉంటాను. 0 కంటే 1 కంటే 0 కాదు, 1 కంటే 2 పెద్దదా, 10 పెద్దదా? 1 నెంబర్ కంటే 2 నెంబర్ పెద్దదా, 10 నెంబర్ పెద్దదా అని అడుగుతారు. 2 నెంబర్ పెద్దది మేడం. 1 కంటే 2 పెద్దదా? ఇదే అండి, అంటే సైకాలజిస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాను, అందుకని నేను అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎట్లా ఉంటుందంటే సార్, ఇప్పుడు మీరు 2 పెద్దది అన్నారు, అందరు ఏం చెప్తారంటే 1 కంటే 2 పెద్దదా, 10 పెద్దదా అనగానే ఇంచుమించు ఇప్పటిదాకా నేను అందరినీ అడుగుతుంటాను, ఇది 100కి 98 మంది 10 పెద్దది అని చెప్తారు. కానీ అక్కడ వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ 1 కంటే 2 పెద్దదా, 10 పెద్దది? 1 కంటే 2 పెద్దది. అర్థమైందా సార్? క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1 కంటే 2 పెద్దదా, 10 పెద్దదా అంటే 2 నెంబర్లు పెద్దవే 1 కంటే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందరం కూడాను 10 అనే దానిని మనం ఎక్కువ కాబట్టి దాన్ని ఆశిస్తాం మనం. సో పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు హైలో ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తానంటే ఆ ఉదాహరణ, పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చైల్డ్ నార్మల్ అయిపోవాలి, మిగిలిన నార్మల్ చిల్డ్రన్తో సమానంగా ఉండాలనేది 10th స్టేజ్ అనుకుంటే, ఆ హై ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చైల్డ్ లో వచ్చేటువంటి ఇన్ బిట్వీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు, ఐడెంటిఫై చేయలేరు, సాటిస్ఫై అవ్వరు. కానీ నేనేం చెప్తా అంటే మనము వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు చైల్డ్ డెఫినెట్ గా స్టెప్ 1 కంటే స్టెప్ 2 ఎక్కువే ఎప్పుడును. అంటే ఎప్పుడు పడుకుని ఉండే చైల్డ్. మా స్కూల్లో నాకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు అండి. ఒక ఇంట్లో 3 సిపి పిల్లలు ఉన్నారు, 3 మన దగ్గరే ఉంటారు. ఆ చైల్డ్ 4th year లో వచ్చాడు మా దగ్గరికి, పడుకుని ఉండేవాడు, కంప్లీట్ గా పడుకుని ఉండేవాడు, అసలు కంప్లీట్ గా పడుకునే ఉండేవాడు, వాడికి అసలు సిట్టింగ్ ఇదే లేదు, సిపి చైర్ లో కూడా కూర్చోలేకపోయేవాడు. ఆఫ్టర్ 2 years వాడు రోజుకి 6 hours సిపి చైర్ లో కూర్చోవడము, అటెడుతుంటే ఇటెడుతుంటే అందరినీ చేత్తో ఇలాగా రమ్మనమని పిలవడము, నవ్వడము, స్మైల్ ఇవ్వడము, జడలు లాగడము, ఇవి చేసేవాడు. అసలు నేను రియల్ గా నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను. వాళ్ళ మదర్ హ్యాపీ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే వాడు నార్మల్ కాదు, అందువల్ల ఆ అమ్మాయికి హ్యాపీ లేదు. నాకెందుకు హ్యాపీ? పడుకొని ఉండడం కంటే కూర్చుని ఉండడం బెటర్ కదా. సో స్టేజ్ 1 నుంచి వాడు స్టేజ్ 4కి వెళ్ళాడు కదా, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. అది ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడడం అంటే ఏంటంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉన్న చైల్డ్ అయినా నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి డెఫినెట్ గా తీసుకెళ్ళచ్చు. వాళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నాడు, వాళ్ళ అన్నయ్య వాడు కూడా సిపి చైల్డ్, వాడు కూర్చుని ఉండేవాడు. వాడికి నేను ఎలా అలవాటు చేశాను, ఏడిఎల్ స్కిల్స్ అలవాటు చేయాలని, పెద్ద అవుతుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ఎవ్రీడే మనము, ఇందాక సార్ చెప్పారు, టిహెచ్పి సార్ చెప్పారు, అట్లాగా మనం రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి. చైల్డ్ లెవెల్ ఏంటి, వాడి అవసరాలు ఏంటి, వాడి కెపాసిటీ ఏంటి, ఏం వస్తే అది నేర్పిద్దాం అన్నట్టుగా. అలా ఆ చైల్డ్ కి మేము ఏం నేర్పించగలిగామంటే, వాడు ఇలా చెయ్యి ఇలాగా ఇది ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి లోకోమోటార్ డిజబిలిటీ వల్ల స్పాస్టిక్ చైల్డ్ ఇలా ఊగిపోతూ ఉంటాడు, వాడికి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం వల్ల. అయినా సరే వాడికి ఏం చేసామంటే రైట్ హ్యాండ్ తోటి ఎనిమా క్యాన్ పట్టుకొని వాడికి యూరిన్ వచ్చినప్పుడు
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో వాడి పట్టుకొని రైట్ హ్యాండ్ తో ఎనిమా క్యాన్ పట్టుకోవడం అనేది అలవాటు చేశాను. నాకు అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనిపించింది. సో వాట్ నాట్, ప్రతి చిన్నది కూడా వాళ్ళకి లెర్నింగే కాబట్టి ఏది వస్తుంది చైల్డ్ కి, ఏది అవకాశం ఉంది అనేది మనం ఒక గోల్ రాసుకొని ఆ గోల్ ఓరియంటెడ్ గా గోల్ రాసుకునేటప్పుడు కూడాను నేను మా స్టాఫ్ అందరికీ కూడాను నేను ఎలా ప్లాన్ చేస్తాను అంటే ప్రీ రిక్విజిట్ స్కిల్స్ అంటాం. గోల్ కి మనము తీసుకోవాలి అంటే పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారము, తర్వాత చైల్డ్ ఏజ్ ప్రకారమే కూడా తీసుకోలేం మనం. పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అసలు తీసుకోకూడదు. సో ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ ఉంటుంది, స్టేజ్ అప్రోప్రియేట్ ఉంటుంది. సో అట్లా తీసుకొని చైల్డ్ కి ఏమి వచ్చే అవకాశం ఉంది, వాడికి అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, అదర్ స్కిల్ ఏముంది వాడికి, అంటే మోటార్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి, మోటార్ స్కిల్స్ తో చేసే పనులు చేయించవచ్చు మనం. వాడికి స్పీచ్ ఏమైనా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే అస్సలు రాని దాని నుంచి మనము తిమిరీస్కన్నా తైలంబు తీయవచ్చు లాగా కాకుండా వాడికి ఏమి వచ్చు అనే దాని మీద నుంచి వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయొచ్చు. ఇట్లాగా ప్రతి చైల్డ్ లో కూడా డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ తేవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు కావాలనుకుంటే నేను ఒక 2-3 వీడియోస్ మీ సెషన్ అయ్యే లోపల పంపిస్తాను గ్రూప్ కి. టీపీ పిల్లలు, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పిల్లలు 4 ఎంత ట్రెమెండస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తున్నాయో. బీ సిన్సియర్, బీ ఆనెస్ట్, బీ కమిటెడ్, బీ రెస్పాన్సిబుల్. మనము హ్యూమన్స్ గా, ఏబుల్డ్ హ్యూమన్స్ గా డిజబిలిటీస్ కి మన వంతు సాయం మనం చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ opportunity to share my feelings, to share my experiences, my knowledge. Thank you Mandiramana madam and Kishore sir and everyone for patience listening. I took a little extra time, very sorry for that. ఏమైనా మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా డైరెక్ట్ అయినా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నాకు చేతనైన హెల్ప్ నేను చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎ గాడెస్, బట్ విత్ మై లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ I can do something for the special. I want to do something. Very nice, madam. Nice sharing of your experience. Thank you. You have vast experience. Madam, one question, madam. చెప్పండి మేడం. చెప్పండి మేడం. మేడం, నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఈ ఐడి చిల్డ్రన్స్ తో ఎట్లా వర్క్ చేయాలి? మనం మెంటల్ ఏజ్ తో వర్క్ చేయాలా, వాళ్ళ ఫిజికల్ ఏజ్ తోనా? అదేనండి నేను చెప్పింది. ఏజ్ అప్రోప్రియేట్, స్టేజ్ అప్రోప్రియేట్ అని ఉంటాయి ఐఈపీ తీసుకునేటప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు లైక్ అంటే ఇది వాస్ట్ క్వశ్చన్. 14 years చైల్డ్ వచ్చాడు అనుకోండి మీ దగ్గరికి, ఐడి అనేసరికి అర్థం ఏంటంటే ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అంటేనే వాడి ఏజ్ కంటే సబ్ నార్మల్ యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్సీ ఉంటుందని. అంటే 14 years వాడికి 7-8 years యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్సీ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు 14 years చైల్డ్ తాలూకు పనులు చేయించాలి అంటే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మన బండి గేట్ దగ్గర ఎక్కడ సందు చివరి ఆగిపోయిందండి మన బండి. మనం ఇక్కడ కూర్చొని దాదా అంటే ఇట్ వోంట్ కమ్. మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళి దాన్ని తెచ్చుకోవాలా. సో మనం వీ హ్యావ్ టు గో డౌన్ అప్ టు హిజ్ మెంటల్ ఏజ్ ఫస్ట్. వాడి మెంటల్ ఏజ్ కి వెళ్ళాలి. అక్కడ అసోసియేటెడ్ గా ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం టైలర్ మేడ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఎందుకన్నానంటే, ఆ చైల్డ్ కి మోటార్ స్కిల్స్ 14 ఏళ్ల వాడికి సంబంధించిన ఉండొచ్చు, ఎకడమిక్స్ 4 ఏళ్ల వాడికి సంబంధించి ఉండొచ్చు, స్పీచ్ 7 ఏళ్ల వాడికి సంబంధించి ఉండొచ్చు. అంటే ప్రతి ఏరియాలో కూడాను సేమ్ ఏజ్ మెయింటైన్ అవ్వదు వాడికి, క్రోనలాజికల్ ఏజ్ తో మెయింటైన్ అవ్వదు వాడికి. సో ఐఈపీ తీసుకోవడం అనేది, గోల్ తీసుకోవడం అనేది రియల్లీ క్రియేటివ్ టాస్క్. ఎందుకంటే ఇందాక ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ అంటే మరి 14 ఏళ్ల పిల్లాడు మరి వాడు 9th చదవాలని మనం 9th చదివించలేము. వాడికి మోటార్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి, ప్రీ వొకేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏది తీసుకోవాలంటే కూడా, ఏ గోల్ తీసుకోవాలంటే కూడా దాని ప్రీ రిక్విజిట్ స్కిల్స్ వాడికి ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం తెలుసుకుంటే గానీ మనము ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. సమ్ టైమ్స్ స్టేజ్ అప్రోప్రియేట్ చేయాలి, సమ్ టైమ్స్ స్టేజ్ చేయాలి. అందువల్ల ఏంటంటే నేనేం చేస్తానంటే ఐఈపీలో 5 గోల్స్ తీసుకుంటాను అకార్డింగ్ ద చైల్డ్ ఐక్యూ. మోడరేట్ ఐక్యూ ఉండేవాడికి 5 గోల్స్ తీసుకుంటా 3 months కి. అంటే 5 డొమైన్స్ లో తీసుకుంటా. అది ఏడిఎల్ అవనండి, సోషల్ స్కిల్, ఏడిఎల్, వొకేషనల్ ఇలాగా. సో వాడి ఏజ్ ప్రకారం గోల్ సెపరేట్ చేసేస్తాను. అంటే ఏడిఎల్ అనుకోండి, ఇప్పుడు 14 ఏళ్ళ వాడికి కూడా ఏడిఎల్స్ రాని వాడు ఉంటాడు. అవును, అర్థమైందండి. సో అలాగా ఇప్పుడు చైల్డ్ లెవెల్ ని బట్టి మనం గోల్ తీసుకోవడం అనేది ఉంటుంది. కానీ అది ఏజ్ అప్రోప్రియేట్, స్టేజ్ అప్రోప్రియేట్, తర్వాత వాడి ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అప్రోప్రియేట్ కూడా ఉండాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి.
చైల్డ్ కి ఒక్కోసారి వాడు చేయగలిగింది కూడా అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఒక చైల్డ్ కి ఇందాక నేను సిపి చైల్డ్ అని చెప్పాను, వాడికి నేను ఎంత ఎంకరేజ్ చేశానంటే వాడికి చెయ్యి చిట్ట వణికిపోతూ ఉంటుంది. బట్ వాడికి నేను ఎంకరేజ్ చేసిన విధానము, ఆ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చిన విధానం వాడికి అది నచ్చింది. ఆ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కోసము నేను వాడిని ప్యాడ్ చేయడం కోసము వాడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా వాడి శక్తికి మించి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఆర్గాన్ పట్టుకొని రైట్ హ్యాండ్ తో ఇలాగా వాడు ఎనిమా క్యాన్ పట్టుకోవడం నేర్చుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే హీ వాంట్స్ మై అప్రిసియేషన్, మై ప్యాటింగ్. వాడి లెవెల్ అది కాదు, కానీ వాడి ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంది. అదే నేను అన్నది, చైల్డ్ ఇంట్రెస్ట్, చైల్డ్ ఎబిలిటీ, చైల్డ్ ఏజ్, చైల్డ్ స్టేజ్, చైల్డ్ ప్రీ రిక్విజిట్, అదర్ స్కిల్స్ ఆల్సో. సో వీటిని బట్టి మనము ప్లాన్ చేసుకుంటే చైల్డ్ ఎటో డెవలప్ అయిపోతాడు. మీరు అందరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది, నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను ఇదే చేస్తాను అని అనుకోవద్దు. ఏమి వస్తే అది చేసుకుంటూ పెడదాం. 1+1 8 పెట్టితే కూడా 2 అవుతుంది. Madam, thank you all very much, all of you, madam. Another speaker is ready. There is some rain over there in Hyderabad. Thank you, Sudhamai garu. Madam, Krishna Kumari madam, మీరు మీ email ID దాంట్లో పెట్టండి. So many people are asking questions, and especially for the people who are from the other state who can't understand English. Okay, you please tell them that you will be sending your brief, because though I have written, due to time constraint, I am not able to tell the summary of what you said. But your services are exemplary, madam, and I should say that I don't find a good superlative word for it, because you are a woman of par excellence and doing human services, and thank you, sir. On-hand experience is quite good. So I would like to introduce Anodam garu, Assistant Professor in the Department of Sociology, University of Hyderabad. Our next speaker, Department of Sociology, Social Sciences, Hyderabad, Central University Campus, University of Hyderabad, Gachibowli. He has very good teaching and research expertise. Previously taught for short stint in Hindu College, University of Delhi. Currently teaches in the Department of Sociology, the Central University of Hyderabad. His major research interests include sociology of India, sociology of education, development, social stratification, sociology of law and state policy, political sociology and disability studies. Member Indian Sociological Society, New Delhi. Member Indian Reviewer of Economic and Political Weekly, a highly reputed peer-reviewed journal published by Samiksha Trust, Mumbai. Set as an official nominee on the Board of Advisors for major research project on disability studies, sponsored by the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, New Delhi. Carried out the English and Foreign Language University in Hyderabad. Publication, the inauguration of foregoing discourse, Indian Journal of Critical Disability Studies. Contributed a chapter titled Capacity Building and Human Resource Management, Social Exclusion as a Historical Impediment. Co-edited along with G. Ravindra Babu, a legal reference guide on government policies, Andhra Pradesh, Vijayawada. Major contributor to the Telugu translation of Rights of Persons with Disability Act. It is phenomenal, sir. Phenomenal. I should say that it is one of the best I could see last session, sir. Rural Development Trust, Anantapur. Presented a number of papers in national and international seminars and conferences. Delivers guest lectures and invited talks on the events organized by both government and non-governmental organizations. Hope you are able to listen to me. Yeah, Kishore garu, I think we can stop there. Yeah. Thank you very much. I think that's it. I'm coming to the policy advice. I'm leading only honors. I am telling. Received Anne Sullivan Award as the best student in erstwhile Andhra Pradesh. Presented by Deaf Reach and Department for Women and Child Development and Disabled Welfare, Government of Andhra Pradesh. Decorated with Role Model Award by the Department of Differently Abled and Senior Citizens Welfare, Government of Andhra Pradesh, twice in January 2016 and 18. And he is an advisory role. He is asking me to stop it. Served as the executive committee member in the Board of Trustees of Caring Aid for Visually Impaired UK Indian Branch 2002-2005. Convener and executive committee member, Jawaharlal Nehru University Visually Challenged Firm. Currently serves as the advisor to the Board of Trustees of Samrita Trust for the Blind, Secunderabad. Legal advisor to Telangana Visually Challenged Employees Association, Hyderabad. Chief advisor to the Visually Challenged Employees Association of Andhra Pradesh.
founder member core group of the Right Persons with Disabilities, and presently he is going to address a person with person par excellence with his qualities and qualifications and his interpretations and his penetrating and positive approaches. Over to Anavaram sir. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, Andy. Thank you. I think my video is visible. It's fairly good. Kishore Garu, is my Yes, video sir. visible? Video is good, sir. Thank you. Video Thank is you. good. Okay. Firstly, the organizers of this event, Adikavi Nanaya University, of course, our esteemed colleague and the main initiator of this program, Professor Maniramana Garu, Kishore Garu, the advisory team, the director of NIPMAD and his team, several other institutions which are collaborating for the event. Most important all for me, esteemed colleagues from different places who have agreed to share their ideas as resource persons. Equally valued colleagues. Dharani garu mute cheskondi. Equally valued colleagues who have been joining this program as participants from different places, students, friends, and ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be part of this program as usual. I believe this is one important topic, though it might not appear to be looking at the outset. I'll come to that point, but keep this in mind because anything we do as a special educators or rehabilitational professionals or as service deliverers, by birth blind, we always have these institutional Anavaram sir, frameworks. just hold on the line for some time. Sir, others kindly mute. All mute చేయమనండి లేకపోతే సరిపోతుంది. నేను చేస్తాను సార్, మళ్ళీ మీరు చేసుకోండి సార్ ఒకసారి. No problem. Okay. Okay, sorry for that. Okay. I was suggesting that anything we do, we always have to operate an institutional framework. That institutional framework is often given to us by a particular policy. In our case, it is an educational policy all the time. And unfortunately, we have very little role in designing this policy. We only have to comply with it. Of course, sometimes we are given little opportunities. Therefore, we often are discouraged from talking about it. For example, I'm looking at the topics, not only here in many places, we talk about research, but we don't talk about the institutional setups in these or policy frameworks where the actual research, where the research is actually guided by or informed by. So what I'm going to do in the next 30-40 minutes, therefore, is to in fact discuss one of those policy frameworks which is just going to be launched, or perhaps has been launched already in many places. The National Education Policy 2020. Whether we like it or not, we all have to operate in it. Whether you teach or you research, and this is the policy that is handed over to us, and we have to operate within it. Till yesterday, we had a policy that has been brought some couple of decades ago. We have been operating in it. Now, from this year onwards, we are going to shift. This shift, of course, might take a few years, but nevertheless, we're going to shift. So unless and until we know this framework, anything we do has no meaning. So please bear with me. I'm going to do two things with this. I'll talk about this policy briefly in the first phase, and then I will try to connect it to the possible research in disability rehabilitation. Before I come to the policy, I really want to sort of put some caveats. Unless and until you know these caveats, I think we are likely to be misled, and we are already being misled.
The first caveat is that national education policy 2020 is not the first or not the new policy. We are a 73 or 75-year-old independent country. We're reaching 75. We're now 73-year-old independent country. It would be travesty if somebody says that we have for the first time national education policy. No, that's not right. Unmute, sir. Anavaram, sir, kindly unmute. Anavaram. Yeah, I have unmute. Yeah, am I audible now? Kishore gar, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sorry for the No, interruption. absolutely fine. Yeah. Okay. I hope right. So it would be a travesty if we have to believe that we have the national education policy first time in 2020, whereas that's not. Please remember this, because I am saying particularly because even media started saying that national education policy is new policy. Some report said new national education policy. Some report said first national education policy. Both of them are utterly wrong. This is fourth in succession. We had 3 national education policies before. This is the fourth. This is important because sometimes we neglect history. That is, for me, unforgivable. Unless and until we operate, we know the past, you can't build the future, you can't work and function in the present. All the more important for education policies. Because we're talking about research, how do you evaluate today's national education policy tomorrow? Unless and until you know about the policies that preceded before, right? So that's very important. Therefore, I'm making this point. So this is not a new education policy. This is not the first national education policy. This perhaps is the fourth in succession, if you like, but perhaps more than that. Secondly, we seem to be focusing more, or we are made to focus more on structure of the policy rather than the substance of the policy. That is one of my complaints. And I have been making this complaint even before the policymakers. I won't mind doing it here, but you have to keep this in mind. For example, as I would anyway come to in a few minutes, sometime they focus more on, look, this policy is going to bring children from 3 years, from the age of 3. And sometimes they're talking about 5.5 plus 3 plus 3 plus 4. I'm going to talk about that as well in a few minutes. And then they are going to say, this policy is going to cover children of all kinds in one place, and so on and so forth. These are all structural changes. We should be mindful of them. They all look quite fancy. For example, the idea of bringing a child from the age of 3 into the system is a good idea. We don't have a problem. But the consequences of these structural changes are never discussed, are hardly discussed, are not being discussed. So therefore, as I believe as participants in this program, most of you are interested in the research, or at least interested in knowing how the research happens. If you are someone who is interested in the research, you have to ask these questions. Why are we focusing more only on the structure and not the substance? Remember, the substantive changes this policy is going to bring are more important than the structural changes. And even I am arguing, as I will show you in the next few slides, even structurally, we are not really going to make big differences. The school system is not really going to go somewhere completely in a different place. It's going to stay with us, the system that we had so far.
So keep this in mind. So we have to focus more. Important for us in a policy like this is substance rather than the structure, right? And I am saying, I'm of course my intention is not to make you fear, not to terrify you, but the fact is, as special educators, you are going to face the challenges like never before. And by any chance, if I forget to tell you, ask me in the last minute, in the question hour, why I'm saying this. And of course, I would say a few things why it is the case. And therefore, any possible research hereafter has to actually take some of these important things in mind. All right. So keep this in mind. So these are the prognosis. If I want to perhaps say these are the myths, you want to burst these myths. Okay. So jump into what I want to say. I want you to recognize this person. Right? Feel free to unmute your mic. I think Kishore Garu can mute you again back. Anyone in the audience can tell me who the person is. You can take 30 seconds for it. Anyone who can identify this photo, who this person? Sir, photo is not visible, sir. Oh, you're not visible? I think, sorry, yes. Is it visible now? Not yet, sir. No? No, sir. Oh, no, oh, sorry. I think it... Half only it's visible. Only half, is it? Yeah, yeah. That's a problem. Okay. Let me try. I think my... No, okay. Okay, anybody can at least... Do you know someone called Thomas Bubbing Macaulay? Have you heard of any of this name? Thomas Macaulay is the one who brought us, who for the first time brought an education policy in India. That was not now, before independence. You have to keep this in mind why I'm saying this. That was in 1883. Thomas Macaulay prepared a blueprint for education in India. Till then, we didn't have an education policy, so to speak, in the sense, who should go to school, what is the school, and who should be certified and how, when does college begin, when does the university begin. These questions were simply left to different rajas or local governments. Unless and until somebody is stinkingly rich and go to London and do some university and come back, we really don't know what education really meant. Partly because East India Company was never bothered about it. They were doing their own business. And at that point of time, Thomas Macaulay happened to be deputed to India for a particular assignment, and then he was appalled. And why is this vast country with so much of human resources doesn't have a policy? He then prepared a blueprint and took it to the British Parliament. And some people said, we British is not our domain, because British didn't come into India till then. They said, why should we bothered about it? Some people said within the Parliament, some of those parliamentary debates are still available on the net if some of you want to go and check. The Parliament had different members had different debate on this. And Macaulay literally had to fight for a policy. And he said something very interesting. He said, we need an education policy because we need Indians who can think like us, who can sense like us, who can taste like us. The only way you can make Indians to think like us, to taste like us, to sense like us, and to like what we like is only through education. And that is the last skip of words that convinced British Parliament to adopt a particular education policy in India. So to begin with, we had an education policy because
British wanted us to think like them, to taste like them, and to like what they like. Right? That is the main intention. I'm talking about 1830s, more than 100 years, 200 years ago, close to 300 years, 200 years ago. And then, of course, that's quite closely linked to all other things, including special schools, because the special schools started only after 1850 or 1860. So they are all linked to the national education policy. I won't go into that. I will leave that story behind. Come down to after independence, there were suggestions almost from 1954 onwards. There was a huge discussion that Britishers, we know that Britishers brought this education system because they wanted judges for them, they wanted clerks for them to work for them. They wanted people to serve the British Empire. But now we got an independence. So we want a new education policy because we want to prepare people to govern ourselves. So if you really want to govern yourselves, you have to start thinking differently from what you thought before. So everybody started thinking about national education policy. And the first brief preliminary report was submitted. Sorry. Okay, I didn't bring the slide here. Don't worry. So we had a first DS Kothari Commission in 1964, and he submitted a report in 1968, full-fledged report. Then we had in 1986 the second national education policy, which is a landmark education policy. The national education policy in 1986 was also called Blackboard policy because for the first time, the then Prime Minister, or the youngest Prime Minister till date, India had, said we need a black policy. Unless and until there is a blackboard in the school, it is not a school. One way they try to define the school is that which has a blackboard. Therefore, probably many of our generation doesn't know, but people a few decades ago would know. Even if you take a blackboard and hang it to a tree, it would become a school. So you didn't actually need a building for a school, but you needed a blackboard. That was a 1986 policy. And by the way, I should also say, blackboard and computers came to this country in the same year. That was also the time when computers were imported from the United States at quite a resistance. Nobody liked computers to this country. And then again, the young Prime Minister had to make a complete case. You don't use them completely, at least put them in your offices. Right? And of course, there were many people who didn't like the blackboard either. So anyway, that's a different story. So in 1986, you had a policy with a huge focus. And then in 1992, that policy has undergone a substantial change, which means the policy was put to a scrutiny and reviewed very rigorously within 6 years of its implementation. There is a reason why it went to a quick change. 1992 is very important for us. I'll also come to that. But that my story of 1992 and 1986, you have to know. 1986, they introduced national education policy, but they didn't know who should be the suitable person to head, because they saw it a very big development. They wanted somebody who can actually handle it. Then, in fact, they called P.V. Narasimha Rao to head the education ministry. It was actually then they changed the name of the education ministry to a human resource development. They thought to say education ministry is very simple because you are preparing humans as resources. They actually changed the education ministry name, which is now again rechanged now.
But they called Human Resource Development Ministry, and the first minister who took up that responsibility is Shri P.V. Narasimha Rao. And in fact, the reason why it went through such a quick change, as I don't know if there is any political science student here, is because in 1991, the HRD minister has now become a prime minister. He knew personally what that education policy really meant, what changes it really required. So that is quite a coincidence. Yes. Now I'm not changing the slide now. I'm going to change the slide because this information I'm saying it is not there in the slides. Thank you for that message. So I'm not changing slide at the moment. So probably if you want, you only have to note down. So sorry for that. So I didn't bring the slide here. So P.V. Narasimha Rao then became the prime minister, and then he took oath in 1991, and he brought the policy, changed the policy, made modifications to the policy in 1992. Unless and until we know some of this history, we won't make sense of it. Therefore, I'm spending some time. Now, 1992 is very important because they thought education cannot be left to UGC or some NCTE. They said you need different branches to take care of different needs within the education system. So they brought Nursing Council of India. There is a separate act for Medical Council of India. There is a separate act for Paramedical Council of India. And of course, they made changes to National Council for Teacher Education. And what next? And we are here today because something else also happened in the same year, 1992. What was that? What is that actually brings all of us here? That happened in 1992. Along with all this, Medical Council, Nursing Council, National Council for Teacher Education. What else happened in 1992? In the same breath, in the same scheme of things, they also made Rehabilitation Council of India Act. How is it that you forget it? Right? Rehabilitation Council of India Act 1992 is actually part of this package. The reason is they thought even a special education deserves a separate branch, right? And therefore they made a separate. So I always keep asking my friends most of the time, and if you ask which is the first policy related to disabled, everybody would say 1995 PWD Act. No, that is wrong. In this country, the first legislation on disabilities happens to be the Rehabilitation Council of India Act 1992. Right? So you had this almost 3 years before PWD Act 1995. And that is something that escapes our attention most of the time. This is very important then. This is also very important because there was already a separate council for teacher education. But they did not hand over the responsibility of special educators to NCTE. Rather, they established a separate council. Let me tell you, this doesn't go well with the NCTE, even till date. Most of the time, they think that RCI is an extra effort. It's a waste of time and energy. I'm just putting it in blank. They don't say that in that language. And there is always an impression that why should there be RCI? Why shouldn't special educators' responsibility be handed over to NCTE? I don't know what would have been the case if that were to happen. But that sense of deference is always there. The NCTE, anybody you speak to, they always say this. And RCI is actually not needed. Anyway, that's a different story. But you had RCI Act at that point of time. And then, of course, your RTE Act in 2009, right to free and compulsory education. Of course, now we have NEP 2020. So you have to really view this, put NEP 2020 in this perspective.
and you cannot see NEP in silos, right? So bring that back. So we have the national education policy. The national education policy, I'll come to this formula, just give me a minute. So national education policy, the thinking was going for a long time, but they constituted an advisory group to prepare an NEP in 2015. And the committee was set up under the chairmanship of TSR Subramanian, who happened to be one of the senior most civil servants by then. He headed the committee, but he passed away in between, unfortunately. Then the committee responsibility was handed over to one of the greatest minds of science, Mrs. Kasturi Rangan. Right? Kasturi Rangan then took that responsibility, I believe, in sometime in 2017. And then he put up a draft report in 2019. I don't know how many of you have responded. Some of us actually responded, said what needs to be done for persons with children with disabilities. That report was about 480-page report. It's a very huge report. And then they concised it and they submitted the final report. And that report was formally adopted by the union government in on July 29, 2020. That was when the NEP 2020 comes into effect. This is a story, if you like. And the National Education Policy 2020, as I said, is premised on this formula. Now you are able to see this slide. 5 plus 3 plus 3 plus 4. I'm sure you must have already heard of this policy, right? Now this formula, because newspapers across trumpeted this 5 plus 3 plus 3 plus 4. I'm going to talk about it a bit but I want to ask you this simple question. Forget about what this formula is. What is the result of this? This is a math, simple math. What is the equals to? 5 plus 3 plus 3 plus 4 equals to what? Somebody wants to take a chance, unmute and say 5 plus 3 plus 3 plus 4 is what? Oh, great. Sharika, thank you very much. Yes. 15. 15. Simple. There is no great mystery in it. The fact is 5 plus 3 plus 3 plus 4 is 15. And this policy is intended to keep the first 15 years of a child. To put it in other words, this policy is intended to institutionalize the first 15 years of the child minus first 2. Right? The child comes into the system at the age of 3. So you leave the child in the mother's lap for the first 2 years. And then he comes into the system. And once he comes into the system, he is there for next 15 years. As simple as that. So nothing great about it. So you have 5 plus 3 plus 3 plus 4. But this has consequences for teaching and research, which is what we have to think about. And if you have to really think about it, I'm only going to talk about this formula, and then I'll then come directly to the research. The structure is as simple as this. If you really want to understand this, first 5 years, the child remains, and the first 5 years, of course, beginning with 3, up to the age of 7, because you include 3 as well, then it is 7. And this is divided into 2. The first division is 3 to 5 years.
they call it play, the preschool. The child is with ASHA workers. You don't teach child anything, but you play with the child. If you read the policy clearly says the first 3 years are meant to socialize the child and to play with him or to play with her and to teach the certain habits and so on and so forth. So all that should be taken care of by the ASHA workers. Jump to the next 2 years in that first 5-year phase. That is 6th and 7th years, which actually translates into first and second standards. Interestingly, the first and second standards are with now Anganwadi workers. Now slowly this child is handed over from ASHA workers to Anganwadi workers. I am not saying anything of my own. It is there in the NEP. And at that point of them, they start teaching through songs and other gestures, the shapes of the letters, the sounds of the letters, shapes of the numbers, and the shapes of the numbers. Who is going to do it? The Anganwadi workers. This is the second stage in the first phase. The second phase, that is 3, is from 8th to 10th years, which means 3rd to 5th standards. In fact, the child starts going to school only from 3rd standard. And it is when, interestingly, even in the school, the social workers, the counselors, some voluntary members from the community will all volunteer and teach numeracy and literacy, meaning letters and the numbers. And then you move to the 3rd phase, which is the middle school. The middle school is 6th to 8th standards. And then you have high school. And high school, again, the secondary school, 9th and 10th, and the 11th and 12th. Of course, in AP, we don't have 11th and 12th system because we send our children after the 10th to colleges, intermediate colleges, right? But in most of the country, in many places of the country, except this few states in South India, the school actually goes up to 12th standard. Whether we are going to accept it or not is a different story, but that's it. Now the critical question is, what happens with the special child, right? How many ASHA workers, for example, know to deal with a child with autism, a child with hearing impaired, right? And a child with blindness? Who would take anybody? And what happens to even the first and second standards? That is one challenge. The second challenge is, as you clearly see, the teacher comes into role only from 6th standard. The word teacher in the policy hasn't been used anywhere until the 6th middle school. Your first preschooling, literacy and numeracy, all the primary schooling happens, if I understand the policy correct, without a teacher. First with ASHA workers, second with the Anganwadi workers, then counselors, social workers, and the volunteers. And the teacher comes into effect only from 6th standard. Interestingly, in the middle school, 6th to 8th, there is 1 year is called fun course year. It means you can take a break from the school. You should take a break from the school, go and do a craft or some occupation, including barbering, tailoring, or maybe working in a hospital as a compounder, whatever it is. It is called fun course. You will come back to the school after 1 year.
So from 6 to 8, you will be in the school only 2 years. And this fun year can happen anytime. You can do that fun year in 6th standard or 7th standard, 8th standard. Again, the question that we have to ask is, what happens to the special child? Again, I'm not saying that special child should be exempted or this is a bad system. I'm only saying, are the structures going to be accessible for a special child to access these services to do the fun course? Will that really be a fun course for a special child? Then, of course, the most important thing that might concern all of you. As per the National Education Policy 2020, you no longer will have diet sets. Diploma teaching is effectively abolished. You will only have 4 years of B.Ed, which means after your intermediate, you will directly go and join in a 4-year B.Ed course instead of graduation. So if that is the case, what then happens to most of the the special diploma courses? All that the policy would say will tell you is that if you have to specialize in any of the existing special education courses, you have to do another 2-year additional B.Ed, which will be called special B.Ed. Getting my point? You should have done 4 years of B.Ed and then do another 2 years of special B.Ed, either in sign language or in intellectual disabilities or whatever. And that will most likely be in an in-service course, right? So some of these nitty-gritties are not coming on board at the moment. I'm sure we will talk about them when it is too late. So therefore, I'm suggesting, so you have to keep some of these things in mind. So what happens to the research thing? So sorry, because I have to go in little. Keep this in mind. As I said, these are 2 different topics, so I'm going to club them. But before I club, let me talk about research a bit. I'll come back to the National Education Policy. Most of the time, you have to keep these 2 things in mind. What happens in the research? Research, basically, before you start research, you have to ask, where would I start my research? We actually say it's a starting question. And that question is always methodologically asked in this language. What is that? Inductive method or deductive method? And if you are doing the research in any good institute, first question they will ask you is, what is your method? Do you want to really start as an inductive method or deductive method? But which actually means, do you want to proceed from general to specific or specific to general? What does that really mean? Say, for example, you want to understand a parent-child relationship in the case of autism spectrum. And you are proposing a study, say, of 100 parents. Now, how do you conceptualize this? Do you conceptualize this as a deductive study or an inductive study? There are 2 ways you can do it. Of course, in both ways you can do it. One way is, do you want to meet all these parents as groups, sit with them, and then collect your data, in which case it would be, you will be following groups and then you will be coming down to individuals. Or probably you want to start with families first and then move on to the groups, in which case it would be inductive. These are the decisions you have to make right in the early part of your study. These are often missed because, and then you will face the problem when you sit down and finalize the report or thesis, whatever. So before you start a
particularly in disability education. If before you start your research, you have to ask this question: am I going to adopt an inductive method? In the means, am I going to start with the large groups first and then move to small groups or individuals, or should I start with small groups or go to the big groups? Probably I should give you this example. You want to understand the special teachers. You want to really understand whether there is any correlation between the training they receive and the teaching they do in the school. Which one do you really adopt, deductive or inductive? If you really want to understand this, then you will first have to approach the training institutes, right? Which is a macro group. Then you will be moving from gender. You will be adopting an inductive study. And then you will come down to the schools to understand the behavior of the teachers and the role of the teachers. You will not start from teachers. You will start from training institutes. But if you really want to understand the relationship between teachers and the students, probably you will start with the students and then move to the schools, in which case it will be deductive study. So it's very important for you to start where you have to start. If you make a wrong starting point, and you will have a problem with the entire research. There are 4 parameters for a research, where exactly we will, which most of you must be knowing. Now, of course, research is increasingly moving to this think tanks, as I observed in the last 3-4 years. Most of the projects are happening with something like VIDI or Center for Policy Study, the Center for Legislative Research, and so on and so forth. I don't know what think tanks we have in AP. Some of those people will call me most of the time. They call me and say, sir, I'm conducting a study on the special educators in India. I have contacts, I have obtained contacts for 200 teachers from 6 states. And here is a questionnaire I'm going to conduct this study. I'm often baffled. You want directly go to the special educators and ask the questions without actually knowing whether there was any such study before. If there were such studies, what those studies have actually said. This is what we call the literature review. The first and fundamental premise for any research is a literature review. And today, unfortunately, nobody knows even this word. Most of the people don't care about it. The problem then, and of course, they have, and sometimes when I ask, why don't you do the literature review, the people will say me, sir, unfortunately, there are no studies on my topic, therefore I am not doing the literature. So let me give you one example. Supposing you want to understand the parental behavior towards the special educators in Maharashtra. And let us suppose that there are no studies conducted before in Maharashtra on parent-teacher behaviors. What would you do? You will immediately start doing the feedback. Is it? If you don't have studies on parental behavior towards special educators in Maharashtra, your responsibility is to see if there are any such studies in other parts of India. It may not be in Maharashtra, but there may be in Karnataka or Tamil Nadu. Let us suppose that there are no studies in India at all. Then you have to see if there are any studies anywhere in the world. In the worst scenario, there are no studies at all on parent behavior towards special educators anywhere in the world. What would you do? You have to then move on and see if there are any studies on parental relationship behavior towards educators in general. Because you don't have any studies towards special educators, in which case you have to see if there are any studies educators in general, meaning towards the teachers. I'm sure you will have. And then lack of studies in your area can itself become a topic of discussion for you. And this is something which will help you then define your study
and its uniqueness. In the case of national education policy tomorrow, if you want to conduct a study, you will never have any national education studies on national education policy 2020 in 2024 or 23 because just too early. What would you do then? You have to go back and see the studies conducted on other national education policies before and learn those lessons and apply to your study of the national education policy in 2020, whatever. The number 2 parameter, of course, is the data collection. Right? We need data for anything. Data collection, I'm not going to deal with that. I think you have some topic on that, but I want to tell you one important thing. When you decide your topic, ensure that whether you need large data sets or a small data sets, or whether at all you need quantitative data or qualitative data. Data does not necessarily all the time mean only quantitative data. Sometimes your study might require, so particularly if you are doing a behavioral studies or psychosocial studies, for example, you might not need a huge data sets, but you have to sit with your, in the field and then observe. So you have to really decide what kind of data you need. And I presume, I'm hypothetically speaking now because I don't know what's going to happen with the national education. In the National Education Policy 2020, you no longer have neighborhood schools, right? Neighborhood schools is now going to be thing of the past because a child enters the school only at the age of 3. The National Education Policy actually talks about what they call school complexes, not the neighborhood school. The concept is school complex. In the sense, anybody wanting to do a disability education research post NEP 2020, you will only have to deal with large sets of data. You will be tempted to do research with large sets of data at a macro environment, because people are readily available to you in large complexes in schools in one place. While that is a good idea, but that temptation itself is problematic, but then because you might miss micro nuances, some of the important things that might happen at the family level, at the community level, you would all miss them if you are tempted by what is going to be presented to you post NEP 2020. And of course, you have analysis. Analysis, of course, you need. There is again another problem with analysis. This again, my students come and my friends come and tell me most of the time. Analysis means people only think you collect data from 200 people, you put them in tables and say this is the percentage and this is X percent, this is Y percent. That is not analysis. That is only your putting your data for a correlations. What does the analysis actually mean? Analysis means a marriage between your literature review and your data findings. You have to put on the paper whether what you have studied on the existing research is matching with your findings. If it is not, why? And if it is matching too much, why it is the case? What has gone wrong before? Why are things not changing? These are the questions you have to ask. And if you leave this marriage between the literature, your key findings, your key lessons from the literature review, and then the findings, then that is not analysis. So analysis is always about learnings from the literature review and the key findings from the data. Number 4, of course, you will always do recommendations, which is a very important part. But remember, recommendations should not necessarily all the time means what needs to be done. Sometimes you might want to say that things about the, I don't know how to put it, but if I can say so, you might have to sometimes
complements the things that exist, particularly in the case of special education. Or you might have to individually speak to the organizations and individuals taking care of the responsibilities. And you might have to give micro recommendations, not related entirely to the study. Right? So particularly when you do a disability rehabilitation research, and I realize you cannot follow the general template that is followed with all other researchers, that you point out some 10, 15 points and say these are research outcomes. Now your research outcomes have to be really introspective. Don't put them in empirical 1 and 2 point things. And your recommendations should always be supported by the real life lessons. The lessons you must have learned through your research, empirical research or literature review. And the fifth point, which you don't find in most of the times, is a research curve. A good research is the one that confesses its own limitations. As I said, you've conducted a research on 200 special educators in 6 states. What is the biggest limitation? The biggest limitation is you haven't covered even 1/4 of total India's population. And we don't know which of these 200 educators belong to what kind of categories, which language they speak, which schools are they teaching, how many of them are government employees, how many of them private employees, and so on and so forth. So your research should really put all those things on table and frankly admit those limitations. So my research has these limitations. Therefore, my findings have to be understood from those points of view, so that the future researcher would always take a different route, try to conduct a research, keeping your limitations in mind. Then he might arrive at different outcomes. He might reach different outcomes and find out different results. Then it will be easy for them to compare your research, which has limitations, and other research which has tried to meet those limitations. And that is the real fulfillment of a research. I am particularly saying this. This is a general rule, but this becomes all the more important for a research on disability rehabilitation. I think I would stop here. It's going to be more than 1 hour, so close to 1 hour I'm talking. So I want to stop here and please ask questions. I'm sure you must have some questions. I'll stop here. Thank you very much. It's both deductive and inductive, sir. In strategic management, we'll have forward integration or backward integration, conglomerates, vertical integration, short-term goals and long-term goals. Likewise, you have enthralled us with your specificity, and in fact, for me, it's a learning experience for me, Navaram sir. Any questions, please, from the special educators or resource persons, Bhavani madam, or anyone else out here? Any questions, please? Anavaran sir, as usual, you are a very nice presentation. Thank you, madam. So nice to see you here. Always I'm admirer of your speech. Thank you. Even I became one, sir. I became one. A rare admirer of you, because it's really awesome. I should say that. కిషోర్ సార్ అసలు ఆర్పిడి యాక్ట్ మీద మాట్లాడతారండి. అన్నవరం సార్ సూపర్ మాట్లాడతారు. మొన్న ఇచ్చారు కదండి, మన 27th ఏప్రిల్ ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నారు కదా. ఆర్పిడి యాక్ట్ మీద అసలు ఆ బిట్ అసలు ఎట్లా చెప్తారంటే అట్లా చెప్తారు. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ మేడం? మండ్రమ్న మేడం? మండ్రమ్న మేడం? లైట్ ఏవా నేను వేసుకోనా? మండ్రమ్న మేడం?
థింక్ మేడం ఏమైనా మళ్ళీ ఇందాక అట్లా కాల్ బయటకు వెళ్ళింది. లేదండి ఉన్నారండి. Any questions, please? Even if you want to type in the chat, that will be okay. If you have any questions, you want to type it in chat. No, అన్నవరం సార్ కొంచెం అంటే ఒక 70% నాలెడ్జ్ అయినా మాకు ఏమైనా వస్తే దాని మీద అప్పుడు we can pose questions. Just we are LKG students. We have no questions for a professor. National educational policy. But all of you should read it. I'm asking all of the friends. Just a 60-page document, but because media has unfortunately a particular way of reporting. They're not reporting what is inside. Of course, they report what is fanciful most of the time. So by the time it gets implemented, we are too late. So I'm asking it. Just 60 pages, that's a good part with it. It's not a big document. Please, some of you should take some time and read this policy. Because all of us, as I said, whether we like it or not, all of us have to operate in this. Yeah. Yes, so whether we are schools, colleges, it will be nice. Please take some time. Any other questions, please? Maniramana madam garu. కిషోర్ సార్ మణిరమణ మేడం ని ఒకసారి లోపలికి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోండి. రావట్లేదు మేడం గారు, అసలు రాలేదండి. అసలు ఉన్నారు నాతో ఇప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడారు, మధ్యలో మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాలు, మళ్ళీ పిలవమని చెప్తాను. అయ్యో ఎలాగ ఆవిడ వస్తే పెట్టగలనండి, రాకుండా చేయలేను నేను. మేడం మణిరమణ మేడం. Sir. Namaste, madam. We are waiting for you. Sir, what waiting, sir? Till now we were talking, no? Yeah. No. You have to tell what next. So, shall we start about our focus? Actually, I am seeing you. I am hearing to Annavaram, sir. Okay. But you people are unable to hear me. I don't know what is the problem. Because so again, I have to go back and come back again. Okay, madam. That's kind of you, madam. Next, your guidance, madam. When you are asking me to speak, I am speaking here. You are unable to hear. Yeah. I am now able to hear, madam. So shall I start about an experimental focus group discussion aspect of it, madam? Yes. You complete that, sir. Yeah, you have to introduce me to them for a brief. Sir, Annavaram, sir, I heard all his speech, and we have to give him one full day. Because he is having vast knowledge. Yes, madam. So we'll plan for him another way also. Okay, madam. So thank you very much, sir, Annavaram, sir. Thank you very much. Sir, there is problem in our thing. If anybody calls my phone number with landline or anything, my phone gets disconnected to you. But I can hear you. I can speak to you. I can hear everybody, but you people cannot hear me. So again, I told just now to Krishna Kumari madam, as Kishore sir is not picking up phone, I called her, went out and came back again. Okay, madam. Thank you, madam. Okay, shall we proceed, madam? Yes, start, sir. We are waiting for you. Kishore sir. Yes, madam. Actually, I wanted to read your biodata. No problem, you tell madam. A few sentences. We all know about you, sir, but you tell 5 minutes. Tomorrow I'll read about, tell about you officially. Nothing, madam. In the morning session. Now you there is less time, so you just say 2 minutes about you and then start, sir. Tomorrow I'll take privilege to speak about you elaborately. Namaste to all of you, and I should say that it's really happy and my blessings to all of you for your immense services you are rendering
for the benefit and the welfare of so differently abled children, differently abled students. And I really bow down on behalf of Adhikavi Nannaya University, Department of Psychology, and Spruha Psychology Alumni Association and other organizations for the efforts which you are putting forth with commitment, sincerity, and honesty in your side. I am coming to me. I am Nagendra Kishore Sankara. I am the president of Spruha Psychology Alumni Association. I am the past president of Rotary Club of Rajahmundry River City. Last year, I bagged the Best President Award also, along with some 9-10 awards for our services rendered during Corona. And I am the member of American Psychological Association, regional coordinator of Society for Community Research in Action, that is subdivision of APA, and I have participated in SCRE Community Psychology Biennials held at Chicago, and I was being nominated for a member of SCRE by them. And day before, 2 days back, I was invited to be a guest of budget of SCRE, which is consisting of some 2.1 crore. And basically, as I was telling you, I'm a sportsman, and I'm really happy that Mandramana Madam has introduced me to you all here. And I'm a researcher on sports development and mass human sports resource development with a mission to inculcate sports culture among children and youth. I have started a sports and research and development center in the name of my father. And as far as connected with disability, differently able persons is concerned, it is Mandramana Madam who has introduced me to this field of rehabilitation psychology, rehabilitation part of it. And I should say that I am a novice before you, but my interventions are mainly targeted for the physical enhancement of physical activity levels among disabled persons. And as Rajshekar sir was rightly telling, that I am doing a single subject experimental study on table tennis for an autism spectrum student who is excelling in table tennis. Initially, he was playing 1-2 rallies and then this. And I am very fortunate that Mandramana Madam has given a scope for me to talk about focus group discussion. I should say that I have learned it from St. Francis College of a Woman at Begumpeta, Hyderabad, and I have attended UGC workshop on qualitative research. As Nichagit Roy was telling, NICMET director sir was telling that it is a it is necessary that focus group discussion should be there. It is formal and it is qualitative. Qualitative means, as he was rightly telling, that qualitative means we'll be bothered about numbers, but whereas qualitative means we'll be learning from the persons directly, whether it's case study, whether it is focus group discussion, or it is grounded theory, and other aspects are also there. It is ethnographic studies also. It is only focus group discussion which is formal or informal, we can have it. And we have last before year, under the guidance of madam and me, we together we have conducted a focus group discussion in Adhikavi Nannaya University, wherein we got special educator teachers as well as the parents of the differently abled persons with whom we have a discussion. And the deliberations are quite good. And I will discuss about what is focus group discussion. The learning objectives, I will be sharing the screen. Hold on. I'm not as good as sorry, it's like yeah, this is one of the focus group discussion. This is a focus group discussion on the impact of psychological aspects, resource persons of psychology and physical education. I have conducted 100 meters runs, jumps and throw, and in the presence of psychology, our మేడం ఇది కనబడుతుందండి ఇది హలో కనబడుతుందండి కనబడుతుందా సార్ థ్యాంక్ యూ యా విజిబుల్ యా with sir, these are all we conducted no that photographs you don't have లేవు మేడం దొరకలేదు మేడం అందుకే రేపు పొద్దున్నకి అడిగాను రేపు పొద్దున్న షేర్ చేద్దామండి అది కూడా ఓకే
Okay, this is about the impact of various aspects which we have taken up. Mandramana madam and Rajshekar sir and others were there. Our registrar sir is also there, and the biggest aspect of part of it is that all the physical education teachers, they were very happy and they are able to discuss with me what they could do in the field. So, in the presence of psychology and Madam and Sir and Professor Narsimha Garu, Registrar, have expressed their happiness over the focus group discussion. And we have studied very happily what the other persons are థింకింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం టీవీలో అయ్యి చూస్తుంటాం చర్చా గోష్ఠిలో ఏమవుతుందంటే కాంట్రవర్సీకి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ అలా చర్చా గోష్ఠిలో కాంట్రవర్సీస్కి వెళ్తానికి లేదన్నమాట. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి నేను అటెండ్ అయ్యాను. One more thing which I have entered is, I'll share it. Sorry. యాక్చువల్ గా మనం పేరెంట్స్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్, ఎన్జిఓస్, అది మేడం మీకు ఒక 6 పెట్టాను, అవి చూడండి మేడం, అవి ఏమైనా వస్తాయి మీకు ఇప్పుడు. అవి కూడా అప్పుడు ఫ్రేమ్ చేసాం కదా సార్ క్వశ్చన్స్ అవి. అదే ఉన్నాయి మేడం, అది చూస్తున్నాను, నేను ట్రై చేస్తున్నాను మేడం. షేర్. ఓకే సార్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ షికాగో సార్. It is in a beautiful Palmer House, this thing. It was for policy making interest group, and I am so blessed that Susan, the ex-president, and others were also there, wherein I took part as a community psychologist. Overnight, I became a community psychologist thanks to my psychology gurus, Dr. Mandramana madam, Dr. Rajshekar sir, Dr. Ravishankar sir, Dr. Pavani madam, and Dr. Narayana sir, for giving me a scope to talk about it, and especially Professor Madhu sir, who has given a directional impetus from Visakhapatnam to Chicago, and I told them about the various psychosocial aspects of it. There I have attended, and discussion was, the deliberations are so good. They asked me simple questions, I answered simply, and I participated in interest group discussion also. And we have with us what is focus group discussion. Focus group discussion is, we have 8-9 persons, respondents will be there, one mentor will be there. I'll show you this. It's very easy to conduct. See, focus group to note taker form. A moderator will be there. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, and R10 will be there. Each respondent will be there, and moderator will prepare questions, some 6-7 questions, like myself, Mandramana madam, and other resource persons. We have formulated 6 questions. 6 questions also, I'll be reading them out for you. And we give freedom to each one. There is a rule. Rule number 1 is that we have to take a consent form. I'll show you. Number 2 is that if R1 is talking, R2 should not talk. అంటే ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంకోళ్ళు ఎవరు మాట్లాడకూడదు అన్నమాట. And there should not be talk to R1 ని మనం తిట్టకూడదు. R2 shouldn't blame R1, or R2 should not address R1 directly. They have to tell to the moderator, and note taker will be there, and he will take the note. We'll ask first question, and R1 will answer, R2 will answer, and note taker will take all the answers. First session will be taking what they say about first question. Second question also will be there, third question also will be there, fourth question will be there, and we will debrief them. There are 2 aspects over here. It can be formal and informal. Formal means after taking consent, we will be recording. So recording will have some implications, like what I should say, recording, they will try to fake, or they will at least try to impress the other persons. So if it is informal, they'll tell about themselves. For example, in Adikavi Nannaya University, we once again, I was telling in the morning, we were able to get the responses from all the special educators and parents. If one of you are there, you are really, I'm happy that you are there. And the way they are telling about the formalities, like getting the certificates, the difficulties which they are having, and whatnot. See, these things we can learn, and immediately there was a redressal. See, issue certificate which they couldn't get, they could get it within 1 hour. It was like informal session only.
If it is a formal, I repeat once again, there should not be the other persons around. Others should be outside, or it should be a noise-free room. No noise, no other persons can take it, and no taker will take it. Visitor and guests should be outside only. No others are allowed. So we'll be getting answers from them. And secondly, next slide is that what is wait. I'm not good at it. Okay. Okay. First of all, if it is formal, we have to take this confidentiality statement and consent form. Participate in focus group discussion. అంటే చర్చా గోష్ఠిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే they have to give a certificate. They have to give a certificate saying that they wanted to participate, and we have to tell them what is the subject matter, and they will express their consent form. This is a consent form. I assure you that we'll be sending each and every person these forms to you, so that you will be in a position to do it. I'm telling you, for special educators, you will have definite say. Hope you are seeing it. You will have definite say about what is you will get information from, especially from the parents of the children, differently abled children. If you group them together, I'll tell you, with the permission of madam also, some 25 years back, a doctor, pain management doctor from Yorkshire, UK, has come to your place, because our family is a sports person's family. They came over here on to my place, Rajahmundry, and along with the doctor, a nurse has come. Nurse has financed the doctor. You know what is the reason for nurse having more money? Doctor can prescribe, whereas the nurse is able to keep all the people. Like if a person is having headache, separate room. If the person is having some joint pains or something like that, separate room. She will go and make them to talk about themselves, or talk on this thing, or opinions, which tablet you have used, what. Hello. Are you able to hear me, sir? హలో, వినబడుతుందా అండి? Yes, Kishore garu, we are hearing you. Yeah. So the nurse was telling, the nurse knows each one by their names. Everyone comes there, and they'll keep deposit some amount for the sake of others. So she will give them with biscuits, or she will talk to them. She will talk Mr. Annavara, Mr. Kishore, Dr. Mandramana, Dr. Mahalakshmi Garu, and all these things. She was so this thing. So what is the difference is, the various aspects of the impact of a medicine, impact of a tablet, or impact of the pain is reduced by mutually consulting among themselves. And sometimes, if there is no doctor will interfere, if there is no solution for if all of them are having headache despite using some tablet, ibuprofen or some other tablet, the doctor will interfere. So this is about focus group discussion, and she got them, and she used to take a consent letter from them in case if there is any specificity in that. Okay. Kindly hold on, I'll get you. So this is the sheet. The note taker has to take the details. R1, name, age, educational qualifications. I assure you, all the special educators and others, this is one of the good thing which we are having right now, because we have Zoom, we have WhatsApp call for 8 or 10 people right now. You can discuss among ourselves about what we have to do. This is a wonderful focus group discussion. It can be, as I repeat once again, it can be formal or informal. It can be for not for publicity, or not for only for academic reasons or something like that. Everybody will come out.
we'll exchange of mutual exchange of views, mutual exchange of thoughts, mutual way of things. Of course, there will be some conflict of interest. We have to say that as a moderator or mentor has a very good role to play here, as to say that what it has to come. And here I suggest you one more thing which we find during 2018 focus group discussion. What I suggest you is the journal of the caretakers. I repeat, the general, regular aspects of the caretakers, what they are doing. It differs from person to person. As Madam was telling about evolutions, taking care of their bath, taking care of their food, taking care of these things, it varies from person to person. But they will get some sort of a satisfaction if the ideas of them are mutually exchanged. This is a form where you have to keep it. If it is formal, you have to keep it pakka. If it is informal, also you can keep it, because it will help you to come out with solutions. Because the theory part of it is different, the practical side of it is different. You can get immediate and imperative solutions for this. This is a form of taking the note taker form, or you can take the details of the participants. Yeah, some of the questions for discussion I am reading out, where we had the role of rehabilitation professionals for children with special needs play a vital and essential role. But there is scarcity of professionals. Discuss how to attract, promote human resource development program to develop trained human resources in the field of disability rehabilitation. Actually, I thought Madam and me thought that we'll have a FGD after some time. Today, I'm just reading the questions for you, which you can have a thought-provoking sessions. You can think about these things, and later you can try to get the answers from them. Discuss the role of NGOs in the empowering parents so that they can become pressure group for effective implementation of various social schemes. So NGOs empowering parents, we have to empower the parents. The ultimate goal is that not only looking after the students, but also empowering the parents. There are many benefits and provisions PWDs by various Ministry of Health, Ministry of HRD, Ministry of Education, and of course, I personally say that there is a wide gap between policy promulgation and implementation of it. Many services are available in urban areas. Many of these are not available out of ignorance. The required benefit is not reaching rural areas. So, Rehabilitation Education Acts, and what is the knowledge which an educator is having. Recommendation suggests for inclusion of PWs in the mainstream to make the society an inclusive society. And we can have a discussion with, we had a discussion during our sports side. We had a discussion also. Yeah, this is a focus group note taker form. Questions, keywords, and observations. Could you see them, sir? మేడం కనబడుతుందండి? కనిపిస్తాను సార్. ఇది నాకు సరిగ్గా రాదు, ఇది అందువల్ల కంగారుగా ఉంటుంది ఇది. హోప్ యూ పీపుల్ విల్ బేర్ విత్ మీ. సార్ ఇప్పుడు పక్కకు తప్పుకున్నట్టుంది మీ పీపీటీ. పెడతాను మేడం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ అవుట్. అంటే ఆ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి సార్. ఫోల్డర్ రావట్లేదు మేడం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. పక్కన బోల్డ్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ. కాకపోతే ఆ పిక్చర్ ఉంది కదా, ఆ పిక్చర్ ఏదో అవి కూడా క్లిక్ చేస్తే వస్తాయి. ఓకే, సి ఆబ్జెక్టివ్స్ వి హావ్ టు లెర్న్. ఇది కనబడుతుందండి? ఇది లేదు సార్, కనిపించట్లేదు. ఓకే, వేరే పెడతాను మేడం. నాకు ఇది తెలియక మనకు కంగారు. ఇది మొత్తానికి మనకి కోవిడ్ అయ్యేటప్పటికి మీరు కూడా కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతున్నారు. ఫోకస్ గ్రూప్ డీబ్రీఫింగ్ ఫామ్ కనబడుతుందా మేడం ఇప్పుడు? కనిపిస్తుంది. ఓకే,
this is the ultimate part of it is this. I should say that though I'm not able to good at a PPT, I'm telling you almost all the interest group discussions. One at Chicago, I should share with the permission of madam. In St. Louis University, I entered in. I don't know which room you have to go. So I entered into a group wherein the focus group discussion was going on. And to my luck and to my surprise, it was on agriculture. Agriculture sector means I am a quality control officer in Food Corporation of India, retired, and I have done more than 40 years of experience. And I just thronged in. They thought that I have given a consent form, and whatever I was telling was hooked to say more than 3-4 universities, and I was talking happily. Why Indian farmer is indebted? Why how the small agrarian reforms that are needed, and how Food Corporation of India is catering to the needs of general public with one of the best food grain storage unit in the world and all these things. They were really amazed. Nobody knows that. To say, for example, Food Corporation of India means you may be having apprehensions in India and abroad. But I was able to tell in the focus group discussion. Had I given an article, nobody else will be seeing. This part of it, focus group discussion, will have a beautiful impact if a person with, for example, లక్ష్మీ మేడం గారు ఇందాక చెప్పారు, వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరన్నా అనవరం లాంటోళ్ళు, గారు లాంటోళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళు, దే కెన్ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్ their views and people will come to know about it. And these are all the things. What is the main theme emerged in the focus group? Note taker. Did information oppose what you learned in group discussion? There will be conflict of interest. For example, if in with focus group discussion with sports, we got a different opinion from different physical education teachers. Of course, we got it. What did the part say that the unclear and confusing to you? Suppose if I am not convinced, or if they are not convinced about me, they are not going to do anything for us. What did observe would not be evident from reading transcript for the discussion. See, we will have some discussion template or whatever it is, preconceived ideas, as sir was telling that in research it has to be, both should be correlated. And these things we can debriefing format of it. The moderator will have a lot of things to be done. What issues will you follow up? So this is about focus group discussion, and I'll end here with a note to say that this is one of the beautiful platforms that is available for you all. You can, I repeat, in WhatsApp you can talk to 8 persons, 8 mothers. If you can talk to along with the kids at this juncture, you will be doing an immense help. And special educators, I should say that you need not do it free of cost also. You can charge 200 or whatever it is. I don't know what is the protocols which you are following. So if you can do it, that will be of help. One. Second is Zoom classes. Zoom for all the educators, and have a focus group discussion, asking them to shell down their express their views freely about any problem or about what they are doing. I was telling you about diary, journal of a parent of a special educator, different abled son or a daughter, which is very highly essential. They will modify. For example, one person was telling that I'll get up by 5 o'clock itself. She and others were telling that I'll get up by 9 o'clock. My son is wake up till that. She said that if you can make it up by 5 o'clock, these modifications can be done with a internalized stimuli. See, no external force can do something else for you. You can't order 1 ton of happiness from Swiggy or Zomato. You have to get it internalized. So we have to see that an empathetic approach, not only towards the parents but also to others, has to be done. As Vice Chancellor sir was telling, a humanistic approach, Carl Rose's humanistic approach can be done, and you can discuss among yourselves. You can discuss about your problems. Being as a special educator, especially in this corona stage where we have to sit at home and all these things, we people can do some very good service by being informal and see that all the problems of the
at least some of the problems are done. So like I was telling Mandramna madam, me and while we are doing focus group discussion, we are able to get a certificate within 10 minutes. Believe me that I forgot the name of the officer who has helped us. Within 10 minutes he got it, and next day he got it by post, for which the person who was struggling for it was doing it for the last 1 year. So these sort of a focus group discussions qualitatively can have a good impact to get the solution to the problems and on the spot things. Any questions, please? Because I am not good at PPT and computers, I couldn't do much. But as a sportsman, and of course, sports interventions are quite good because we'll be discussing, and people who are joining together and grow round cricket lakada. It's also like focus group discussion only. So over to Mandramna madam. I'll end up here, and being a APA member, I should say that knowledge is for all. Knowledge is to share. I took part in a lot of focus group discussions wherein my deliberations are taken into consideration. As a sportsman, as a community psychologist, I wish you all everything good, and I pray God for everything excellent with abundance of happiness, peace to each one of you at this juncture. Thank you. Any questions you can ask me, please. Madam. సార్ మేడంది మళ్ళీ అవుట్కి వెళ్ళిందండి, మళ్ళీ ఇంటికి ఏం చేయండి మేడం. హలో హలో కిషోర్ సార్. హలో ఇది కృష్ణకుమారి మేడం, ఇది చర్చా గోష్ఠి లాంటిది. ఇది సరిగ్గా చేయగలిగితే చాలా సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మేడం. అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్. సార్ కిషోర్ గారు మేడం, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం వెబినార్లు చేసేస్తున్నాం, సెమినార్లు చేసేస్తున్నాం, కానీ ఏంటంటే దీంట్లో ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి కదా, అవుట్కమ్స్. ఓకే మేడం, అవి బుక్స్ రూపంలో ప్రింట్ అవడం కానీ గవర్నమెంట్ దాకా చేరడం కానీ చేయట్లేదు సరిగ్గా. చేయాలి మేడం, చేయాలి మేడం. దానికి కారణం ఏంటంటే సార్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోనే గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే మేడం. ఆ గ్యాప్స్ ని ఫిలప్ చేసే విధంగా ఉండాలి తప్ప. ఇప్పుడు మన ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అప్పుడు చేసాం కదా పేరెంట్స్ అందరితో కలిసి. అవును మేడం, చాలా బాగా చేసాం మేడం. అది అప్పుడు చాలా మంచి పాయింట్స్ వచ్చాయి మనకు. ఎవ్రీబడి టుక్ పార్ట్ అండ్ సమ్ ఆర్ ఇమోషనల్, సమ్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అదర్స్. ఎందుకంటే నాకు నొప్పి వస్తే, తలనొప్పి వస్తే నేను ఏం చేస్తానంటే, ఒక ఆవిడ ఎవరో చెప్పినట్టు ఒక దీంట్లో చెప్తున్నాను నేను, ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్లో, ఐ జస్ట్ గో అండ్ డాన్స్ అని చెప్పాడు. ఏంటంటే బాబు, if you have a problem, how come you go and dance? He said that because I don't find solution for it. If I dance, there may be some sort of a relaxation. So it's mutually, actually sir, focus group discussion is the best method to change in policy matters. Yes madam, especially it is like going into the field and knowing the people's mind very nicely. Madam, I will tell you one more success story of mine with the kind permission of you. I was the in charge of say about 14 paddy purchase centers wherein agriculture officers are there. All the 12 I had to talk to them. Then what I did is I suddenly called them and asked them, 12 people, we have some 6 questions, so there shouldn't be any infringement. Believe me madam, all the 12 came out. There were very good disagreements. There were of course not like TV, these things. They are on policy and quality of these things. The outcomes are really appreciated, not only by the people who have participated, but also our management took immediate decisions madam in paddy purchases. Yes, sir. Okay. Yes, that madam. is true sir. Sir, yes, this we have to bring this to the notice of PC sir. Yes madam. And we have to, like, no sir, adopt a method
Yes, ma'am. whatever seminar or anything takes place, no? Yeah. It is an implied rule, madam. It's an implied rule. For example, I'll tell you, whatever And that our has VC happened today. sir, he encourages a lot, sir, academic. Yes. Yeah. We have to actually today we have to end up the session with what has happened from morning till evening. So because it's already 5:10, it may not be possible right now. But to tell you the gist of it, that with the madam, shall I tell what is that has happened? The gist of it, madam, from morning till now. Sir, okay. You in nutshell, you can finish it off. In a nutshell, And all only the five. Participants, sir, all the participants must give attendance. Also a group photo, sir. Ask them to on their videos. Yeah, kindly on your videos. మిమ్మల్ని అందరినీ కలిస్తే మీకు చాలా బాగా చేస్తాను నేను. I'll be like an elder brother to you. Believe me. Trust me, rather. Andharu, please open your videos. I'm ready, sir. Okay. All of you open your videos. I'll tell you the gist of what has happened. So it is Rajesh Khanna, the founder secretary of Spruha, a handwriting expert who has welcomed the gathering. Hey, Rajesh Khanna sir's start is very nice, excellent. Yes, madam. And later, Rajshekhar sir spoke about the Department of Psychology and various programs, and he spoke about the need of individual attention towards each and every person. And Professor Teki sir has given his appreciation to not only to madam but also to others. And we all have to, first of all, I shouldn't forget madam. We have to give her a big clap for Ramanramana madam. She is able to do it despite she just ignored corona. That is the spirit of madam. God bless you, madam, and all your family members. As usual, I solicit that. Must be God is blessing me. Yes, madam. Give me that Sankalpa Balam, madam. Okay. Honorable Vice Chancellor sir has emphasized the need of humanistic approach, human behavior and empathy, and he stressed the need of effectiveness and efficacy of conducting these sort of meetings. And he wanted everyone to know what is really needed, and he emphasized and he has really elaborated and he has really enthralled all of us about the responsibilities of caretakers and what we should do, and how much patience and tolerance we should have, and all these things. And Nachiketa Raut, he came to what I am ending. He told in the morning, he said that apart from quantitative research, we need qualitative aspect of it. The qualitative aspect of it is when we have a freedom, when we have a Mahalakshmi Krishna Kumari Madam Garu has rightly said that with her vast experience and expertise, she is able to say what is qualitatively what she is seeing. And likewise, in focus group discussion, and we have Harish Singh, as usual, a resourceful person par excellence. Very professional. Highly professional, he has done it. And additional director of THPI, he has done, madam. And introducing of him by recently acquired doctorate, Dr. Bhavani madam. Yesterday, she has given a beautiful article in Nanai Vani about resilience. We appreciate her also. And sir, doctorate is also on resilience, sir, on cancer patients. Yeah, on cancer patients, she has given that. And Ravati madam, I should say that just like a river, she has, with simple, beautiful, lucid, and succinct way, she elaborated each and everything. See, it is just like you are using very good like no comparison, like river, no, like flow. Like river her flow knowledge went like on. that. Knowledge went on, and she could speak for 1 hour for 20 minutes or so. I was spellbound. She has enthralled. Thank you, Ravati madam. And Cheyuta Krishna Kumari garu, amma babu ఏ చేయూతనిచ్చారండి బాబు. Hats off to you. తప్పట్లు కొట్టచ్చు అందరూ కూడా ఆవిడకి. Excellent, madam. She's having like experience, sir, hands-on experience. Hands-on experience, and of course, for the people who don't know English, I mean, who don't know Telugu, she has to send her either in PDF form or she can translate. And Actually, she speaks good English, but today mentally she prepared for Telugu.
Yeah. Mother tongue, madam. Okay. And Annavaram sir. Oh, sir, I learned a lot of things from you, sir. I can't say what is a spontaneous fan of you, an admirer of you, sir. And altogether, the session is, I should say that it is a combination of everybody, not only academicians and whoever took part. We have attendees. I'll tell you that we all have faith, affection, love, and care for you all, because you are doing wonderful service to the community. మేమేదో మాట్లాడుతుండొచ్చు by academic virtue, by virtue of knowledge or experience or whatever it is. We may be talking something, but you people, as Sir has told, Vice Chancellor has told, that you have a pivotal role to play. You should have patience, you should have tolerance, you should have attention from others, you should take care of yourself. As I was telling in a focus group discussion, the everyday journal is needed. What we are doing for everyone, not only for differently able caretakers, for everyone, we have to take care of ourselves. And as a sportsman, I shall tell you, Charlie Chaplin says that we should have some exercise, have some physical activity also. Don't get feared about these things. And lastly but not the least, I should thank Mandramana madam. We had to profusely thank her for it. And madam, మీరేమన్నా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తే వెబ్ మాస్టర్లు ఇద్దరికిను, మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాలజీ, నిప్మెడ్ అండ్ సహాయ్ అండ్ ఆల్ అదర్స్, వి ఓ దెమ్, తపాయ్ అండ్ కృష్ణకుమారి మేడం గారు అందరికీ. And especially Annavaram sir has came out with I also can speak extempore, but extempore getting into PPT is difficult for me. Maybe next time I can improvise it. And I'll send you, from my side, from our side, Mandramna madam and my side, we'll get you the format of తెలుగులో ఎలా ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఎలా చేయాలో, దానికి ఏంటేంటి కావాలో, మోడరేటర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటో. Sir, we'll have Zoom focus group discussion. I'll Yes, speak madam. with Kavraju sir and take that sanction for that. Okay, So madam, sure. special educators, students, parents, NGOs, national and international organizations, all will sit, and we will be moderators and will conduct this, sir, very shortly. Okay madam. Krishna Kumari madam, you also must take part in that. సుధామయ్య గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా? సుధామాధవ్ గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా మేడం? Yes sir, yes Sir, sir. From audience, anybody want to express anything, they can speak, sir. Sir, everybody is scared about their lives, but what about these children, sir? Whether they have to take the vaccine or not? అదొక భయం ఉంది సార్. ఎందుకంటే మామూలుగా జనరల్ గా అయితే మనం చెప్పుకోగలుగుతాం, ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది, అక్కడ నొప్పి వస్తుంది అనేసి. బట్ మన పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే అది వాళ్ళు చెప్పలేరు, దాంతో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాగైతే ఒక పని చేద్దాం మేడం. మేడం రైట్లీ సెడ్ దట్ లెట్ నిప్మెడ్ రైట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే immediately Sir, we have to actually, write it. And we Sir, take a Kishore, deliberation. Excuse me, madam, let me finish it, madam. 1 second. Actually, we can take a deliberation. It can be that request the government of India, government of Andhra Pradesh to look after the vaccination of differently able children and their caretakers. Actually, I suppose that January 17th up to January 17th, all the people who frontline workers, I think you will be coming under frontline workers, or you can ask through NIPMED or through university or both. We'll ask. Madam can ask both Kamraj sir and others about this. This we'll do it, madam. Yes, madam. Krishna Kumari madam, మీరు చెప్పండి. కిషోర్ సార్, యాక్చువల్లీ నేనేం చేశానంటే మా సెంటర్ తరఫు నుంచి మా స్టాఫ్ అందరూ, దే ఆర్ యంగ్స్టర్స్, అందరికి నేను స్టాఫ్ తరఫున మీరు అన్నట్టుగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అని చెప్పి ఏజ్ రిలేటెడ్ గా కాకుండా వేయించాను. మేము కూడా ఇచ్చాను రోటరీ క్లబ్ ద్వారా. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సడన్ గా దే స్టాప్డ్ ఇట్. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఫస్ట్ లో అప్రిహెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాబ్లం సార్, యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ. మా పాప స్పెషల్ చైల్డ్ అని చెప్పాను కదండి. అయితే నేను ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండి, నేను ఒక రెప్యూటెడ్ పర్సన్ అయ్యిండి, మా పాపకి కోవిడ్ వచ్చిందండి. మా పాప కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు అసలు అడ్మిషన్ కూడా ఇవ్వకుండా చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. చాలా డబల్ చార్జెస్ చేశారు.
ట్రీట్మెంట్ పాత్ దానికి తెలియదు, దాని విషయం వాళ్ళకి తెలియదు, అంతా అగమ్య గోచరమైంది. ఫార్చునేట్లీ షీ సర్వైవ్డ్ అండ్ మై హస్బెండ్ నాట్ సర్వైవ్డ్. Sorry, madam. Very sorry. Heartfelt condolences to you, madam. Make Om Shanti, madam. యాక్చువల్గా ఇది తర్వాత ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడం లేదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఆ తర్వాత నేను అడిగింది ఇప్పుడు స్పెషల్ చిల్డ్రన్ విషయంలో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే కూడాను వాళ్ళకంటూ ఏదైనా ఒక సెపరేట్ ఒక చిన్న హాస్పిటల్ అయినా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక అంటే వార్డు అట్లీస్ట్ ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, ఏదైనా అవసరం అయితే వాళ్ళని. Madam, that's what I'm telling. We all can write, we all can sign together, or NIPMED can write directly a letter to each collector concerned to take care of the different labeled Now children. NIPMED is there now. If you tell Kamaraju sir and all, Yeah. if you bring that notice of Nachiketa Rao garu, they will instruct all state government and district governments to do that. Yeah, madam. They are national people now. Madam, as per the deliberations of today's meeting, it has been requested the state by central governments to make necessary immediate arrangements to get the vaccination to the differently abled children. Vaccination and the treatment part also, sir. Treatment part of it also. Testing part. Yes, madam. Yes, testing madam. part. Testing part. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Vice chancellor sir also will like it, madam. Testing and treatment and vaccination part should be give priority to the disabled children in at least one of the hospitals in each district. Yes, madam. That should be there, madam. That should be there. That is true. We have to write about it. Yeah. Almost like it's like a focus group discussion, right? Though it's informal, we are formally asking for it. Sudha Madhavi, madam, hope your question has been answered. So thank you very much, participants. If you want to express anything, you can express now freely. 2 more minutes will be given. Please, all of you, on your videos so that photographs will be taken by webmaster. And I should say, Raghav garu, Srinivas Rao garu, chala dhanyavadalu meeku. You are doing a lot of good service. This is possible only because of the initiatives taken by Rajesh. Masters are there. Hello, madam. Can you hear me? Yes, madam. Yes, Hello. madam. Sir, because one call came. Any call comes, my link will go. That is the. మధ్యలో మ్యూట్ అయిపోయింది I just మేడం ఇది. disconnected. I just disconnected a phone call. Madam, Even then also links are going. Madam, from all our audience side, attendee side, I'll tell you one thing. Madam, you believe your desktop, madam, or your laptop, and phone. Keep phone aside. You are believing your phone. Sir, I am using phone because now I can be flexible. See, No, I am no, needed in the house, sir. Yes, madam. కానీ మీరు But if it is computer like you, if I am also a man, I can sit in a room and we are women, sir. We are చాలా there మంది in the kitchen. అందరూ We మీరే are ఉన్నారు. there in the hall. నేను అశోక్ గారే ఉన్నా ఇక్కడ, కృష్ణ ప్రసాద్ గారు. No, we are మిగతా there వాళ్ళందరూ ఆడాలే. everywhere in the house. If భాగ్యలక్ష్మి it is దగ్గరికి phone, it is possible for me, sir, to do justice to all the aspects. భాగ్యలక్ష్మి గారు మీరు ఎవరో మాట్లాడాలండి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యువర్ ఫోన్ ఈజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ we are not able to hear from you. I request you to talk. Sir, I must thank Rajesh Khanna sir, Subhakar Kishore garu, అక్బరున్నీసా వల్లి గారు మాట్లాడతారంట. Raghava garu, మేడం గారు and ఎవరో all మాట్లాడుతున్నారు. everybody. మేడం గారు, మేడం మాట్లాడండి మేడం. Good evening, sir. వరలక్ష్మి గారు మీరు ఒక 2 నిమిషాలు ఆగండి, ఆవిడ ముందు చేయిస్తారు. వరలక్ష్మి మేడం మాట్లాడండి మేడం. అక్బరున్నీసా వల్లి మేడం. కృష్ణకుమారి మేడము గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ చెప్పినప్పుడు కొంచెం టాపిక్ మళ్ళీ అక్కడ డివేట్ అయింది సార్, డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి. ఆటిజం చిల్డ్రన్ కి గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ చెప్తున్నారు మేడం, ఒక 2 points లో అది కొంచెం చెప్పమనండి సార్. యాక్చువల్ గా టైం ఉందో లేదోనండి, లేకపోతే మేడం ఓన్లీ 2 minutes మేడం, ఎందుకంటే వాళ్ళ వెబ్ మాస్టర్ వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి మేడం. అది మేడం మీరు లేకపోతే పర్సనల్ గా కాల్ చేసినా చెప్తాలేండి, పోనీ మిగతా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం మాట్లాడడానికి. మీరు చెప్పండి మేడం, గ్లూటెన్ వాడచ్చా లేదో ఒక మాట ఒక ముక్క చెప్పండి, మాకు కూడా ఉంది. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే గ్లూటెన్ కెసిన్ ఫ్రీ డైట్ అనేది నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఆల్, నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఆల్ అండి. అది దానికి ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేసి దానికి ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాను అనమాట. నేను 3 weeks పాటు చైల్డ్ ఫుడ్ అంతా కూడా మనము అంటే డైట్ చార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఫుడ్ ఏమైతే ఇస్తున్నామో చైల్డ్ కి అదంతా రాయాలి.
along with the daily behaviors of the child. సో 3 weeks అయ్యేసరికి ఆ ఫుడ్ మన చైల్డ్కి రియల్గా అది రికమెండెడా నాట్ రికమెండెడా అనేది అప్పుడు మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట. అంటే పర్టికులర్గా ఒక ఫుడ్ వలన చైల్డ్ బిహేవియర్స్ మారుతున్నాయి అనేది వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ డైరీ ఇట్స్. అంతేగాని అందరికీ గ్లూటిన్ డైట్ అనేది అడ్వైజబుల్ కాదు, అందరికీ నాట్ అడ్వైజబుల్ కూడా కాదు. ఓకేనా మేడం? మేడం వరలక్ష్మి మేడం మాట్లాడుతున్నారు, మాట్లాడండి మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మేడం మీరు దీని వీడియోలో కూడా రావాలి మేడం ప్లీజ్. ఓకే సార్. ఎస్ మేడం. Good evening sir, it's really nice way of organizing the program. Thank you madam. And I'm so thankful to Krishna Kumari madam because I'm working as a diet faculty at Raichoti, government diet Raichoti. And I'm dealing the inclusive education paper. So today it's my privilege to take part in the program. Madam's session is really wonderful and she has explained all the disorders very well. I really got the clear idea. I'm so thankful to Krishna Kumari madam. Thank you. If any doubts, you can call me directly also. Yeah, madam. Actually, I want your number, madam. Yeah, I posted in the group also. Okay. Lalita madam, మీరు మాట్లాడండి. Thank you Varalakshmi. Session is very wonderful, sir. Thank you. All the sessions are very informative. Yeah. నేనేం అనుకోలేదు అవుట్ పోయితే. Not like that, sir. All the sessions are wonderful and especially Krishna Kumar madam class is very useful to me. Even sir. I too liked it, madam, because I was dealing with Yes, madam. Yeah, okay. Lalita madam. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, madams and all madams. యాక్చువల్లీ నాది కూడా సేమ్ డౌట్ సార్. కృష్ణ కుమారి మేడం చాలా బాగా చెప్పారు. అయితే మేడం ఫోన్ నెంబర్ కావాలి. మేడం మీరు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి బాబోయ్. 9440. నేను కూడా రాసుకుంటున్నాను, ఆగండి. 9440 421. మేడం టెక్స్ట్ చేయండి మేడం, యూట్యూబ్ లైవ్ లో ఉందండి ప్రోగ్రామ్. ఓకే 421781. యాక్చువల్గా చాట్ లో నేను టెక్స్ట్ చేశాను. ఓకే ఇంకోసారి టెస్ట్ చేయండి మేడం. అయ్యా సెల్ఫ్. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారండి? We have to profusely thank our Vice Chancellor sir and NIPMED and all other persons. Madam, Mandramna madam garu. సార్ మీరేమన్నా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పి మనం ఇంకెవరన్నా క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళు ఉంటే అడగండి. Sir, I really thank our Vice Chancellor sir for his excellent message which you have briefed just now, and also our registrar sir who will be attending tomorrow's valedictory function, and our principal Mr. Dr. Professor Teki sir who encourages us always for conducting this such programs, and also our HOD CC sir, Dr. Rajshekar sir, Narayana sir and Bhavani madam. Bhavani madam introduced our guest also, Mr. Harish Singh, very well. And I thank you like Rajesh Khanna sir and Sunkar Kishore garu, the old students of our Adhika Nannaya University Department of Psychology, for continuous support in conducting national and international seminars and workshops for benefit of the society. And also I thank all the resource persons who are today, they gave their knowledge that they acquired either through their education or in the field, and also by working in the government, how the government view is towards the helping the disabled or differently abled children. So the national policies and also how it is getting implemented, all this overall knowledge will come to us only if we involve national, state level and NGOs like Krishna Kumari Madam's Institute also. So with this, we'll stop here, but the success is possible because of our webmaster, Mr. Dr. Srinivas Garu and also Raghava sir. And there are other webmasters like who linked us properly, VC sir and all, another Raghava sir. And also we have continuous supply of electricity, and we have seen that the program goes on smoothly till now. Hope tomorrow also it goes on very well, and the resource persons tomorrow will continue supporting us. The present day, today's resource persons, please kindly share your 5 MCQs, PPTs, and write up your photograph, your biodata, because we want to bring up a book regarding this webinar. And also we want your account numbers also.
to pay honorarium. And I request today's resource persons to be ready always with us. So anytime I feel free to call you and give your knowledge to the new groups, because today we have new participants. Earlier we had another set of new participants. So like that, it is a service to society by Department of Psychology of Adikav Nannaya University in collaboration with all institutions of disability in Rajahmundry and East and West Godavari districts also. Thank you very much, sir, for your continuous support, Kishore sir. Thank you, Madam Krishna Kumari, Madam, and all Good evening, others. madam. Thank Meet you. you tomorrow sharp at 10 o'clock. Before that, fill the attendance form and also leave your photos, self photos at least share. By taking Thank you, your madam. selfie, please share that in the group. Thank you, madam. Thank you. Take All care, of you madam. take your selfie. Yeah, Your take care. selfie will be your attendance. Thank you, sir. Thank you, madam. Sir, Thank you, thank you, Kishore sir. sir. Kishore Bye, sir, sir. thank See you. you. Thank you, madam. Namaskaram, madam. Andarki namaskaram. All the best. God bless you all. Good luck. Excellent, sir. Excellently madam. you did with a smiling face. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. You are the source of inspiration with your constraints and all. You could smile and you have this thing. And భాగ్యలక్ష్మి గారు ఎవరో ఆవిడ మాట్లాడితే బాగుండు అనుకున్నా. పొద్దు నుంచి ఆవిడ మ్యూట్ చేసుకోలేదు, అలాగే ఉండిపోయారు. ఓకే మేడం. నాకు ఇక్కడ అందరూ కనిపించట్లేదు సార్. మీకు కనిపిస్తున్నారా అందరూ ఫేస్లు? మీరు రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి వ్యూలోకి వెళ్ళండి మేడం. నాకు కూడా కనిపించట్లేదండి అందరూ. మీరు నాకు కూడా వ్యూలోకి వెళ్ళండి. కనిపించట్లేదు. వ్యూలోకి వెళ్ళండి మేడం. అంటే మనం మీరేం చేస్తున్నారంటే అడగాలి. అందరూ వ్యూలోకి వస్తే బాగుంటుంది. నాకు రావట్లేదు వ్యూలోకి. మీరేమో మీ స్పీకర్ వ్యూలో పెట్టించి కూర్చున్నారు మీరు మీ ఇద్దరు. గ్యాలరీ వ్యూకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు కనబడుతున్నాం అందరూ? లేదండి, కనిపించట్లేదు. పార్టిసిపెంట్స్ అంటే కనిపిస్తున్నారు. గ్యాలరీ వ్యూ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? లేదు సార్, గ్యాలరీ వ్యూ లేదు. అదేంటి గ్యాలరీ వ్యూ అనేది కనిపించలేదు నాకు కూడా. రైట్ సైడ్ మేడం. లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్, లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ పక్కన వ్యూ అని ఉంటుంది. వ్యూలోకి వెళ్ళండి. సైకాలజీ స్టూడెంట్ గీత గారిని చూశాను నేను ఇప్పుడే. హౌ ఆర్ యూ? సార్, అవర్ ప్రెసెంట్ సైకాలజీ స్టూడెంట్స్ మస్ట్ బి ఎంకరేజ్డ్ సార్ టు పార్టిసిపేట్. వాళ్ళకి తెలియలేదు మేడం మరి మనకి, అంటే వాళ్ళతో ఏమన్నా కాంటాక్ట్. ఎందుకు తెలియదు సార్? ప్రతి గంటకి పెడుతున్నాను. శ్రీగీత ఉంది, మాట్లాడమనండి. శ్రీగీత మాట్లాడండి. హలో సార్ ఉన్నాను కాదు, ఏదో మాట్లాడండి. ఉన్నాను తెలిసింది, మీరు ఉన్నారని తెలిసింది సార్. ప్రతి ఫోటో పెడుతూనే ఉంటాను. ఇది మీ అందరికి ఎన్నిసార్లు పెడుతున్నాను? అదే మాట్లాడండి. యు రెస్పాండ్. మీకు 2 సార్లు పెడతాను మా స్టూడెంట్స్ కి. ఓకే మేడం, చిన్నపిల్లలు కదా. గీత మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరీవన్. మేడం, ఈ సెషన్ నిజంగా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది. మేడం చాలా లింక్స్ అవి పెట్టారు, కాకపోతే కొందరికి అవైలబిలిటీ అది లేకపోవడంతో అటెండ్ అవ్వలేకపోయారు. మార్నింగ్ అటెండ్ అయ్యారు సార్, కాకపోతే ఇప్పుడు కొంతమందికి అవైలబిలిటీ లేకపోవడంతో రాలేకపోయారు. అమ్మా రేపు కూడా శ్రీగీత మేడం రేపు అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే రేపు ఫుల్ సెషన్స్ అన్ని కూడా బాగుంటాయి. రేపు మార్నింగ్ 10 o'clock to 5 o'clock మీకు ఇవే ఆన్లైన్ క్లాసులు అనుకుని అటెండ్ అవ్వండి. మేడం, ఇది యూట్యూబ్ లో లింక్ ఉంటుందా మేడం? ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో వచ్చేసింది. లింక్ కూడా షేర్ చేశాను మేడం అందరికి. ఓకే. టోటల్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. మీరు మాట్లాడుతుంటే లైవ్ లో యూట్యూబ్ లో కూడా చూశాను నేను. ఓకే, అంటే టోటల్ అంటే అంత ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి లేదా బిట్స్ ఆఫ్? అంత ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మేడం. ఓకే మేడం. ధరణి దంట్లూరి గారు ఏమన్నా మాట్లాడతారా మేడం? శ్రీగీత ధరణి గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, వెరీ నైస్ శ్రీగీత. యు అటెండెడ్ అండ్ యు రియాక్టెడ్ వెల్. వెరీ నైస్. యు టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో టు పార్టిసిపేట్. మేడం, ధరణి గారు మాట్లాడుతున్నారు మేడం. జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ బోత్. మేడం, ధరణి గారు మాట్లాడండి మేడం. వెరీ గుడ్ అమ్మా శ్రీగీత. థ్యాంక్ యూ మేడం. ధరణి గారు మాట్లాడండి మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం.
ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా సాటిస్ఫైడ్ గా ఉంది సార్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాను. ఎస్పెషల్లీ కృష్ణకుమారి మేడం అయితే అసలు నిజంగా సార్ హార్ట్ఫుల్ గా నాకు ఒకసారి ఆవిడని కలవాలని ఉంది. నేను మా పాప కోసమని స్పెషల్ బీఎడ్ చేస్తున్నాను సార్. అయితే నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మేడం దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలని ఉంది. అనుకున్నాను ఇందాక ఒక నెంబర్ ఇస్తే బాగుండు అని. ఎందుకలా అనిపించిందో నిజంగా నెంబర్ తీసుకున్నాను సార్. మీకు మణిరమణ మేడం కి ఈ విధంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. చాలా చాలా నాకు మా పాపకి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ సార్. సో దాని గురించి నేను మేడం ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. మోస్ట్ వెల్కమ్ ధరణి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారండి? మేడమ్స్ ఇంకెవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే మేడం షల్ వి ఎండ్ ద సెషన్? Welcome to all these sessions and we are there to help your child. Thank you madam. Thanks a lot madam. మేడం ఇంకెవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు? అశోక్ గారు మాట్లాడారు. మేడం మణిరమణ మేడం మీలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి మేడం. మేము కూడా అసలు మీరు భలే ఉంటారు మేడం. అసలు చాలా నేర్చుకోవాలండి మీ దగ్గర. మా హస్బెండ్ తో కూడా అదే చెప్తా ఉంటానండి, చూడండి మేడం చూడండి ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు. అశోక్ గారు మాట్లాడారు. యాక్చువల్ గా నేను థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్. నైస్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. అశోక్ గారు. మేడం కనక మహాలక్ష్మి గారు మాట్లాడతారు ఏమన్నా? నా పేరు, నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో స్పెషల్ స్కూల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. సో శ్రీ విద్యా స్పెషల్ స్కూల్లో మేడం కృష్ణకుమారి మేడం చెప్పే స్పీచ్ మాత్రం నాకు బాగా నచ్చింది సార్. సిపి గురించి కానీ, ఆటిజం కానీ, చిల్డ్రన్స్ గురించి కానీ మేడం చెప్పే అంత నాకు చాలా బాగా ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యాను. నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యింది మేడం. ఎప్పుడు చిల్డ్రన్స్ తో వర్క్ చేయడము. సో మీరు చెప్పేది అంతా నేను ప్రాక్టికల్ గా పిల్లల్లో మేము కూడా ఫుడ్ డైట్ అంతా కూడా అబ్జర్వేషన్ చేస్తాను మేడం. సో ఫాలో అవుతుంటాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా. ఇంకెవరన్నా ఉంటే శ్రీను గారు మాట్లాడండి. శ్రీను గారు, ఈ సెషన్స్ అన్ని మీ గురించి అండి, మీరు మాట్లాడాలి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సార్ బోడా స్వామి గారని, భాగ్యలక్ష్మి గారు, శ్రీను గారు మాట్లాడుతున్నారండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సంగీత మాట్లాడిస్తుంది. శ్రీగీత మాట్లాడి సార్ వినబట్టలే మాకు, గట్టిగా మాట్లాడారు. యా వినబడుతుందండి. మార్నింగ్ సెషన్స్ అన్ని కూడా నాకు సెషన్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్. ఎస్పెషల్లీ కృష్ణకుమారి మేడం సెషన్ నేను మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నాను. యూట్యూబ్ లో కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ చూస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. నేను ఒక స్కూల్లో స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ సార్. నేను మేడం చెప్పిన అన్ని కూడా నేను మాక్సిమం అన్ని సేమ్ మేము ఎలా చేస్తామో మేడం కూడా అన్ని కూడా సేమ్ మాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. మాకు కిడ్స్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు అనిపించింది మాకు. ఇంకా థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. కృష్ణకుమారి మేడం. Thank you. Sir, I have not got the first season evaluation link. Can you share once again? Yes. Sir, Sushant Kumar. Sushant Kumar Mahapatra. Sir, I have not got the first season evaluation link. Pardon me? I have not got the first season evaluation link. So I request you to share it once again. Sir, what do you want, sir? Please repeat. Sir, I have not got the first season evaluation link. I got the second season evaluation link, but I have not got the first season evaluation link. Can you share me once again? Evaluation, sir. Evaluation link. Yes, evaluation link. Evaluation link. First season evaluation link. Okay, sir. Please call me, sir, on phone. After this session, I'll speak to you, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Evaluation link కావాలని అడుగుతున్నారు మేడం. Okay, that link is there, no, in the already in your group.
Yes, I have got the second season evaluation link, but I have not got the first season evaluation link. I want the first season evaluation link. Okay, sure. First one. ఫస్ట్ సెషన్ మార్నింగ్ సెషన్ ఇవాల్యూషన్ లింక్ ఆయనకి రాలేదంట మేడం, అది కావాలంట. Yes, madam. పంపిస్తాను. Okay. We'll share with you, sir. Okay. Srigita, you take photos if possible, all the group photos. Okay, ma'am. Any gents like Krishna garu, speak, sir. Good evening, sir and madams, all of you. This section is very useful to us to develop our students. It is very to us. But also it is how to communicate with the students, how to improve their knowledge, and how to save their life. These are all explained our madam and sir in the morning section also they participated. It's very useful to us. I'm very happy with you. So this like I have to participate in so many times. So it's a given one gift from our Ramana madam. I'm heartfully thank you, madam. Okay, sir. Welcome, sir. Thank you, madam. Yes, sir, welcome. Okay, madam. Sir, tomorrow more interesting sessions will be there. Yeah, so all of tomorrow you be ready by 10 o'clock. Okay. I will inform madam, my friends also. Tomorrow definitely I will participate in this program. Yes, sir. Yes. Sir, registration and participation is free. So let them Okay, participate, madam. sir. Yeah, sure, ma'am. Thank you. Thanks for giving this opportunity, madam. Only if they don't want certificate. If they want certificate only, they have to pay. Okay. So let everybody enjoy the knowledge, sir. Free of cost it is coming now. Yeah. Really, madam, this is a wonderful webinar for us. And also if any everyone. parents are there, no, children's parents will be there, no, sir. They also can attend. Okay. I will inform, madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, Dharani madam, Lakshmi madam, CH, and we Lakshmi madam. Pranita madam, you spoke a little. Abdarunisha Wali madam spoke already. Sanjita spoke. Vishnu madam is there. Kanaka Mahalakshmi madam, you want to express anything? Krishnaveni madam. Good evening, madam. Hello. Yes, madam. Last time Krishnaveni madam spoke very well. Now today she is keeping quiet. Good evening, madam. Good evening, sir. ఇవాళ చెప్పిన సెషన్ మార్నింగ్ సెషన్ ఇంకా చాలా బాగుంది. దాంట్లో కొన్ని విషయాలు తెలియనివి తెలుసుకోగలిగాము. తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణవేణి కుమారి గారు చెప్పారు కదా మేడం గారు, అవి చాలా మటుకు ఆ గ్లూకాన్ ఇది చెప్పారు కదా, ఆర్టిస్టిక్ చైల్డ్ కి అది పెట్టాలా పెట్టకూడదా అనేది, అది కొంతవరకు క్లారిఫై అయింది మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం కృష్ణ కుమారి గారు. Welcome, madam. Okay, welcome, madam. Thank you. The opportunity ఇచ్చినందుకు thank you. Kanaka Mahalakshmi madam, you want to speak little? మేడం ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడాను మేడం. కృష్ణ కుమారి మేడం. Yes, madam. Yes. I remember. And there is Sushant Kumar Mahapatra. Yes, ma'am. Sir, you want to say a few words? Already you said.
Yes, sir. No, ma'am. Actually, the today webinar is wonderful webinar. Nobody should miss it. Sir, pardon, sir. Hello. Hello. Nobody should hello, miss sir. it. Tell, sir. Nobody should miss it అంటున్నారు అది. Yes, yes, sir. Actually, wonderful webinar. So nobody should miss it. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much.